to the dais, sir. And I also invite special invitee of this today international seminar through online, Dr. C.H. Krishna Garu, Joint Director, APCCA. Warm welcome, sir. It's an immense pleasure to invite Professor Alexander Kurei from Nigeria, Kaduna State University professor. Warm welcome, sir. And I also invite Professor Nirmalamani Adhikari, Kathmandu University, Nepal. Namaskar. Thank you. Okay, sir. Warm welcome, sir. Now I request our convener of this program, Dr. P. Hariram Prasad Garu, please come on to the dais, sir. It's a great honor and privilege to invite Dr. D. Sesh Babu Garu, Professor, Manu, Hyderabad. Please come on to the dais, sir. Now I am inviting Professor Ganda Sachinarayana Garu. Please speak a few words regarding this seminar, sir. Good morning to all. Greetings of today. So I am very happy to speak few lines. I think the inaugural session already yesterday successfully completed. Today, now we are in the end session. Before going to opening remarks of today, respected seminar convener Dr. P. Hari Ram Prasad Garu, HOD Hindi Department, and Dr. K. Anjaneyulu, the principal and chairman of International Conference. So, my dear professors and faculty, and my dear student friends, warm greetings and very good morning. So, dear students, my dear young minds, you know very well how the IKS, education knowledge system is working. Today's now Indian knowledge system, now it is a crossroads, because already with a past experience, most of the faculty having more than 10, 30 years like experience. So now educational or education knowledge system, I think now in previously we are focusing on the conventional mode. Now the system is drastically changed and the pedagogy also changed. We are going to applying on the applying mode. For example, the students, for example, they are in the class, but you have to visualize. Suppose if after completion of your particular degree, whatever it may be, suppose if you are in industry or somewhere you are working, what are the challenges you have to face in future? So we will discuss in the classroom itself now.
Now that is the present education system. Even in view of that, these kind of seminars, international conferences certainly will help students and faculty also. So dear students, every man is a walking God. Every insect is a flying God. We can learn many things from every part of our movement. So that is why I believed that reading and learning is continuous process in our life. If we are stop reading or learning, I think that day stopped there itself. So that is why my sincere advice, for example, as a young minds, many students, very young people are here. So you cultivate, you learn every day a good thing, a good system. You habituate and learning. So that is why if you are focusing on the new learnings, new things, every day you focus on that. Or for example, when we are going to bed in the evening, so there is one saying is there, then it is a call it a day. Call it a day means already the God given one day before going to sleep. Again, we are requesting the God for next day. Then the God will ask you, already given one day, what is the result? Suppose if I am asking something, you have to know our gratitude towards the God and to your parents. So that is why, dear students, before call it a day, you memorize. For example, suppose if you are in the class from first hour to, now I think generally there are 6 to 7 hours or 5 to 6 hours. So what you learn, what you assimilate, what you observe, what the application oriented thinking. Otherwise, if you are not, I think it is a like a mechanical. I think, dear students, nowadays your education system at the time of attending interviews and all other things, it's not useful. Actually, dear students, most of the students, the way of curriculum is also like that. The faculty also, I think, more workload. I think they are also very mechanical. In view of that, no, hour to hour, hour to hour. Even the faculty also no time to discuss application-oriented thinking. So today, the international conference is the right place to focus on application-oriented thinking, visualization. For example, students in the class, you visualize, the student visualize itself. For example, some students are various background. After completion of your degree, what is your, no, you plan yourself. For example, you can plan two types. One is a short-term goal and long-term goal. The short-term goal, long-term goal, every day you focus. Otherwise, you may not reach your goal. So that is why, dear students, anyhow, my session will come, afternoon session, only, it is only an inaugural. So I wish you all the best. Once again, thank you very much. I think Dr. Hariram Prasad Garu given me wonderful opportunity to all PR government college, because all the faculty, they are very close to me. My journey, actually my 20 years journey, I worked as a principal in Kakinada Law College. 12 years back, I left this college. I joined as a professor in National Law University. But even though wherever the program in PRGC, I am very happy to, I think, accommodate and at the same time to happy to spend good time with PR Government College. Dear students, one thing I will tell you, you are in PRGC student means this place itself, it is a pride. This PRGC produced many eminent scholars in India, many eminent scholars. So that is why once you are step into the PRGC, you think that you are the very pride. It's a very pride, and this is the place itself, PRGC is a place of pride. So once again, thank you very much. Wish you all the best. Thank you so much, sir, for your wonderful greetings and best wishes. Now I request Dr. S.P. Gautam, sir, kindly address the gathering. Okay, respected chairman, all the faculty members, and dear friends, we are really fortunate to have the Science Day, and on that with the Indian knowledge system. Am I audible there or not? Am I audible there? You are audible, sir. Okay, thank you. So this is the Science Day, we along with the Indian knowledge system. You see, the
day is well celebrated for the highest achievement of one of the Indians got conferred with Nobel, the world best prestigious award, and it started to motivate all the young generation to attain to the Nobel, reach up to the conferment of Nobel Prize. But when we talk about Indian knowledge system, we have to think that how deep and rich Indian knowledge system been. I would like to read a sloka from Bhagavatam. Srimad Bhagavat says that Sakalah Paramanurvai yo bhungate Paramanutam so avishesh bhugyastu Sakalah Paramo Mahan means at the time of Srimad Bhagavatam we reached up to the molecular level, atomic level, and subatomic level. The sloka says, Sakalah Paramanurvai. Inside the atom, Parmanu, there is a mobile entity. Today it is known as electron. Sakalah Paramanurvai yo bhungate Parmanutam, which reacts with all the other atoms invariably, regularly, and yield something. Bhungate parmanutam. So avishesh bhugyastu sakalah parmo mahan. And this is the routine feature of this parmanu electron, which keeps on working at a molecular level and develops the whole world, living and non-living. When we talk about the Indian knowledge system, it is so starting from the atom to the last formation of the body. We know that atom forms anuradau parmanu. When two atoms combine, they form an anu. And this anu then goes to trasrenu. Today, all the GHGs we are talking about are nothing but the trasrenu, which being depicted and described the then during Srimad Bhagavatam Kal period. It says that we started from that and we had very minute knowledge of and scientific temper across the country, and we been contributing. I am not going to discuss much about zero invention of zero, all Vedic Gadit, and what we call Sushruta, Dhanantari, all those who been the basic surgeons and physicians. Then, since this is the inaugural session, I am really fortunate to call and extend my thanks to Dr. Ariram Garu, who invited me in this conference, though I could not join physically, but I am fortunate to address and be there with you virtually. And I hope this international conference would be really great, remembering our journey of science as Indian knowledge system, reaching till now what we are looking all journey to MOM, moon, sun, and all these modern sciences, they are reaching, our scientists are working wonderfully. If you look at the list of NASI, National Academy of Science, India, you will find that hundreds of women scientists are there who are contributing for the progress of the nation. I hope those all who are sitting and listening this and attending this conference would be motivated with Sir C.V. Raman and would try to have the Nobel for the nation. Again, I wish and thank you all. Best regards to all the organizers. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful and resourceful eminent address on Indian knowledge system. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Okay. Now I request Professor Nirmal Mani Adhikari, sir, Kathmandu University, Nepal. Kindly address the gathering, sir. Thank you. Namaskar from Kathmandu University, Nepal. It is my pleasure to be part of this international seminar on dimensions of Indian knowledge system organized by the Pithapur Rajas Government College, Kakinada, Andhra Pradesh, India. I have been to the college earlier and I have been part of previous seminars organized by the college. I congratulate and thank Dr. P. Hariram Prasad for inviting me. I actually wanted to be there, but due to some problems here, I could not join in person. Though I am very happy to be part of this seminar in online mode at least. So when we come to the theme of this seminar, then we need to see two paradoxical situations. One, we have a very rich tradition of knowledge, as rich as our civilization. And on the other hand, in the modern disciplines of knowledge, we have been borrowing so many things from exogenous sources. Um, Many of you may know I basically come from the discipline of communication. In the field of communication, there is also such paradoxical situation. On the one hand, countries like Nepal, India, and China indigenously inherit the concept of communication and have been practicing it since time immemorial. On the other, communication as modern discipline of knowledge was borrowed from the West. When curricula were drafted for communication in the universities of, let us take example of Nepal or India or China, then they had different options to do. They could have based on the rich civilizational resources, or they could have adopted the comparative approach, taking contents from own indigenous knowledge system as well as the West. But the easiest way happened to take contents from the West, like Mahatma Gandhi also highlighted once. The Indian universities were just copying from the Western academia and offering that to the students. But very recently, we can see paradigm shift is happening, be it in India, be it in China, be it in Nepal. Now the people and academia, they have also realized the limitation of going with the West is the best side, and they want to now focus on indigenous contents as well. In case of India, I am aware of the fact that the present government is highlighting on Indian knowledge systems, and due to that, many universities have been trying to include more indigenous contents, be it in communication, be it in political science, be it in psychology or economics. It's happening, but while doing so, we shall be focusing on certain aspects. For instance, just giving mere lip service to our ancient heritage, and just repeating certain standard text won't be sufficient. We need to conduct high quality research. We need to focus on high quality publication. We need to focus on what our ancestors would be doing to advance the knowledge, the Shastrartha system. So just merely
praising each other won't work. Rather, we shall focus on conducting quality research, okay, quality publication, and ruthless discussion on those. Until and unless our research will test the will pass the test of time, it won't be acceptable in the global level. So this shall be highly focused, and here I can share my experience of working with our own classical texts, but in English language, and being published in international publications. You might have heard the Sadharanikaran model of communication that I constructed in 2003, and now it is part of the academic curricula of so many universities in India. I am aware of the fact that many universities have already included my communication model into their curricula, and that Sadharanikaran model of communication, it is based on two ancient texts, primarily Bharata Muni's Natya Shastra, and some of the insights are taken from Bhartrihari's Vakyapadiya. So the Sadharanikaran model of communication is a representation of communication process from Bharatvarshiya perspective. It is systematic description in diagrammatic form of a process of attaining mutual understanding, commonness or oneness among people. It illustrates how the communicating parties interact in a system, which is communication in the Western context. Here we can use the term Sadharanikaran for the attainment of Sahridayata. So Sahridayata is the core concept upon which the meaning of Sadharanikaran resides. It is the state of common orientation, commonality, mutual understanding, or oneness. So communicating parties become Sahridayat with the completion of the communication process. So this is just an example. And now we can see it has been translated in several languages, and it has gone to many continents, and so many universities across the world, they have embraced this into their curricula. So with this example, I actually would like to encourage the faculty members and students to focus on our indigenous sources, but also be acquainted with what the global academia is doing. Such seminars are meant for that. Such seminars give an opportunity to listen to so many people, to share research by various people, and students and faculty shall be encouraged to share their research to wider audiences. I again congratulate the college for organizing this seminar and extend my best wishes. Thank you. Namaste. Thank you so much, sir, for highlighting the importance of Indian knowledge system. Your insights are truly enriching. Thank you once again. Now I request Professor Alexander Kurei, Vice Chancellor of Kaduna State University, Nigeria. Before starting his presentation, I'm going to introduce him. Professor Alexander Kurei is an accomplished academic educator and administrator in Nigeria. He is a professor of comparative literature in the Department of English and Drama at Kaduna State Opportunity to make this presentation. Kasu, but he is transiting soon to take up an appointment as a Deputy Vice Chancellor of Administration at the Federal University of Applied Sciences, Kachia, Kaduna State, where he will also be the Director of the Center for General Studies. He holds BA Honours and MA Honours and a PhD in Literature and English, all from Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. He also holds a postgraduate diploma in education, PGDE. Has held significant administrative roles, including being provost of the Kaduna State College of Education, Gidan Vaya, Kaduna State, Nigeria, a two-term Deputy Vice Chancellor, Administration at the Kaduna State University, Kaduna.
Director of the General Studies Unit at Kaduna State University, and heading the Department of English and Drama at Kaduna State University, Kaduna, Nigeria. He is a passionate academic whose impact can be felt in aspects of scholarly research, which has made valued contributions to literature and education with a focus on applied linguistics, gender studies, peace, security, environment, and globalization. He is also an avid learner of local cultural heritage with a focus on how it impacts modern day existence. So let's begin. Professor Alexander Kure. I am going to talk on an overview of the studies on indigenous knowledge, often referred to as IK. The reason why I've decided to take on this broad aspect of this discourse is because I'm aware of the thrust of the seminar. And I'm also aware that many persons will be making presentations on aspects from literature and language. I just thought that because of the resourcefulness of my presentation, I should give us an overview of what that indigenous knowledge actually means. Therefore, this paper provides a comprehensive conceptual and analytical overview of indigenous knowledge. It also examines its definitions, characteristics, types, management processes, and significance for sustainable development. Its primary objective is to synthesize existing scholarly perspectives on IK to clarify its scope, distinguish it from formal Western knowledge systems, and highlight the urgency of preserving, managing, and integrating IK into contemporary development, education, and policy frameworks. In this paper, therefore, the paper was able to establish that indigenous knowledge is a dynamic community-based system of understanding developed through generations of close interaction with specific environments. It demonstrates that IK is not static or obsolete, but adaptive, cumulative, holistic, and deeply embedded in cultural, spiritual, economic, and ecological contexts. The paper identifies multiple classifications of IK, including explicit and tacit forms, communal and individual ownership, sacred and secular knowledge, and tiered access structures ranging from publicly shared knowledge to highly restricted sacred knowledge. A major finding is that IK plays a critical role in agriculture, healthcare, biodiversity, conservation, resource management, cultural expression, and social organization. Despite its importance, IK faces significant threats from marginalization by formal education systems, a lack of documentation, intellectual property challenges, the erosion of indigenous languages, and insufficient institutional support for effective management. The paper's major contribution lies in its extensive synthesis of literature across disciplines, offering a holistic framework for understanding indigenous knowledge as both a cultural system and a practical resource for development. By systematically outlining the nature, components, and features of IK, the study clarifies misconceptions that equate indigenous knowledge with primitiveness or stagnation. Another key contribution is its detailed discussion of indigenous knowledge management, including the stages of identification, validation, documentation, storage, transfer, and dissemination. The paper underscores the ethical necessity of recognizing community ownership, ensuring benefits to knowledge holders, and protecting IK from exploitation. Its emphasis on the role of higher education institutions, libraries, and information professionals highlights the relevance of IK to academic research, curriculum development, and sustainable development policy. Overall, the study positions IK as an invaluable component
of global knowledge systems and a critical asset for addressing contemporary environmental and socioeconomic challenges. The paper identifies several areas that require further scholarly attention. These include developing culturally sensitive and legally robust intellectual property regimes for IP protection, innovative methods for documenting tacit and sacred knowledge without undermining community values, and stronger integration of IK into formal education systems. It also calls for interdisciplinary collaborative research that balances indigenous epistemologies with scientific approaches, as well as capacity building to enable indigenous communities to actively manage and benefit from their knowledge. Future research is encouraged to explore practical models for applying IK in sustainable Invite చేయండి. Rose Joseph, would you like to present your paper? Rose. Rose from Nigeria. Any offline presentations? Dr. Fanikumar. From? Okay. I request Fanikumar sir, Maharaja College of Vijayanagaram. Respected dignitaries and my fellow colleagues and my dear students, good morning all of you. I would like to present my paper, review paper, Indian Knowledge Systems, Integration of Philosophy, Science and Technology. Along with my colleagues, Sri P. Satyanarayan Rao and Mr. S. Suresh and myself, background and need for this study. Ikkada PR college students and different college students అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ మనం ఎందుకు స్టడీ చేయాలి, ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని మనం ఎందుకు మళ్ళీ రివైవ్ చేసి
మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అనేది వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ నీడ్ ఫర్ ద స్టడీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్, మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డిసిప్లిన్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్. ఫస్ట్ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెస్టర్న్ కల్చర్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా మనము స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ ఏరియా, ఏదో ఒక ఏరియా ఫోకస్డ్గా మన స్టడీ ఉంటుంది. బట్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏమంటారు ఫ్రాగ్మెంటెడ్ డిసిప్లిన్ కాకుండా అక్యుములేటెడ్ నాలెడ్జ్, హోలిస్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండేలాగా మనకి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అలాగే సెకండ్ వన్, సపరేషన్ ఆఫ్ సైన్స్, ఫిలాసఫీ అండ్ ఎథిక్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనకి ఈ 4 డివిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సైన్స్, ఫిలాసఫీ, ఎథిక్స్, వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇన్ జనరల్గా ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో అన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటాయి. పర్టికులర్లీ ఎన్ఈపి 2020లో మనం ఏదైతే మల్టీ డిసిప్లినరీ నేచర్ అనేది ఏదైతే ఎన్ఈపి 2020లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో అది ఆల్రెడీ మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో ఆల్రెడీ ఇన్క్లూడ్ అయి ఉన్న సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో మనకి పర్టికులర్లీ నాలెడ్జ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇన్నర్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అబ్జర్వేషన్. మనకి సైంటిఫిక్ రెలవెన్స్కి వచ్చేసరికి ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఎంపిరికల్ నాలెడ్జ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇక్కడ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి ఇన్నర్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అబ్జర్వేషన్ రెండు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్నర్ అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి, మనకి గాడ్కి ఉండే రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి ఇన్నర్ అవేర్నెస్ చెప్తుంది. అలాగే ఎక్స్టర్నల్ అబ్జర్వేషన్ హ్యూమానిటీకి ఏ విధంగా మన నాలెడ్జ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్టర్నల్ అబ్జర్వేషన్ అనేది. ఈ రెండింటినీ కూడా ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది రెండింటినీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. థర్డ్ వన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసిందే, ఫిలాసఫీ, సైన్స్, ఎథిక్స్ అండ్ లైఫ్. దే ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. అండ్ లాస్ట్ వన్, హోలిస్టిక్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన పాయింటే. బట్ నాలెడ్జ్ యాజ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ లివింగ్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మహావాక్యాస్. మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే అహం బ్రహ్మస్మి. అలాగే సెకండ్ వన్ తత్వమసి. రెండు కూడా మనకి మహావాక్యాస్ 4 ఉన్నాయి. బట్ మేము పేపర్లో తీసుకున్న 2 ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే కనుక ఒకటి అహం బ్రహ్మస్మి, సెకండ్ వన్ తత్వమసి. ఇది మనకి కంప్లీట్గా దేని గురించి చెప్తుంది అంటే కాన్షియస్నెస్, వాట్ ఎవర్ హ్యూమన్ ఇన్నర్ అవేర్నెస్ గురించి ఈ 2 వాక్యాలు కూడా చెప్తాయి. అలాగే మనకి ఇంకొకటి ఎపిస్టమలాజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ ఐకేఎస్. ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో మనకి ఎలా మనము వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తామనే పాయింట్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రత్యక్ష, అనుమాన, ఆగమ. ప్రత్యక్ష మీన్స్ డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్, అనుమాన మీన్స్ లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ అండ్ ఆగమ మీన్స్ శబ్ద మీన్స్ అథారిటేటివ్ టెస్టిమనీ. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ philosophical concept, Purusharthas. As we already know, Purusharthas are Dharma, Artha, Kama and Moksha. These are the philosophical perceptions of the Indian knowledge systems. నెక్స్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏదైతే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఫిలసాఫికల్, సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్డ్ కొన్ని సైంటిఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ సైంటిఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో మెయిన్గా మనకి మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో మనకి ఆర్యభట్ట గురించి అలాగే జీరో గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు. పర్టికులర్లీ మ్యాథమెటిక్స్, ఆస్ట్రానమీ మనకి ఐకేఎస్లో మనకి ఆల్రెడీ వెల్ డెవలప్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్స్, మెటలర్జీలో పర్టికులర్గా మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇందులో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. మనము లాస్ట్ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్. సో జీరో గురించి అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసిందే. బట్ పర్టికులర్లీ జీరోతో పాటు మనకి మన ఆస్ట్రానమీ అనేది వెల్ డెవలప్డ్ థియరీ. ఇక్కడ పర్టికులర్గా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఢిల్లీ ఐరన్ పిల్లర్. ఢిల్లీ ఐరన్ పిల్లర్ స్పెషాలిటీ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాము. ఢిల్లీ ఐరన్ పిల్లర్ స్పెషల్ ఫీచర్ ఎవరికైనా తెలుసా? ఢిల్లీ ఐరన్ పిల్లర్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకి 1600 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైతే మనకి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో మన వాట్ ఎవర్ యాన్సిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో
వాళ్ళు తయారు చేసింది రస్ట్ ఫ్రీ ఐరన్ పిల్లర్ అంటాం. రస్ట్ ఫ్రీ ఐరన్ పిల్లర్ అనేది మనకి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైంటిఫిక్ ఫైండింగ్. ఆల్మోస్ట్ సైంటిస్టులు అందరికీ కూడా అసలు ఇది ఎలాగా, దీన్ని ఎలా మేడ్ చేశారు, ఎలా తయారు చేశారు అనేది కొంచెం ఏమంటారు మ్యాజికల్గానే ఉండేది. బట్ మీకు 2001లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం అనే ఐఐటి కాన్పూర్ సైంటిస్ట్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు ఏదైతే టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారో వై ఇట్ ఈజ్ రస్ట్ ఫ్రీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని మనము వెస్ట్రన్ వరల్డ్కి మనం అందివ్వడం జరిగింది. ఏంటి దాని వెనకదలు ఉన్న థీమ్ ఏంటి అనేది. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ జింక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. మనకి రాజస్థాన్లో జింక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరిగింది. జింక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 1500-1600 ఇయర్స్ బ్యాక్ మనము డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ, మీకు కెమిస్ట్రీలో డిస్టిలేషన్ మెథడ్ అంటాం, డిస్టిలేషన్ మెథడ్ అప్పటికి డెవలప్ అవ్వకుండానే మనకి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్లో జింక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది రాజస్థాన్లో జవార్ దగ్గర మనకి ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఐకేఎస్ విత్ సికేఎస్, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ విత్ కాంటెంపరీ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్. మనం ఈ కాంటెంపరీ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్కి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని ఎలా లింక్ చేస్తాం అనేది లేకపోతే కనుక మనకి ఈ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ మీద ఎన్ని సెమినార్లు చెప్పుకున్నా ఏం చెప్పుకున్నా కూడా ఏదో సైంటిఫిక్ రెలవెన్స్ లేకుండా మనకి డెవలప్మెంట్ ఉండదు. సో ఐకేఎస్ని మనము కాంటెంపరీ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్కి ఎలా చేస్తాం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. Next online presentation by Sri Sivaram sir, lecturer in economics, Kadapa. Next presentation by Champa Naidu from Bangladesh. Sorry. టైం పడుతుందా? సార్ ram prasad గారు గుడ్ మార్నింగ్. జిడి గారు వచ్చారు. ఆదిత్య జేడి కనపడుతుంది. Okay. I cordially invite our special invitee of this today international seminar through online, Dr. C. Krishna Garu, Joint Director, Andhra Pradesh Commissionerate of Collegiate Education. Sir has been an instrumental for promoting quality higher education. His commitment and accomplishment brings forth an expertise educational initiatives. Warm welcome you, sir. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. రాజమాణిక్యం. Thank you so much, sir. Warm welcome you, sir. ram prasad గారు address వచ్చారమ్మా, again. కింద ఉన్నారమ్మా అందరూ. ram prasad గారు ఎక్కున్నారు, ప్రిన్సిపల్ గారు వీళ్ళంతా రాలేదా? హరిరామ్ గారు ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళారు సార్. ఓకే, నేను 2 మాటలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతానమ్మా, మళ్ళా ఒక మీటింగ్ ఉంది. సార్ Respected dignitaries, scholars, esteemed guests, organizers, and dear participants and students, it gives me immense pleasure and honor to convey my greetings and be a part of this international seminar on dimensions of Indian knowledge systems in the domain of social sciences and humanities. I extend my warm greetings to every scholar and participant who are assembled here from different parts of
country, and abroad to present your papers on the vital and enriching subject, Indian knowledge systems. From the philosophical inquiries of the Vedas and Upanishads to the ethical framework of the Bhagavad Gita, from the statecraft of Kautilya in the Ardhashastra to the ascetic brilliance of Bharat Muni in the Natyashastra, our intellectual heritage has continuously shaped discourse on governance, ethics, society, art, and human values. I am confident that the deliberations over these sessions will generate new insights, strengthen scholarly networks, and contribute significantly to the global recognition of Indians' intellectual contributions. I take this opportunity to convey my heartfelt appreciation and best wishes to the organizers of PR Government College, Dr. K. Anjaneyal Garu, Dr. Ram Prasad Garu, and his team for concepting and conducting this international seminar with dedication and academic rigor. Organizing an event of this magnitude requires vision, coordination, unwavering commitment, and dedication towards intellectuals and teaching fraternity. With these few words, I formally inaugurate today's session, International Seminar on Dimensions of Indian Knowledge System in Social Sciences and Humanities, and wish this international seminar a grand success and will acclaim a great name and fame in and around our country. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. Thanking you. Thank you. Power to Thank you so PRDC much, sir, Kakinada. for highlighting the importance of Indian knowledge system. Your insights are truly enriching. And it's really a thought-provoking presentation, and your expertise will guide us on discussions of Indian knowledge system, sir. Thank you. Thank you so much, sir. We will be ever grateful to you, sir. Thank you Thank so you, much. madam. Thank Thank you, sir. Namaste. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను అర్రం ప్రసాద్ నేను సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ మీ స్పీకర్ వినబట్టలే. మీ స్పీకర్ వినబట్టలేదు సార్ అర్రం భారతి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. సార్ చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. చూశాను నేను నిన్నటి గెస్టులందరినీ ఫొటోస్ లో మీ గ్రూప్ లో. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనే కనిపిస్తుంది అంత రేంజ్ అంతా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఉంటా సార్. నమస్తే. ఓకే ఓకే. Now I request Sriram Garu, lecturer in economics, Kadapa. Give that paper. Where's the paper? Paper. Caller's name. Kishore, would you like to present now? Kishore, unmute yourself. Kishore, unmute, madam. Due to lack of unable to prepare the PPT, madam, I will present the paper. Okay, madam. Hello. Hello. Audible, madam. Audible, madam. కిషోర్ గారు చెప్పండి, ప్రెజెంట్ చేయండి. Respected Chair Venkatrao Garu, distinguished scholars and esteemed participants, it's my privilege to present this paper, Indian Knowledge System as a Living Ethics, a Gandhian interpretation.
This paper seeks to examine Indian knowledge system not merely as an archive of ancient intellectual traditions, but as a dynamic ethical framework capable of guiding contemporary human civilization. Indian knowledge system often discussed in terms of philosophy, metaphysics, ritual or classical texts are sometimes reduced to cultural heritage. However, I argue that they represent a living moral vision, a framework where knowledge is inseparable from responsibility, spirituality from social action, and individual realization from collective welfare. In this context, Mahatma Gandhi emerges as one of the most creative modern interpreters of this ethical inheritance. He did not treat Indian philosophy as a speculative metaphysics. Instead, we translate it into instruments of social transformation, political resistance, and moral reconstruction. His reinterpretation made Indian ethical thought globally intelligible and practically relevant, both during colonial rule and in addressing present-day global crises such as violence, inequality, and ecological degradation. Indian knowledge system has a holistic vision. Indian knowledge systems, or IKS, represent a holistic synthesis of philosophy, religion, ethics, and science, art, and lived practice. Unlike modern Western epistemologies that often compatibilize knowledge into distinct disciplines, Indian thought integrates knowledge into a unified vision of life. The concept of Vidya in Indian tradition is inseparable from the Dharma. Knowledge is not a value neutral, it carries more implications. It is meant to transform the knower, refine character, and align human life with cosmic order. From Vedas and Upanishads to the epics and classical philosophical systems, Indian thinkers did not seek knowledge merely for intellectual mastery. The ultimate aim of moksha from ignorance, ego, and suffering. This liberation was not acasipist. It required ethical discipline, self-control, and compassion and social harmony. Thus, metaphysical ethics, governance, ecology, medicine, and education were organically interconnected. Knowledge that guided life, it was not detached from it. This integrated approach provides a powerful alternative to fragmented modern knowledge systems. Philosophical foundations of Indian knowledge systems. Next slide. The philosophical foundations of IKS rests upon the six classical darshans, that is Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, and Mimamsa and Vedanta, along with Buddhist and Jain philosophical traditions. Despite doctrinal diversity, these schools have ethical concerns. They identify ignorance as the root of suffering and emphasize disciplined living as the path to liberation. Knowledge is not merely intellectual cognition, it is transformative realization. The Upanishadic insights of the unity of Atma Brahman establishes a metaphysical ground for ethics. If reality is fundamentally interconnected, then harming another is ultimately harming oneself. Violence, exploitation, and injustice are therefore spiritual distortions. Moreover, Indian philosophy developed through dialogue and debate. The cultural Sahastrata encouraged reasoned argumentation. This pluralistic ethos prevented dogmatism and nurtured intellectual humanity. Thus, Indian knowledge systems represent not rigid orthodoxy, but a dynamic tradition grounded in rational inquiry and experimental wisdom. Gandhi is a modern interpreter of IKS. Next slide. Mahatma Gandhi must be understood not merely as a political leader, but as a moral philosopher deeply rooted in Indian knowledge systems. His intellectual formation drew from the Bhagavad Gita, Jain principles of Ahimsa, Buddhist compassion, and the devotional humanism of the Bhakti movement. For Gandhi says, Satya was not limited to factual accuracy, it was ultimate reality. He equated truth with God. The pursuit of truth required moral purification, humility, and self-discipline. Similarly, Ahimsa was not a passive or not non-violence. It was active love and moral courage. Gandhi elevated Ahimsa from a personal spiritual virtue to a method of political resistance. Through Satyagraha, he demonstrated that ethical force could challenge an empirical power. His insistence that means are as important as needs reflects the deep Indian conviction that ethical integrity cannot be compromised for expedient success. In this sense, Gandhi transformed metaphysical principles into physical ethical practices. Next slide. Religion as ethical humanism. In Indian tradition, religion is best understood as dharma, the sustaining moral order. Gandhi embraced this ethical interpretation and rejected ritualism devoid of moral substance. He believed that true religion must promote compassion, service, and justice. His concept of Sarvadharma Samabhava expressed equal respect to all faiths rather than harmonizing religions. He encouraged dialogue rooted in humanity.
Gandhi interpreted prayer meetings symbolized unity without erasing diversity. For him, religion without a ethical responsibility was empty and political without morality and dangerous. In a world increasingly polarized by religious extremism, Gandhi's spiritual humanism offers a mode of how religious convictions can become a force for peace and reconciliation. Karma, Dharma, and social responsibility. The next slide. The doctrines of Karma and Dharma emphasize moral causation and ethical duty. Gandhi interpreted Nikshama Karma, action without attachment, as social service. He rejected escapist spirituality that withdraws from social suffering. Instead, Kishore, please conclude. Okay, madam. Indian knowledge systems represent a living ethical tradition that harmonizes reason for fight, individuality and community, spirituality and responsibility. Mahatma Gandhi stands as a most compelling modern interpreter by transferring metaphysical insights into practical ethics grounded in truth, non-violence, and service. He made Indian philosophy globally relevant, revitalizing that this ethical vision is essential for nurturing responsible citizenship, sustainable development, and global humanism. In an age searching for moral direction, the Gandhi interpretation of Indian knowledge system offers not only intellectual depth but ethical hope. Thank you, madam. Kishore, is it over? Over, madam. Okay. Thank you so much. Next, Sri Sivaram Garu, JDC, Kadapa. కానీ సార్ మరి ఎంతసేపు చాలాసార్లు నుంచి అయింది కదా ఇది అవ్వలేదుగా ఓకే నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ఆర్ వరప్రసాద్ గారు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ SSGS డిగ్రీ కాలేజ్ గుంతకల్లు టు ప్రజెంట్ ఎ పేపర్. Thank you, sir. Thank you. Slides వేస్తారా సార్? Good morning. Good morning to all the dignitaries and my fellow student friends who are attending this beautiful, electrifying, knowledge sharing national seminar. Today, I'm here before you to present a small paper on strategic governance and ethical leadership in Indian knowledge systems, a conceptual framework for modern management. Thank you. Now, I'm Dr. R. Varaprasad with over 20 years of experience in industry and academia. I'm currently the Associate Professor and Head of the Department of Management Studies in SSGS Aided Degree College, Guntakal. Now today, the importance of India, the importance of India's traditions can widely be seen in the food items. Today we find most of the Westerners thinking more about Indian food. Now people are getting back to the old age food eating habits, that is millets. And people are realizing the importance of consuming hygienic organic food. Now, what is the source of knowledge and information for better eating habits? It's obviously India. Now, the world has learned from us what to eat, how to dine, what to wear, and how to live. But somewhere we have missed out the importance of living that traditional way of life. And thankfully, now we are trying to identify the roots of us, and we are trying to dig the facts that actually brought India to this level. And yes, there is a dearth of information
when it comes to India's knowledge system. And my paper today emphasizes on the importance of digging those, real empirical knowledge that is hiding in the libraries. Now, the focus of my paper is especially to identify the leadership qualities and the leadership styles that have been applied and adopted by our ancient forefathers. And I would like to connect our ancient leadership styles to the modern era and teach the modern leaders, like the young MBA graduates who will be coming out, of implementing, adopting those leadership styles. Now, let me just brief you about the Indian knowledge system and the foundations of Indian knowledge system. The Indian knowledge system's foundations are based on these 4 pillars, beginning with dharma, that is ethical duty, nyaya, justice, and loka sangraha, which means collective welfare, and yukti, that is strategic reasoning. These are the 4 pillars of Indian knowledge system. Now, these values, when they are aligned closely with contemporary theories like ethical leadership, stakeholder capitalism, responsible management, and sustainable governance, definitely India's corporate world is going to excel. And I'm sure that India will be able to build a Microsoft, a Google, a world-class organizations. Yes, we find a lot of cases in 90s and in the beginning of 90s, wherein because of the unethical practices, Satyam Computers, Mr. Ramalinga Raju is imprisoned for the misinterpretation of numbers in his balance sheets. Now, this sort of leadership can also be found in India. But in order to overcome all these limitations, we have to go back to the roots where we were and what our forefathers have actually taught us. Now, the literature that I was able to review is indigenous leadership studies. Though there is a dearth, as I said, of knowledge, even in our libraries, but still, there are a few journals which have focused recently on the indigenous leadership styles. And the second literature that I have looked at is the ethical governance research. Now, what sort of ethics that our forefathers have actually followed and what really made them to follow. And the third is sustainability and Indian philosophy. Now, we all know today the United Nations organization has come up with sustainable development goals, which we actually taught and talked in very, very long ago. But thankfully, at least the world has realized the importance of sustainable goals. Now we are going back to the, to implementing these sustainable aspects in the present world. And the next literature focus was on the strategic wisdom in classical Indian texts. Now there are Vedas, there is Manusmriti, there is Bhagavad Gita. There are a lot of texts which actually provides us with those key insights of strategic wisdom. Now, if we start following these, classical examples, I'm sure that we will be able to build one of the biggest corporates in the world. The research problem that I have identified for the present paper is, despite growing interest in Indian knowledge system, several gaps remain. And these gaps are very wide, and just this paper will not address these gaps. But I have tried to make a point through this paper. The first is lack of empirical frameworks connecting IKS with modern management courses. Now, as an MBA graduate, what I have been taught is I've been taught Philip Kotler, Peter F. Drucker, Adam Smith, and all these people. Now, I was not taught about Chanakya, Arthashastra, while I was pursuing my MBA. Now, probably, if I was taught about Chanakya's Arthashastra, my perspective of the Indian knowledge system would have changed. And therefore, what I'm trying to bring through this paper is, I would like to connect the old leadership styles
with the modern leadership styles. And the second gap that was identified for this paper is limited integration of ancient governance principles into contemporary leadership research. And the third is insufficient conceptual models linking IKS with organizational performance. This study addresses these gaps by proposing a comprehensive framework. The objectives of the paper, the first one is examine managerial concepts in IKS, develop conceptual framework, and propose research model. Now, I'll not take much of your time. I'll directly jump into the conceptual framework here. Now, this is a research model that I have identified. Now, here the independent variables are Indian knowledge system practices, and the dependent variables are sustainable organizational performance. And here I have given a mediator and a moderator. The mediator is ethical leadership and strategy governance, moderated by organizational culture. Now, through this paper, I wanted to stress on the importance of how the present organizational culture can be impacted on the ethical leadership, the strategic governance, and achieving of sustainable organizational goals. Now, this is the core, theme behind this paper. What are the hypotheses that we are planning to test? The first hypothesis is IKS influences ethical leadership, whether IKS will help in enhancing the governance. And the third is whether IKS will help improve leadership performance. And the methodology that we are planning to apply is the literature-based analysis. Probably an SLR model, that is a systematic literature review model, is the paper which we are actually planning. Now, what are the value additions that this paper is going to provide? The first is value-based leadership, responsible governance, and long-term sustainability. The conclusion part, IKS provides future-ready management insights. With this, I'll conclude my presentation here. Now, in case if you have any questions, I'm ready to take the questions. Now, if you wanted me to go back to the first slide, just to give you an idea of the actual paper. The paper is on strategic governance and ethical practices. If there are no questions, yes, sir, please. Wonderful, sir. Good question. Now, researchers can explore, the Indian knowledge in terms of languages, ethics, in terms of management practices that our forefathers have followed. And these things can be connected to the modern management. That could be related to branding, that could be related to marketing, that could be related to philosophy as well. Because I'm a management grad, I can only talk from a management perspective. Yes, any other questions, please? Thank you so much, sir. Is he available, sir? Sivaram, lecturer in economics, GDC Kadapa. Okay. Now I request Dr. Kalyani Sarangi present her paper. Ma'am, please unmute yourselves. Am I audible? Yeah. Okay. Okay. Thank you very much. And namaskar to all of you. I am Dr. Kalyani. And before presenting my paper, can I know the time? 5 minutes.
Can I know the time, ma'am? Hello. Anyway, I am thankful to the convener, sir, for giving me this opportunity and taking care how I present the paper. So thank you very much, sir. The title of my presentation is Indian Classical Materialism, a Foundation for Indian Spiritual Knowledge. So particularly when we talk of Indian knowledge system or Bharatiya Jnana Parampara, we know that it is a footnote to the entire Vedas. But it is a footnote to the philosophy and Indian philosophy, and particularly when we talk of Indian philosophy, you know that it is divided into twofold, orthodox and heterodox. And when we talk about heterodox, we are very much familiar about the Indian classical materialism, which is otherwise named as the Charbak Darshan, or because it is approachable, it is the vision of the any ordinary man. So therefore, the other name of this system is named as Lokayata Darshan. So when we talk about the Charbak, the Vedic, those who are orthodox, they criticized and they says that Charbaka Veda Nindukaha. They are the critics of the Vedas, but we know that when there are many systems like Buddhism, Jainism, they also do not believe in the orthodox system, but it is the Charbak system which is said to be the Nastika Shiromani, because it is you can say materialism reached its zenith in this system, that is called the Nastika Shiromani. When we talk about the Charbak, the very word Charbak, it derives from the word Charbayante iti Charbaka. That means those who are sweet tongued, those who eat, drink, and be merry, they are called as Charbak. So ordinarily, you see, this is the ordinary vision of the common people. So that's why we say that it is named as the common people's philosophy, or we can say that it is the Charbak philosophy. But when we talk about the Indian materialism, we always know that the Indian materialism it is never been a force to anyone, because it only explains that these are the things we have to follow this, because when we there are till date we do not find any solid source to establish that what they think, what is their metaphysics, what is their epistemology, what is their ethics. We do not find, only except one text that is available, that is called Sarva Darshana Sangraha by Madhavacharya. And in the Madhavacharya, in the Sarva Darshana Sangraha, he summarized that there is no heaven for Charvak, there is no final liberation, there is not any soul, nothing. So he denied everything. Usually in Indian tradition, we believe that we are compelled to do good act so that we have a good seat in the heaven. Because we all have through storytelling, we have the fear that if I'll do something bad, then I will be punished in hell. Or even, it is also discussed in Christian tradition that either there will be redemption day, either you will be thrown into the world of dustbin, or you will be go higher. That is very much there. But when they talk about the Indian, when we talk about, they give importance on matter, particularly four things, that is earth, water, air, and fire. They outrightly reject ether. Everything is a beautiful combination, permutation, and combination of these four matters. And you see, even they are saying that consciousness also emerged out of this. They have given a very wonderful example that I also want to cite here. That is, you have seen the color of the betel leaf, that is green in color. So all the ingredients that are available there, they are something different. So the line color is white, but when they are combined together, when one chews it, so the color becomes red. So similarly, they here want to say that the consciousness also comes out of these permutation and a different permutation and combinations of these four matters. So as the consciousness emerges out of this matter, similarly, I found yesterday while preparing this, I found very interesting one that I want to share here in the book by Hiriana on Indian philosophy by Hiriana. He said that there is a possibility,
out of regarding Charbagh, he said that there is a possibility. Perhaps this strikes to mind yesterday only. Perhaps this is what he is saying, that this is a scope to go for AI. So, madam, I am just concluding 1 minute, within 1 minute. So, besides this, you see, when we talk about philosophy, you know, philosophy is essential only for the human life, only for the humanity. And you know, human being is a body, mind, spirit complex. So as long as you are satisfied with the body, still you remain dissatisfied. As long as you are satisfied with some mental Ma'am, accomplishment, please conclude. still you feel dissatisfied. So there is a spirit need to be addressed, and this is they laid the foundation so that we can think of that there is something higher than the physical, there is something higher than the matter. So they laid, actually that is why I say that they laid the foundation for the Indian spiritual journey. Thank you, madam. Thank you, all of you. Namaste. Thank you so much, ma'am. Now I call upon Karri Venela Champa Naidu from Bangladesh, PhD scholars, Department of Anthropology, are going to present their paper on an emic perspective of a tribal ethnomedicine healers on mainstreaming ethnomedicine in the Visakhapatnam agency. Respected dignitaries over here, professors, teachers, fellow students, a very good morning to all. This is Venela Curry. I have completed my MSc Anthropology in Andhra University. So we are here, me, Champa Naidu, Talari Pavan Kalyan. We are co-authors of this paper. So we are here and I'm privileged to present this paper on behalf of us. So our paper is an emic perspective of tribal ethnomedicine healers on mainstreaming ethnomedicine in the Visakhapatnam agency. So before that, I'll just give you a preview of anthropology, as many of here are new to this. Anthropology is nothing but it's a holistic study of human beings. We study every aspect like biological, physical, cultural, even archaeology, different aspects of human beings, how they have come, how they have evolved, how they have survived. So everything about this we study. In that we have a branch called medical anthropology. So medical anthropology deals about what medicines are used worldwide, and different cultures are there, different tribes are there, how they are perceiving the diseases, and how they are treating them, what is their traditional knowledge, what is their culture. So also there is a difference between sickness, illness and health. So what we observe as a sickness or health is it differs from culture to culture. There are also many culture specific diseases around the world. So it is how everything is perceived. There are also shamans, traditional healers, spiritual healers and everything. So how we look at this, everything we study it under medical anthropology. So in medical anthropology, ethnomedicine is a part of it. So ethnomedicine is about culturally embedded systems of health, illness and healing. So based on the indigenous knowledge they have and also oral traditions and long-term experience, we know about the ethnomedicine. So ethnomedicine is not which is written, which is like shastras or vedas or something. It is to the tribes, from the tribes and of the tribes. So I'm mentioning tribes. It doesn't. It also includes various communities. In China, there are many traditional medicine. There are many traditional medicine and branches, and also we also know about Ayush. So why we chose this topic, I want to say, because recently our government, especially they are more focusing on the alternate medicine. Previously, Ayush was a department. Now it has become a ministry. And also recently, WHO also is focusing on the traditional medicine, and it also established a center in Jamnagar. And about 10 years, there is a project for them to study the evidence-based ethnomedicine. So ethnomedicine and anthropology.
the research context and gap. So most medical research, I mean, everything is about plants. It is always about ethnobotany. So we are here to know not just about plants, the reason behind it, how the people are perceiving it. And so this study attempts to fill the gap by adopting practitioner-centered perspective. And also the study also tries to bring the emic solutions. We say ethic perspective and emic perspective. So we are focusing on the emic perspective. So our methodology is we chose the Visakhapatnam agency and around 60 practitioners from different tribal communities of the Visakhapatnam agency were interviewed, and the primary data collection we used focused group discussions, so which were conducted at Tribal Culture Research Training Institute in Visakhapatnam. And the secondary data collection, we have researched many books, journals, edited volumes, government magazines, etc. And the challenges, what are the challenges present here? So ecological and resource base is challenged because of many aspects. These are lacking, and changing social status of practitioners, and also because of the advancement of modern medicine, there is also lapse in the traditional medicine, and also institutional and economic marginalization is there for them, and also decline in youth interest. Youth are now less interested in ethnomedicine, and also now knowledge transmission, as it is an oral tradition, the knowledge is not written anywhere, so the transmission is difficult. And also restriction on forest access. So we know ecological and resource based challenges. Mainly we know pollution is increasing, so there is lots of deforestation and also declination, and because of the environment changes, many native species and many original species have been destroyed. Next, so research restrictions on forest access. So we know about Forest Rights Act 2006. So it recognizes the forest rights of communities, minor forest produce and all. So because of that, there are some lapses and some challenges. So Andhra Pradesh shows strong FRA implementation actually. Only 1498 pending claims as of February. Knowledge transmission and changing disease profile. So this is the one of the important cause, because weakening of oral knowledge transmission, and also aging practitioners. There are no, as it is not transmitted, the already existing practitioners, they are aging. So there is no preservance of the knowledge. So it is happening. And so shift in disease patterns. Earlier, they used to be very small diseases, and because of various changes around the world and environment, many new diseases are erupting. For example, we know COVID. So because of the new diseases erupting, as it is not advanced, so people may deny in seeking this medicine. And also chronic lifestyle diseases have also increased. So decline in youth interest, low and irregular income because of this practicing, and also migration to urban areas. They are preferring more salaries and lack of social prestige. And there is also institutional and economic marginalization. So I want to conclude by suggesting the policy suggestions and practical implementations to overcome this. So formal recognition, certification of the ethno-medicinal practitioners is needed, and referral-based collaboration should be there. These practitioners should be linked to PHCs and Ayurveda centers, so that they get income and they try to continue their knowledge. Next, conservation of medicinal plants is much important, because they are diminishing day by day. As a fellow citizens and as the Homo sapiens on the earth, we have the responsibility to care about the fellow species. Next, ethical documentation and IPR protection is also needed for the ethno-medicinal plants and practices. And there should be financial and welfare support for these practitioners. And inclusion in local health planning. So making them to participate in village level health awareness and preventive programs. So the challenges can be reduced, and both government and also citizens of India must try to understand what are their knowledge. So they are with the practical knowledge, they are with plants, so they know much more. They have knowledge which is not known to us. So we should value them, and as an alternate medicine. Thank you.
Now, Siaya, great educationist from Iswantini country. Siaya, are you ready? Siaya. Siaya, are you there? ఓకే సరే శ్రీరామ్ గారు రెడీగా ఉన్నారా? నెక్స్ట్ దీప్తి మ్యామ్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్? ఓకే, ఐ కాల్ అపాన్ డాక్టర్ ఎస్ దీప్తి మ్యామ్ ఫ్రమ్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ విమెన్స్ కాలేజ్ అండ్ డాక్టర్ కే అనిత మ్యామ్, గాయత్రి విద్యా పరిషత్, విశాఖపట్నం. ప్లీజ్ come on to the dais and present your paper, ma'am. Yes. Very good morning and one and all. सभासदों को सादर प्रणाम। मैं अपना प्रपत्र हिंदी में प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरा विषय है, मैं डॉक्टर एस दीप्ति सेंट जोसेफ कॉलेज से आई हूँ। मृदुला गर्ग की कहानियों में ज्ञान परंपरा, ऐसे हमारे ज्ञान परंपरा जो मुद्दा है ये बहुत ही प्राचीन है और हमारे सुनाई दे रहा बच्चे पीछे? एक्सक्यूज मी, आप लोग सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, प्लीज। बहुत अच्छे बच्चे, थैंक यू। मुद्रा गर्ग समकालीन कथाकारों में बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। इन्होंने कई कहानियां लिखी है, 300 से भी अधिक, और इनकी कहानियों में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नया मोड़ दिया। इन्होंने शास्त्रीय रूप से ही नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नया रूप दिया है, जैसे जीवनानुभव, नैतिक रूप, प्रश्न मतलब हमारे दैनंदिन जीवन में जो प्रश्न उठते हैं उनको, और नारी चेतना, सामाजिक यथार्थ, इन सब को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए उन्होंने कई कहानियां लिखी है। तो मैं उनको 5 मुद्दों में मैंने विभाजित किया है। तो सबसे पहला मुद्दा है अनुभव आधारित ज्ञान। अनुभव के आधार पर इन्होंने कई कहानियां लिखी है। कहीं कहीं हमारे परंपरा, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान परंपरा जो है कहीं कहीं घायल हो रही है। तो ऐसे समय में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हमारी परंपरा जो है कहीं खत्म नहीं होती। महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है मुद्रा जी की कहानियों में पात्र अपने जीवन के संघर्ष, संबंधों और परिस्थितियों के आधार पर पुस्तकी से संबंधित नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर हमें देखने को मिलता है। इनकी कुछ कहानियों को मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है। वितृष्णा और खरीदार नहीं नकार जैसे कई कहानियों को। वितृष्णा में एक पति पत्नी होते हैं। अगर आप लोग चाहे तो उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा बताना चाहती हूँ। और यहाँ पर इस कहानी में पति पत्नी होते हैं। पति अपने दफ्तर के कामों से बहुत बिजी होते हैं और अपनी पति को ज्यादा समय नहीं दे पाते। तो वो हमेशा शाम के समय इंतजार करती रहती है पति का कि कब पति आए और कब अपने दिन भर की दिनचर्या को उसके साथ शेयर करे। लेकिन जैसे ही पति आते हैं, बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है, मुझे रेस्ट लेना है, तो बेचारी एकदम निराश हो जाती है। तो ऐसा जीवन चलता रहता है। जब रिटायरमेंट का समय आता है तो
तब तक ये बहुत ही वितृष्ण हो चुकी होती है, मतलब निराश हो चुकी होती है। और जब वो कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास बहुत समय है तुम्हारे साथ बिताने के लिए, अब तुम मेरे साथ बहुत समय बिता सकती हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसका मानसिक स्थिति जो होती है वो बदल जाती है और वो अपने पति के साथ कोई भी बात शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सालों से उसको आदत पड़ गई होती है अकेले रहने की, तो अब वो उसे समय नहीं दे पाती। यहाँ पर एक अच्छी पत्नी होने का जो विषय यहाँ पर लेखिका ने बताया है, उसमें हमें ये स्पष्ट होता है कि भले पति उसकी ओर ध्यान दे चाहे ना दे, लेकिन वो अपने उसूलों में, अपने धर्मों से इतनी कटिबद्ध है कि वो अपने पति के प्रति मतलब क्या होता है, निराश नहीं होती और बस अपने दर्द को अंदर छुपा लेती है, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। यही मेरे दृष्टि में ज्ञान परंपरा है। अगर हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को बहुत कचोटती है, इसके बावजूद हम अपने परंपरा को कभी हम लोग खत्म नहीं होने देते। इसीलिए पूरे विश्व में हमारा भारतीय परंपरा जो है बहुत ही प्रचलित हुई है। और जहां तक मेरा मानना है, पूरा विश्व जो है जब परंपरा की बात चलती है तो भारत की ओर ताकता रहता है परंपराओं के उसूलों को लेने के लिए, और उनको आदर्श के रूप में लेकर वे लोग भी अपने अपने देशों में, अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत सारा प्रपत्र तैयार किया है, लेकिन समय के अभाव से मैं बस यहीं पे अपना प्रपत्र समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now I invite Dr. K. Anita, madam, Gayatri Vidya Parishad. Will present her paper. అనంతపురం నుంచి సోమశక్తి सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम, बच्चों को मेरा आशीर्वाद। मेरा विषय है प्राचीन ज्ञान, परंपरा और इतिहास। यहाँ प्राचीन ज्ञान परंपरा मतलब मनुष्य को भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा तो चाहिए। अगर भाषा रहेगा तो भाषाओं के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करते समय इसमें कुछ नीति, धर्म, इन सभी को जोड़ते हुए अगर मनुष्य आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। समाज में हम जो चाहते हैं शांति, ये सभी हम पाएंगे। तो यही प्राचीन ज्ञान परंपरा में ये सभी हैं क्या, कहाँ हैं, ये देखने से एक एक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, हर एक क्षेत्र में इन विषयों को हम पूर्ण रूप से देखेंगे। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में देखने से चाणक्य राजनीति हम पढ़ेंगे, और उसी प्रकार यहाँ इतिहासों में अगर हम देखेंगे तो रामायण और महाभारत। बहुत लोग मानते हैं कि रामायण और महाभारत मतलब धर्म संबंधित ग्रंथ है। यहाँ धर्म ही नहीं है, यहाँ रामायण और महाभारत के माध्यम से ये शिक्षा भी हम सीखेंगे कि जैसे कि महाभारत के माध्यम से राजनीति, उसी प्रकार रामायण के माध्यम से सिर्फ एक नीति नहीं है, पारिवारिक से लेकर हर एक समाज में एक राजा का, वहाँ राजा यहाँ धर्म के नाम से नहीं, लोक कल्याणकार हैं। और शिक्षा क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल शिक्षा, तो उसी जमाने में बच्चे पढ़ाई करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। आज हम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा हम प्राप्त कर रहे, और उनमें आज हमारे बच्चों में फर्क यही है कि वो लोग जितना ज्ञान प्राप्त किए थे उसके पीछे साथ साथ नीति, धर्म, ये सभी भी जोड़कर वो लोग आगे बढ़ते थे। आज भी बच्चे वैसे ही हैं, पर समाज में एक अशांति धीरे धीरे फैलते जा रही है। और उसी प्रकार बौद्ध और जैन संबंधित धर्म के बारे में बच्चों को आज इतिहास के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश तो कर रही हैं। तो बौद्ध जैन धर्म भी देखने से वहाँ सिर्फ धर्म के बारे में, ये धर्म नीति मतलब यहाँ भारतीय नीति का मूल जो है वेद,
वेद और पुराणों में अगर हम 18 पुराण जो रहेगा या 4 वेद जो रहेगा, इन सभी के माध्यम से वेद पठन करते समय शायद वो संस्कृत अगर हमको समझ में आने से भाव तो एक ही रहेगा। इसके माध्यम से एक वेद के माध्यम से संगीत संबंधित ज्ञान, एक और वेद के माध्यम से चिकित्सा संबंधित ज्ञान भी हम पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। साथ साथ यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन, इनसे संबंधित साधारण विषय ही पूर्ण रूप से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। और इतना ही नहीं, इन सभी ज्ञानों को जोड़ते हुए आधुनिक युग में भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे जो विभाग जो रहेंगे, आज IKS के नाम पर, NEP के नाम पर, आज समाज में बच्चों को प्राचीन भारतीय जो परिपूर्ण रूप से ज्ञान बच्चों को सिखाने के लिए, तो यहाँ मुख्य उद्देश्य तो यही है कि कम से कम आगे पीढ़ी को ये सभी सिखाएंगे तो अनेक विषयों में हम आगे बढ़कर विकास में और भी आगे बढ़ेंगे। तो एक 4 पंक्ति से ये मेरा वचन मैं समाप्त करना चाहती हूँ। ऋषियों की वाणी में गूंजता सत्य सनातन गान, वेदों की ध्वनि से जगमग करता भारत का पहचान, गीता का कर्म योग सिखाए निष्काम भाव महान, नालंदा की दीप शिखा से तक्षशिला का प्रकाश, अक्षर अक्षर में बसता है अनुभव का इतिहास। आओ फिर से स्मरण करें हम संस्कृति के सम्मान को, नव पीढ़ी के मन में भर दे उस गौरवमय ज्ञान को। IKS भारतीय ज्ञान परंपरा की यह अमर परंपरा रहे सदा उजियारी उजियारी। धन्यवाद। Okay. So now I request Somashekar sir will present his paper. यहाँ पर पधारे हुए विद्वजन लोग और यहाँ पर आए हुए छात्र छात्राओं प्रतिभागियों के लिए मेरा सविनय प्रणाम। मेरा नाम P सोमशेखर, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑटोनमस अनंतपुर। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में आंध्र संस्कृति का योगदान। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल शास्त्र और ग्रंथ तक सीमित न रहकर जीवन की समग्र व्यवस्था है। इसमें आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवस्था, विज्ञान, कला और दर्शन की संतुलित समावेश है। भारत के विविध क्षेत्रीय संस्कृतियां इस परंपरा को जीवंत और गतिशील बनाती हैं। दक्षिणी भारत, विशेषतः आंध्र प्रदेश, ज्ञान परंपरा का एक सशक्त केंद्र रहा है। आंध्र संस्कृति ने संस्कृत परंपरा को तेलुगु भाषा और लोक जीवन से जोड़कर ज्ञान जन सुलभ बनाया है। वैदिक काल से आधुनिक युग तक आंध्र क्षेत्र में ज्ञान के संरक्षण, प्रसार और नवाचार की निरंतर परंपरा रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आंध्र संस्कृति का योगदान अत्यंत प्राचीन, बहुआयामी, अमूल्य है। यह क्षेत्र दक्षिण के पूर्व तट स्थिति होने के कारण आर्य और द्राविड़ संस्कृतियों के मिलन के साथ साथ बौद्ध और जैन वैदिक परंपराओं के संगम स्थल रहा है। एक प्राचीन रूप में तेलुगु में एक समृद्ध और गहरी साहित्य संस्कृति है। नन्नय, तिक्कनाय, ఎర్రప్రగడ, श्रीनाथ, कवयित्री मल्ला, तरिगोंडा वेंगमाम ने तेलुगु भाषा को पूर्वी का इतलावी बनाया। धार्मिक और संगीत रचना दर्शन के लिए लिंगुआ भी प्रचलित किया है। चार्ल्स फिलिप, ब्राउन, वेमना, श्री और विश्वनाथ सत्यनारायण के योगदान भी तेलुगु को एक जीवंत, विकसित आधुनिक भाषा बना दिया है। अंग्रेजी व्याकरण औपचारिक के लिए विभिन्न तेलुगु, तमिल और संस्कृत व्याकरणों में योगदान तेलुगु साहित्य के परंपराओं को वास्तव में वैश्विक पहुंच प्रदान की। भारतीय ज्ञान परंपरा में आंध्र संस्कृति का योगदान निम्नलिखित क्षेत्र में इस तरफ है। बौद्ध दर्शन और शिक्षा। आचार्य नागार्जुन आंध्र प्रदेश का बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख केंद्र था। विशेषकर महायान बौद्ध धर्म का महायान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन ने न केवल महायान बौद्ध धर्म को वैश्विक पहचान दिलाई बल्कि माध्यमिक स्कूल की नींव भी रखी। शिक्षा का केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती प्राचीन बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहां श्रीलंका और अन्य देशों से भी छात्र अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे। अमरावती आंध्र प्रांत के
कृष्णा नदी के तट पर रहने वाली विकसित अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व के एशिया कला पर गहरा प्रभाव डालने की प्रमुख शैली में है। दार्शनिक और वैदिक परंपरा, कुमरिल भट्टू और वल्लभाचार्य मीमांसा दर्शन से महान व्याख्याता कुमरिल भट्ट ने आंध्र से अपने भक्ति दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बना दिवाया। और साहित्य और भाषा, आंध्र ने एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा विकसित है। महाकवि नन्नया, तिक्कना और यर्राप्रगड़ा कवित्रय ने महाभारत को तेलुगु में एक अनुवाद करके इसे घर घर तक पहुंचा गया है। और कृष्णदेवराय का काल, विजयनगर साम्राज्य जिसका बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश था और इसके दौरान साहित्य, संगीत, खगोल विज्ञान, दर्शन में महान योगदान दिया है। साम्राट श्री कृष्णदेवराय ने कहा है कि देशभाषालेंदु तेलुगु लेस्सा, यह कहा जाता है कि। और शातवाहन राजा अहल ने भी गाथा सप्तती नामक एक प्राकृतिक काव्य की रचना की जो प्राचीन आंध्र जीवन में प्रेम को दर्शाती हैं। और नृत्य, संगीत और कला, कूचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध नृत्य कूचिपुड़ी का लय और अभिनय का संगम है जो भागवत पुराण से प्रेरित हैं। अन्नमయ్య और त्यागराज, संगीत क्षेत्र में अन्नमయ్య, त्यागराज जैसे महान रचनाकार ने कर्नाटक संगीत के विकास में अमूल्य योगदान किया। मैं निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को निर्माण और विकास आंध्र संस्कृति का योगदान अत्यंत व्यापक, गहन, बहुआयामी है। दर्शन, भक्ति, साहित्य, कला, जीवन, प्रशासन सभी क्षेत्रों में आंध्र ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। आंध्र संस्कृति ने शास्त्रीय ज्ञान को लोक जीवन से जोड़कर भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवंत, नैतिक और व्यावहारिक प्रदान रूप किया है। वर्तमान समय में इस विरासत में संरक्षण और वैश्विक प्रसार का आवश्यकता है ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा को मानवता का कल्याण के मार्ग प्रशस्त करे। यही छोटी भाषण से दिए हुए सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I call upon Sifli Ganjoski, CIA from Isvandry country, kindly address the gathering. Before that, I would like to introduce her. She is an educator and academic with a strong passion for language, literature, and effective communication. She is a full-time academic literacy lecturer at the Institute of Development and Management, Iswantini. Her scholarly interests include African and indigenous knowledge systems, communication studies, and literary analysis. CIR, kindly address the gathering. Okay, Warm thank welcome you. to you. Okay. Thank you, ma'am. All protocols observed. I greet you all. I am happy to be here. Special thanks to Dr. Raji, Mem Raji, for inviting me in. I am an alumni at the Andhra University. I hold a master's in English. I'm happy to be here. Because of time, I am told that we have limited time. I'm just going to be very short. I will present the key findings of my paper, and I will also share the paper and my presentation with Dr. Raji. So one of the things that I have seen as I was preparing for this paper is that in the Indian knowledge system, it reveals multiple dimensions within language and literature. So it presents language as sacred and scientifically structured, literature as ethical instruction, aesthetics as systematic theory, and knowledge as holistic and inclusive. From the Vedic hymns to vernacular devotional poetry, Indian tradition demonstrates a deep respect for both linguistic precision and literary creativity. So in summary, the Indian knowledge system shows several key dimensions in language and literature. So the first one is language was sacred and scientifically studied. Literature taught moral and philosophical lessons. Aesthetic theory, which is also discussed in a deeper level in the paper that I'm going to share, explained how art affects emotions. Vernacular language made knowledge accessible to all. Knowledge was holistic and interconnected. So these dimensions
demonstrates that language and literature were central to preserving and transmitting Indian knowledge system. So what we're saying is that the knowledge system of India was preserved through language and literature. Thank you for having me. Thank you, Shiyaya. I'm happily inform you all that she is my student. While I was working in Andhra University, she is my first batch student, and always she has been writing so many works, and she has been doing so many literary skills also have been exhibiting by her. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Shreya. Doctor. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Sriram Garu, are you there in the line? Shivaram sir. Government Degree College, Kadapa. Okay, sir. Present your paper, sir. Sir, please unmute yourself, sir. Sir, unmute. Madam, is it audible, madam? Yeah. Respected dignitaries on the dais and off the dais, so and to the principal and also the convener of the international seminar on dimensions of Indian knowledge system. First of all, I am thankful to principal and convener and my counterpart there, that is Venkateswara Rao sir also. So it is a review paper on Kautilya's contribution to Indian economic thought. Kautilya contributed to Indian economy. It is a seminal work of Kautilya's Arthashastra is a seminal work on economics, politics, and administration, statecraft. So as far as economic aspects of Kautilya's Arthashastra, so he has touched three aspects. That is wealth creation, state intervention, and public finance. So agriculture, he emphasized on agriculture as a primary source of wealth. That's why he advocated for the development of agriculture. That's why he advocated for irrigation, land grants, and also crop diversification for the improvement of agriculture in India. And he also emphasized trade and commerce. So both internal and external trade, and encouraged entrepreneurship through the state support, just like startups at present. And he also suggested efficient resource mobilization through taxation and state PSUs, public sector enterprises, as we are founding, as we have at present. So he wanted to create wealth in the nation through agricultural development and encouraging trade and commerce and mobilizing the resources for state-led economic development by taxation and PSUs. And he also advocated for state intervention. Price regulation is very, very important, especially for the poor people. So the goods should be available at fair prices, and even he advocated fair trade. He categorically opposed the monopolies, and monopolies leads to exploitation. That's why he advocated fair trade, control of prices, and market regulation. He also advocated a market regulation to prevent monopolies and ensure these quality goods for the people. So quality goods at fair price should be provided to the public. That's why there is a need of trade regulation.
and also outlined principles for state-led economic planning. He focused on welfare and growth. He balanced welfare as well as development, so growth. So as far as public finance is concerned, he advocated for fair taxation, that is 1/6 of the produce. 1/6 means where, so the taxation should not be burdensome for the common people. So that's why he advocated lower taxation on the public and taking into consideration the ability to pay principle and also needs of the state. And as far as the expenditure management is concerned, he suggested prudent expenditure. So there should be minimization. Economy should be practiced. And at the same time, prioritizing public welfare and state security. State security is important, maintenance of law and order within the country, and protecting the nation from foreign enemies. So protecting duties as well as welfare of the people is given importance as far as expenditure is concerned. Kautilya advocated or suggested balanced budget. That means with surplus should be maintained for emergencies. Whenever there is emergency, there should be a surplus for meeting these emergency needs. So this is the contribution made by Kautilya to the economic thought. So wealth creation, state intervention, public finance, these are the three aspects on which he concentrated as far as economic thought is concerned. Thank you, madam, and convener, as well as principal, for giving me this opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Now I call upon Dr. D. Sesh Babu, sir, Manu, Hyderabad, to wind up this session with his concluding remarks. Hello. It's a big session. గౌరవనీయులైన రాజమాణిక్యం గారికి, కదండి రత్నం రాజమాణిక్యం గారికి, వీర్రాజు గారికి ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం. హలో, దగ్గర. సో ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ వచ్చి 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది 6వ ఏడు. సో ఎంతమందికి తెలుసు ఐకేఎస్ గురించి పిల్లలకి? ఎందుకంటే చాలా సెమినార్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఐకేఎస్ అని మా యూనివర్సిటీలో కూడా ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రతిసారి. ముఖ్యంగా మా స్కూల్ పేరు కూడా డిపార్ట్మెంట్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇండాలజీ. అంటే లాంగ్వేజ్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా, స్కూల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఇండాలజీ. సో మొదటి నుంచి కూడా ఇండాలజీ, మా స్కూలే ఇండాలజీలోనే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇండాలజీ అంటే ఏంటి, ఇండాలజీలో ఉండే భాషలకి ప్రాముఖ్యత ఎందుకు ఇవ్వాలి? సో ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనం ఏదైనా సరే ఎక్కడైనా సరే మనం బయటకు వెళితే మన గుర్తింపు ఏంటి? పిల్లల కోసం చెప్తున్నా, అరే వినండి రా బాబు. సో మన గుర్తింపు ఏంటి? ఫస్ట్ మీరెవరో, తర్వాత మీది ఏ ఊరు, అదే బయటకు వెళితే మీది ఏ రాష్ట్రం, ఇంకా మనం ఫారెన్ వెళితే మీది ఏ దేశం. ఇవే మన ఐడెంటిటీ. నువ్వు ఇక్కడ ఎంత కొట్లాడినా ఈ దేశం దాటి బయటకు వెళితే ఫస్ట్ చెప్పుకునేది నేను ఇండియన్ అని. ఈవెన్ మనం క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ పోతే వాళ్ళు ఏమంటారంటే హూ ఆర్ యూ? నేను క్రిస్టియన్ అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. నువ్వు ఎవరు?
నేను అప్పుడు చెప్పాలి మనం ఇండియన్, వీఆర్ ది ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్, నాట్ ద అమెరికన్ క్రిస్టియన్స్. సేమ్ మీరు సౌదీ కానీ మిడిల్ ఈస్ట్ వెళితే, మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా మనం ఎంత ఇక్కడ ముస్లిం అయినా మిడిల్ ఈస్ట్ వెళితే వాళ్ళ దృష్టిలో మనం ఇండియన్ ముస్లిమ్స్మే, మనం ముస్లిమ్స్ కాదు, ఇండియన్ ముస్లిం. సో అంటే నేనేమంటానంటే మన ఐడెంటిటీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, మన ప్రాంతము, మన భాష, మన జ్ఞానము, వీటి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో ఈ కొత్త ఒరవడిని ఎందుకు తెచ్చారంటే కి వెస్టర్నైజేషన్ ఆఫ్ ద కల్చర్, గ్లోబలైజేషన్, మార్కెటైజేషన్, లిబరలైజేషన్ ఏవైతే వచ్చినాయో 1990లో పివి నరసింహరావు గారి తర్వాత, అవి వచ్చిన తర్వాత మనం మన ఐడెంటిటీని మెల్లమెల్లగా కోల్పోయి అసలు మనం అంటే ఏంటంటే కేవలం ఉగాది రోజు కట్టుకునే చీరలు, లుంగీల దగ్గరికి వచ్చాం, అంతే కదా. ఆ తర్వాత మనం అంటే ఏంటంటే ఏమో. సో ఇండియన్ ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో తెచ్చిన కొత్తది ఏంటంటే ప్రతి పిల్లవాడికి తన యొక్క స్థానిక భాష తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటాం కదా, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో చెప్పింది ఏంటంటే ఫస్ట్ పిల్లవాడికి తన యొక్క భాష, మాతృభాష పక్కాగా వచ్చి ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలంటే వాడి మాతృభాషలోనే వాడి కల్చర్ని భద్రంగా చూసుకుంటాడు. రెండవది ఏంటంటే తన దేశం యొక్క జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు, మన ఐడెంటిటీ అంతా మన దేశమే. నువ్వు ఎంతన్నా చెప్పు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పు. ఈరోజు 4 తరాలు మారినా కూడా అమెరికాలో వాళ్ళని ఏమంటారంటే దీస్ ఆర్ ద ఇండియన్ ఆరిజిన్ అమెరికన్స్. పూర్తిగా వాళ్ళని అమెరికన్స్ అన్నారు, ఇండియన్ ఆరిజిన్ అమెరికన్స్. అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన దేశపు గుర్తు మనతో వస్తూనే ఉంటుంది, నువ్వు ఎంతకాలం ఉండా. ఎందుకంటే మన రూపాలు వేరు, మన ఆలోచనలు వేరు, భావాలు వేరు. అందుకని ఇక్కడ భరతనాట్యం నేర్పించకపోయినా పిల్లలకి అక్కడికి వెళ్ళి భరతనాట్యం నేర్పిస్తారు. మా అమ్మాయి భరతనాట్యం నేర్పిస్తారు, ఎందుకంటే మాకు తెలుసు, అక్కడ తెలిసిద్ది అనమాట ఇక్కడ గొప్పతనం ఏంటో. సో ఈ కాన్షియస్నెస్ని మనల్లో తేవటం కోసము ఈ యొక్క ఐకేఎస్ అనే సిస్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది, ఇండాలజీ. మేము పిల్లలకి ఇది ఇండాలజీ చెప్తాం మొదటి నుంచి, మా డిపార్ట్మెంట్ పేరు ఇండాలజీ. సో ఇండాలజీ అంటేనే ఇండియా అధ్యయన శాస్త్రం. ఇండియా అధ్యయనం అంటే ఏంటి, ఇక్కడుండే సంస్కృతులు, సమాజము అన్నిటినీ అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది. సో సమైక్యతని, సమగ్రతని ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకోవటం కోసం ఇండాలజీని అందరూ చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు తన ఇండాలజీని సమైక్యంగా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిదే ఇక్కడ ఒక గొప్ప ఉద్దేశం. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడేటప్పుడు థియరీ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్ చెప్తాం, సోక్రటీస్ చెప్తాం కదా. ఎక్కువగా మనము వెస్టర్నైజేషన్ ఆఫ్ థింకింగ్ దాని మీదే ఆధారపడతాం. కానీ భారతదేశం యొక్క థింకింగ్ని ఎవరైనా చెప్తారా? ఎప్పుడు చెప్పరు. మీరు కూడా చూడండి ఎక్కడైనా. కారణం ఏంటంటే కొలోనియల్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మనము వాళ్ళ యొక్క భావాలకి, వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలకి ఆకర్షితులయ్యాం, కానీ ఇక్కడ సిద్ధాంతానికి ఆకర్షితులు అవలా. మెకాలే ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని మెల్లిమెల్లిగా దూరం చేయడానికి గల కారణాలు అవే. నువ్వు ఎక్కడికి, ఎందుకంటే నేను ఇంకో మాట చెప్తాను మీకు, మనం ఎక్కడుండా ఇండియన్స్ అయినప్పుడు మనం ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నా మనం మాత్రం ఫస్ట్ మన భాషలోనే ఆలోచిస్తాం. చామ్స్కీ గారు అన్నదే కదా, నువ్వు 10 భాషలు నేర్చుకో, వాడిని తిట్టాలంటే ఫస్ట్ తెలుగులో ఏమంటారా అని ఆలోచించి దాన్ని అనువాదం చేసుకుని వాడిని తిడతాం. సో మనం మన మాతృభాషలోనే ఆలోచిస్తాం. ఆ తర్వాత మిషన్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాడితో ఏం మాట్లాడాలో చేస్తాం. నాకు కూడా 4 భాషలు వచ్చు, కానీ నేను ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ బ్రెయిన్లోనే. వాడిని ఏమనాలి, మనం ఈ భాషలో ఉర్దూలో ఏమనాలి, హిందీలో ఏమనాలి, తెలుగులో ఏమనాలని. సో మాతృభాష ఖచ్చితంగా రావాలి. ఇంకొకటి నిన్నటి నుంచి మనం ఒకటే శబ్దం వింటున్నాం, ఇండిజీనియస్నెస్. ఈ ఇండిజీనియస్నెస్ అంటే ఏంటి? సో మనం ఏంటి, మన ఆలోచన ఏంటి, మన సంస్కృతి ఏంటి, దానిలో ఎలా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సమాజం గురించి విశ్లేషించాలంటే ఇక్కడ సిద్ధాంతం వచ్చి ఉండాలి. మీకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ చెప్తాను. భారతదేశంలో మార్క్స్వాదం మీకు తెలుసు కదా. పిల్లలు మీకు తెలుసా మార్క్సిజం? ఒక్కడు చేయెత్తాడు, ఇద్దరు. సో మార్క్సిజము జర్మన్లో పుట్టి
రష్యా నుండి చైనా దాకా ఆగిపోయింది. ఇండియాలో వచ్చింది కానీ కేవలము 10 మంది ఎర్ర జెండాలు పట్టుకునే స్థాయికి వచ్చి ఆగిపోయింది. మార్క్సిజం మన దేశంలో సక్సెస్ కాలేదు. కారణం ఏంటంటే మార్క్సిస్ట్ థియరీ, మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయటంలో ఎవరూ సక్సెస్ కాలేకపోయారు. ఎందుకంటే అన్ని దేశాల్లో కులాలు లేవు, మతాలు లేవు, ఒకటే కులం, ఏదో ఒకటే మతం. బట్ మన దేశంకి వచ్చేటప్పటికల్లా 1,00,000 కులాలు, 1,00,000 మతాలు, 1,00,000 ప్రాంతాలు, 1,00,000 సంస్కృతులు. వీటన్నిటినీ ఒక్క సిద్ధాంతంతో విశ్లేషించమంటే ఎక్కడ విశ్లేషిస్తాం? అవునా కదా? సో ఇక్కడ సమాజాన్ని విశ్లేషించాలంటే, ఇక్కడ సమాజాన్ని సరిగ్గా అధ్యయనం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ద్వారానే అధ్యయనం చేయాలి. విదేశీ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, విదేశీ సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సిద్ధాంతాలు ఇక్కడ పనికిరావు. ఇదే ఇండిజీనియస్. ఇండిజీనియస్ అంటే అదే, ఎక్కడో సిద్ధాంతాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటే చెయ్యం. ఇప్పుడు మనం కూడా రోజు కొట్లాడుతూ ఉంటాం, క్యాపిటలిజం క్యాపిటలిజం. అమెరికాలో అంతా ప్రైవేట్, ఇక్కడ కూడా అంతా ప్రైవేట్ చేస్తానంటే మన వాళ్ళు కొట్లాడతారు. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రైవేట్ వేరు, ఇక్కడ ప్రైవేట్ వేరు. అక్కడ జనాల జీవన విధానం వేరు, ఇక్కడ జనాల జీవన విధానం వేరు. సో వాళ్ళని మనం అంటాం కదా, పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుందానా, అదే కదా. సో అక్కడ ప్రైవేటైజేషన్కి ఇక్కడ ప్రైవేటైజేషన్కి తేడా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రజల జీవన ప్రమాణానికి ఇక్కడ ప్రజల జీవన ప్రమాణానికి తేడా ఉంది. అక్కడ పేదవాడైతే $800 ప్రతి నెల ఇస్తారు ఫ్రీగా. వాళ్ళు అయ్యా నాకు ఉద్యోగం లేదు అని లెటర్ పెడితే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి $800 అందరికీ ఇస్తారు ఫ్రీగా. ఇక్కడ నాకు ఉద్యోగం లేదు, నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను, నాకు 3 పిల్లలు అయ్యా అంటే ఏం చేస్తారు? ఏం చేయమంటారా అంటారు. సో సమాజాన్ని, సామాజిక పరిస్థితుల్ని, భౌగోళిక పరిస్థితుల్ని అధ్యయనం చేయకుండా ఒక సిద్ధాంతాన్ని కానీ ఒక సమాజాన్ని కానీ మనం నిర్మించలేము. ఈ ఐకేఎస్ చెప్పేది ఇదే. సో నువ్వు ఇండియా గురించి ఆలోచిస్తే ఇండియన్ సిద్ధాంతాన్ని, ఇండియా సమాజాన్ని, ఇండియా సంస్కృతిని అధ్యయనం చేయాలి. అది లేకుండా ఏ పిల్లాడో ముందుకు వెళ్ళలేడు. దానిలో భాగమే ఇప్పుడు మనము కొత్త భారతీయ సిద్ధాంతాలు ఏంటి, మన సమాజానికి మనం ఎందుకు అన్వయం చేసుకొని మాట్లాడాలి, ఇటువంటివి మనుషులకు రావాలి. రాకుండా వాడు ముందుకు సాగలేడు. సో ఈరోజు మొత్తము 14 మంది పేపర్లు చదివారు, అందరూ ఐకేఎస్ గురించి మాట్లాడారు. చాలా మంచిది, మంచి మంచి పేపర్లు కూడా వచ్చినాయి, విదేశీయులు కూడా మాట్లాడారు. చాలా మంది ఫారిన్ పేపర్స్ అవి ఇండిజినియస్ గురించి మాట్లాడారు. ఇండిజినియస్ ఏంటంటే స్వాయత్తత, మా సిద్ధాంతం, మా సమాజం. మనం కూడా అనుకోవాలి, మనం అప్పుడప్పుడు అంటాం కదా మేమందరం తెలుగు వాళ్ళం అని. అవతలాడు ఒప్పుకోకపోయినా మనం అయితే చెప్తాం మేమందరం తెలుగు వాళ్ళము, మా కల్చర్ వేరు, మా సంస్కృతి వేరు. అది ఉండాలి. అది ఉండకపోతే మన కల్చర్ని మనమే క్లోజ్ చేసుకుంటే రేపు పొద్దున మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం? ఎందుకంటే మన జీవన ప్రవర్తన అంతా కూడా కల్చర్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఎలా నడవాలి, ఎలా నడవకూడదు, ఆ కల్చర్నే మనం మర్చిపోతే నెక్స్ట్ కల్చర్ని మర్చిపోవటమే కాదు, మన ఆలోచన ధోరణి కూడా మారుతుంది, మన జీవన శైలి కూడా మారుతుంది. సో పేపర్ చదివిన వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. టైం చాలా అయింది, తర్వాత ఇంకొక సెషన్ ఉంది. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజమాణిక్యం గారికి, మిత్రుడు ప్రసాద్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you so much, sir. Excellently elaborated what is Indian knowledge system. నిజంగానే నేను కూడా ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే నేను 59 కంట్రీస్ స్టూడెంట్స్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వాళ్ళ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ గురించి చాలా తెలుసుకుని, వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ అట్మాస్ఫియర్ కానీ, వాళ్ళ టేస్ట్లు కానీ, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కానీ, ఇందాక ప్రజెంట్ చేసిన అమ్మాయి కూడా ప్రతి విషయానికి తన యాటిట్యూడ్ చూపించేది. ఎందుకంటే ఆమె ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఆమె రైటర్ అని కూడా చూపించేది. అంటే వాళ్ళ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కల్చర్స్, ఆ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అవి అడాప్ట్ చేసుకుని మనం మౌల్డ్ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది కూడా ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ అనేటువంటిది నేను ఐడెంటిఫై చేశాను సార్ విత్ యువర్ కన్క్లూడింగ్ రిమార్క్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వై బుజ్జి మ్యామ్ kindly continue the next session.
Good evening to everyone. I am Vaibujji, Department of Sanskrit, PR Degree College, Kakinada. I invite esteemed guest onto the stage. Now, I request the chairman of this session, Professor Vanapalli Venkata Rao, former HOD of Philosophy at AU, to kindly grace the stage, sir. Next, I invite our subject expert, Professor R. Narayana, HOD of Hindi at SVU, in the stage. I now request another subject expert of this session, Dr. Govada Veerraju, HOD of Political Science at GDC, Kaikaluru, to grace the stage, sir. I also request the rapporteur of this session, Professor B. Venkateswamy, HOD of Telugu at GDC, Palakollu, to grace the stage, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. మిగిలిన గెస్టులు తర్వాత జాయిన్ అవుతారు. జ్ఞాన పరంపర. నేను 2 శ్లోకాలు చెప్పి సార్కి ఇస్తాను. శుభం కరోతి కళ్యాణం, ఆరోగ్యం ధనం సంవదః, శత్రుబుద్ధి వినాశాయ, దీపజ్యోతి నమోస్తుతే. ప్రార్థనా శ్లోకం. శుభం కరోతి కళ్యాణం, ఆరోగ్యం ధనం సంవదః, శత్రుబుద్ధి వినాశాయ, దీపజ్యోతి నమోస్తుతే. మనకి ఆరోగ్యము బుద్ధి మంచి అన్నీ జరగాలంటే ఎప్పుడు కూడా మనం సంతోషంగా ఉండాలి, మన కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనము ఆనందంగా దీపజ్యోతులుగా వెలుగుతామనేటటువంటిది. నిన్న ఒకసారి గెస్ట్ శూన్యం గురించి చెప్పారు. శూన్యంలోకి వెళ్తేనే మనకు అంతా తెలుస్తుంది అనేటటువంటి దానికి సర్వం సైజ్యతే తస్య శూన్యక యస్య యుజ్యతే నా యుజ్యతే శూన్యం యస్య నా యుజ్యతే. సర్వం సయుజ్యతే తస్య శూన్యస్య శూన్యక యస్య శూన్యతే నా శూన్యతే శూన్యం యస్య నా యుజ్యతే. ఇక్కడ మనకి శూన్యత అనేటటువంటిది సాధ్యమైతే, శూన్యత అనేటటువంటిది సాధ్యమైతే అంతా కూడా మనము అసాధ్యాన్ని కూడా సాధ్యము చేసుకొనవచ్చు అనేటటువంటి దానికి నిన్న శూన్యము అనేటటువంటి మాట వచ్చింది. దానికి ఈ 2 వాక్యాలు నేను చెప్పాను. సారు వానపల్లి వెంకట్రావు సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ ద స్టేజ్ సార్. చైర్మన్ సార్ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం.
Good afternoon, all of you. First of all, I thanks to the college principal and the Hariram Prasad, convener of this seminar. The wonderful topic, dimensions of Indian knowledge system. Actually, the thought of Indians from early days onwards, it is a multidimensional. According to our former Prime Minister Amrit, Nobel Prize winner Amrit Sen said that the logicians, those who questioning from India, they are philosophers. So that indigenous ideology is there in Indian minds. So that Indian ideology, most of the Indian families, they are depending upon their grandparents, because the grandparents' ideology is in a logically useful for the present generation. So that indigenous minds are this very variable, because our family structure itself is in a indigenous. We strongly believe as an Indian, Rit, it means in Telugu, Rutamu. The Rit means a process. We don't know how we are coming on this earth. We don't know when we are going from this earth. In between, we are connecting with the people who decided that relationships on this earth. Suppose we are born somewhere and our wife is born somewhere, but we are together living the remaining life after marriage. So who connect this connection? This kind of many metaphysical relationships we strongly believe in India, particularly in Indian mindset. For example, in my life, here when I was joining into the university, our principal, Anjaneyulu, is also coming to the university on the same day to join into the masters. We together connected at the principal office of Andhra University Arts College. Still onwards, from that day onwards to still today, we are connected. Unfortunately, I am a guide to the Anjaneyulu. We are both the classmates, both we are roommates, and from masters to PhD, we living together under one roof. That is a greatness. So later, we are two people go from one astrologer. But astrologer said that both you are going to be the lecturers. Our principal Anjaneyulu is most rational, but at the same time, he strongly believes the traditions of India and our astrology and everything. So from that day onwards, we are exempling so many interconnections in between us to how it is going on. So like that in Indian system, there will be some rith is there. Why the all milk is white? Anybody answer this question? In the nature, all milk, animal milk or human milk, all milk are white. Who fixed this color? All blood is red. So who fixed this color? Because in the nature, there will be some rith is there. It was determined by some metaphysical force. We strongly believe because only the God or some metaphysical power is to lead the world. What our elders from our Indian culture. So it is this most important area to understand. So now we are in a most scientifically advanced to about this cosmological knowledge, astrological information and everything. But earlier in India, in our Indian philosophy, we are most priority is given to the metaphysics. But the physics is coming and to now we are joined with us as a physics, quantum physics. That quantum physics is nothing but a metaphysics.
So this is the very connectivity of this, the physical world and the metaphysical world. So in future, what this quantum physics said that we are not one, we are many. We, as an individual, as a Venkatra, I am here only one. But this in future quantum physics that you are not one. You will be many places at the same time. So in our ancient Indian tradition said that there is 7 people are there like you. At many places, the 7 people are there in every individual with the same characters and the same color, same facials. So, because these many dimensions are there in astrological dimension, in cultural dimension, not only that, there will be a lot of cultures are there in the world, but among the various traditional and the ancient cultures, our Indian culture is this most scientific and most observable in the present day science also. So, on this occasion, I will grateful to the college and the organizers of this conference inviting me and to participate in the conference. Thank you very much to Ram Prasad Garu, Anjaneyal Garu, and to the government of Andhra Pradesh. Thank you very much, sir, for exploring the subject so clearly and clarified for the benefit of our students. Thank you so much, sir. Next, చిన్న మనకి దుఃఖార్తనం, సమార్తనం, శోకార్తనం, తపస్విన, మానసిక వికాసానికి ఊరట కల్పించేది నాట్యము అని నాట్య శాస్త్రంలో ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం మనము ఉదయం నుండి స్పీచ్లు విని కొంచెం బోరింగ్గా ఉంది. స్టూడెంట్స్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మనకి వెంకటేశ్వరరావు సారు ఒక పాట పాడతారు. సార్ ప్లీజ్. సార్ పాడుతో అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తారు. చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ మాట రిలాక్స్ అవుతుంది. ఓల్డ్ పిక్చర్ ప్రేమ నగర్లోది. నేను పుట్టాను లోకం మెచ్చింది, నేను ఏడ్చాను లోకం నవ్వింది, నేను నవ్వాను ఈ లోకం ఏడ్చింది, నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది, డోంట్ కేర్. నేను పుట్టాను లోకం మెచ్చింది, నేను ఏడ్చాను లోకం నవ్వింది, నేను నవ్వాను ఈ లోకం ఏడ్చింది, నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది, ఓకే. నేను తాగితే కొందరి కళ్ళు గిరగిర తిరిగాయి,
నేను పాడితే అందరి నొల్లు వంతలు పాడాయి, నేను తాగితే కొందరి కళ్ళు గిరగిర తిరిగాయి, నేను పాడితే అందరి నోళ్ళు వంతలు పాడాయి, నేను ఆడితే అందరి కాళ్ళు నాతో కలిసాయి, నేను ఆడితే అందరి కాళ్ళు నాతో కలిసాయి, తెల్లవారితే వెనకని చేరి నవ్వుకుంటాయి. డోంట్ కేర్, నేను వచ్చాను, లోకం వచ్చింది, నేను వచ్చాను, లోకం నవ్వింది, నేను నవ్వాను, ఈ లోకం ఏడ్చింది, నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది. మనసును దాచేటందుకు పై పై నవ్వులు ఉన్నాయి, మనిషికి లేని అందం కోసం రంగులు ఉన్నాయి, ఎరగక నమ్మిన వాళ్ళనెత్తినే చేతులు వస్తాయి, ఎరగక నమ్మిన వాళ్ళనెత్తికే చేతులు వస్తాయి, ఎదుట మనిషికి చెప్పేటందుకు నీతులు ఉన్నాయి. డోంట్ కేర్, నేను పుట్టాను, లోకం మెచ్చింది, నేను ఏడ్చాను, లోకం నవ్వింది, నేను నవ్వాను, ఈ లోకం ఏడ్చింది, నాకింకా లోకంతో పని ఏముంది. థ్యాంక్ యూ సార్, కంటిన్యూ చేయండి సార్. మరలా పాడదాం, కంగారు పడకండి. థ్యాంక్ యూ సార్, అందరిలో మంచి ఎనర్జీ తీసుకొచ్చారు. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ గోవాడ వీర్రాజు, హెచ్ఓడి ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎట్ జీడీసీ కైకలూరు, సార్ని అడ్రస్ చేయవలసిందిగా గాలిబ్ని కోరుతున్నాను. Good afternoon to all. And today we are going to address Dr. G. Veraju, awardee of PDF and GRF of UGC, obtained Masters and Public Administration and PhD from Usmania University, Hyderabad, with specializations in Rural Development and MA Political Science from Andhra University, formerly served as HOD, Department of Political Science, Dean, Sanitization and Beautifications, and Ombudsman person of the University College, Research Committee member, Nodal Officer Swachhata Ki Hai Seva, Chief Warden, Arts and Commerce Hostel, Chief Warden of Law Hostels of Andhra University, Chairman Board of Studies, Governing Body member, Academic UGC Coordinator, and Convener to the Career Guidance and Placements Cell, and Coordinator Readdressal Grievance Cell in AG and SGC College, Vuyuru. Expert member in Board of Studies of Andhra Loyola College and Martistella College, SDMS D College, Vijayawada. JMG College for Women and CVR and NVR College in Tenali. Noble College, Machilipatnam, SKSD Mahila Kalasala, Tanuku. And Dr. G. Veraju has been teaching for well over 2 decades, has a good academic career, published articles and researchers papers in peer-reviewed journal, presented papers in national and international seminars, delivered several lectures on socio-economic political issues on various platforms. He has been consultant for career guidance
and personality development. He served in various capacities such as in charge principal, NCC caretaker, and activist, socio-political analyst, and practical thinker. 2 decades of association with NGOs and made valuable contribution to the social cause of at large. And we are going to invite you, sir, for take this opportunity. సార్ ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రొఫైల్ చాలా చాలా చిన్నది. హ్యాస్ బీన్ హోల్డింగ్ సో మెనీ పొజిషన్స్ ఇన్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. అలాగే స్టేట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్లేసెస్ ఇక్కడే కాదు, అదర్ స్టేట్స్లో కూడా ఆయన అన్ని చోట్ల కూడా అభినవ్ అంబేద్కర్ అని పిలుస్తారు. సోషల్ అవేర్నెస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి యాక్టివిటీలోనూ ఆయనే ముందుంటారు. ఏ ప్లేస్లో అయినా సరే నిజంగానే హీ ఈస్ రియల్ అంబేద్కర్ రైట్ అనేటువంటిది మనం చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వీఆర్ ఫార్చునేట్ ఇనఫ్ టు హ్యావ్ యూ టుడే. థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. Sir, please address the students, sir. Thank you, madam, for your good words. Chairman of this session and rapporteur, other dignitaries on the dais and off the dais. I feel privileged to be here. It is my pleasure to, whenever it gives me immense pleasure whenever I spend some time with students, young minds, and the intellectuals. So I am happy to be here. And coming to the session, the chairman of today's session, a very good philosopher, a renowned social worker, my best friend, above all, a great human being. You know, a man with humanity is twice honorable. Honorable means ఒక మానవత్వం ఉన్న మనిషి రెండింతలు గౌరవించదగినవాడు, రెండింతలు గౌరవాన్ని పొందటానికి అర్హుడు. దట్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ మై ఫ్రెండ్ వెంకట్రావు గారు అండ్ టుడేస్ బుజ్జి మేడం of Sanskrit, and at the outset, I would like to congratulate the principal and chairman of this international seminar, the convener Ram Prasad Garu, the principal of the college Kandula Anjaneyal Garu. He is also my good friend, and I want to mention the important personalities like the convener of the today's seminar and co-convener Dr. Rajamanikyan Garu, paper presenters and participants for choosing the wonderful topic, the great relevance of today. And I have another reason to congratulate all of you, all the faculty members of this college, all the scholars and students of this college, making this event a grand success. Let us appreciate ourselves. I request you all give you a big round of applause for ourselves. Coming to the Indian knowledge system, I'll put it in simple words. I know for the last 1 month,
The entire team has been sweating to make this event a grand success. I would like to put it in simple words. Simple words. Indian knowledge system represents source of indigenous knowledge from diverse areas like philosophy, traditional medicine, yoga, agriculture, architecture, environmental practices, spirituality, and many more. These are all areas of indigenous knowledge system, Indian knowledge system. But being a political science faculty, I would like to give a brief acknowledgement, brief discussion about the political thinker, the great thinker of this country, Kautilya. Okay, only few aspects of Indian knowledge system, the few aspects of this system, that is philosophy, economics, and statescraft. Do you know what is statescraft? Craft అంటే ఏంటి? ఆర్ట్, అది నైపుణ్యం. స్టేట్స్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ గవర్నెన్స్, పరిపాలన ఎలా ఉండాలి అని చెప్పాడు. కౌటిల్యుడు ఏం చెప్పాడు? he spoke about economics, he spoke about philosophy, he spoke about governance, he spoke about the one of the very good jewel of India, that is dharma. So coming to the philosophy, one of the aspects of philosophy is logic and reasoning. Philosophy is logic, thinking with philosophy, logic and reasoning. We should not take any decisions. We should take decisions based on evidence, based on facts. We should not take decisions on the basis of emotions, on the basis of superstitions. This is the essence of Indian knowledge system. Coming to the governance, what is the Indian knowledge system which stays in the Indian knowledge system? The governance is he stressed upon the highly educated and ethical leadership. He stressed upon the highly educated and ethical leadership is essential for the growth of any state or survival of any state. What should be there? There should be ethical leadership, ethical and moral leadership, and decisions should be based on evidence, not based on the emotions and religion or caste or whatever it is. Now we are noticing observing the politics of this nation. Now we are experiencing the leaders of this nation. But the fact in Indian knowledge system is the logic, that is philosophy. And Ardhashastra had Kautilya's Ardhashastra had a profound impact on the Indian economic system. It tells us creation of wealth, not destruction. Creation, how to create wealth. Taxation, how the taxation should be. It should not be more. It should not be beyond the bearable state. This is what really monetary policy, international trade, these are all there in Indian knowledge system. And dharma, the social and moral duty. This is the Indian essence of Indian knowledge system. Now what we have to do, we have to revisit and revitalize these great Indian knowledge systems, and we have to practice it by applying to the society, social application. Okay,
I request all of you to go through the real essence of Indian knowledge system and practice, keep it in practice in real life. Thank you. Thank you, one and all. Thank you so much, sir, for your inspiring message to our students. ఇప్పుడు విద్యార్థులకు ఒక చిన్న శ్లోకం. ఆచర్యాత్ పాదమాదత్తే పాదం శిష్యః స్వం మేధయ పాదం స్వబ్రహ్మచారిభ్యః పాదం కాలక్రమేణ చ. ఆచర్యాత్ పాదమాదత్తే పాదం శిష్యః స్వమేధాయ పాదం స్వబ్రహ్మచారిభ్యః పాదం కాలక్రమేణ చ. అంటే ఇక్కడ మనం అంటే విద్యార్థి దశ నుండి కూడా మనము గురువు దగ్గర నుండి 4వ వంతు నేర్చుకుంటాం. తర్వాత 4వ వంతు స్వయం కృషితో నేర్చుకుంటాం. మళ్ళీ 4వ వంతు స్వయంగా చదువుకుంటూ తనకు తానుగా ఎదుగుతూ నేర్చుకుంటాడు. ఇంకా 4వ వంతు మన సహచరుల నుండి నేర్చుకుంటాం. అది జ్ఞానార్జన అనేటటువంటిది జ్ఞాన పరంపరలో ఒక భాగంగా అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పేపర్ ప్రజెంటర్స్ వరలక్ష్మి మేడం, ప్లీజ్ come on to the stage. GDC Narsapuram, HOD of Sanskrit, senior faculty. Next to Priscilla madam, Department of Telugu, Arts College. Please be పిలుస్తాం మేడం, అందరూ ఫోటో తీసుకోండి. ప్రిస్కిల్లా, స్వాతి మేడం హిందీ, లేదా BVCHS నారాయణ, రీసెర్చ్ స్కాలర్, ఆంధ్రకేసరి యూనివర్సిటీ, ఒంగోలు. సార్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయస్ సార్. మొదటిగా మేడం పేరు చాలా పొడవుగా ఉంది, అందుకే వరలక్ష్మి మేడం, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ, నర్సాపూర్ మేడం సభను ఉద్దేశించి తమ సందేశం, మెసేజ్, సెమినార్ పత్రాన్ని సమర్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. బ్రీఫ్గా. सभा सरस्वत्यै नमः. अद्य सभायां आचार्यस्थानम् अलङ्कृतवद्भ्यः आचार्य वेङ्कटराव महाभागेभ्यः तथैव वीरराज महाभागेभ्यः नमांसि भूयांसि. तथैव अद्य कलाशालायाः
आचार्य महाभागेभ्यः आंजनेय महाभागेभ्यः अद्य संगोष्ठ्याः संस्थापकेभ्यः प्रसाद महाभागेभ्यः छात्रेभ्यः अध्यापकेभ्यः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। अद्य मम पत्रसमर्पणस्य विषयः अस्ति भारतीय ज्ञानपरम्परायां राजनीतिः इति विषयः। भारतीयः इति पदमेव अत्यद्भुतमस्ति। भा इति पदस्य प्रकाशकत्वमिति अर्थः। रतिः इति पदस्य ज्ञाने आसक्ताः। भारतीयाः सर्वदा सर्वेषां ज्ञान आसक्ति तत्पराः भवन्ति इत्यर्थः। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः पश्चात् भारतम् आख्यानं चक्रे। व्यासमहर्षिः अष्टादश पुराणानां लेखनानन्तरं महाभारतं लिखितवान्। तत्र अस्ति यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति। यत् श्रीमन्महाभारते अस्ति तदेव तदितरग्रन्थेषु अस्ति। यत् महाभारते नास्ति तत् कुत्रापि नास्ति इति अर्थः। ఏదైతే మహాభారతంలో పొందుపరచబడి ఉందో అది మాత్రమే ఇతరత్రా ఉంది. మహాభారతంలో లేనటువంటిది ఏమీ కూడా ఎక్కడా కూడా లేదు అని చెప్పబడింది. ఇందులో భారతీయ సంస్కృతి, భారతీయ జ్ఞాన పరంపర అనేది భారతీయులందరికీ కూడా అమృతంతో తుల్యమైనటువంటిది. అటువంటి జ్ఞానాన్ని, రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ఇక్కడ మహాభారతంలో మనకి ఉతజ్య గీత, వామదేవ గీతల్లో పొందుపరచబడి ఉంది. అలాగే భారతీయులందరూ కూడా ఈ జ్ఞానపరంతో పరిడి వెళుతూ ఉంటారని చెప్పి అక్కడ చెప్పబడి ఉంది. లోక సంరక్షణే దక్షః సూరోదాంతః పరాక్రమి. మనకి సాధారణంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది, యథా రాజా తథా ప్రజ, యథా గురుః తథా శిష్యః. రాజు ఎలా అయితే ఉంటారో ప్రజలు ఆ విధంగానే ఉంటారు, గురువు ఎలా అయితే ప్రవర్తిస్తారో విద్యార్థులు కూడా అలాగే ఉంటారు అని. భారతీయ జ్ఞాన పరంపరలో గురువునకు అధికమైనటువంటి ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు. గురు శబ్దము అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తన్నివారయతి రాతి ఇది ఋశబ్దః. గురువు అంటే మానవుల్లో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానదీపకును వెలిగించేవారు అని అర్థము. అటువంటి సనాతనమైనటువంటి గురు శిష్య పరంపర అంతా కూడా ఈ భారతీయ జ్ఞానంలో ఉంది. మరి ఇంత చక్కని కార్యక్రమాన్ని, ఇంత మంచి విషయాన్ని ఎంపిక చేసుకుని ఈ భారతీయ సంస్కృతి గురించి, ప్రాచీన పరంపర గురించి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వెంకట్రావు గారు చెప్పారు. అలాగే వీర్రాజు గారు కూడా చాలా విషయాలు చెప్పారు. మరి భారతీయ పరంపరని, దాని యొక్క సనాతనత్వాన్ని కూడా మనందరము కూడా ఆచరణ రూపంలో ఉంచి దానిని మరింత ఉద్దీపనత్వం చేకూర్చుదాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కళాశాల వారికి, అలాగే అధ్యక్షుల వారికి కూడా ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. You'll be surprised to learn about China's 4 strangest farming techniques. Number 4, rice fish pond farming. Have you ever heard that rice and fish can be grown together? Yes, in China, there's a method in which fish are also raised in rice fields. Fish keep the water clean and act as natural fertilizer for the fields. This method is highly sustainable because the two crops complement each other. Number 3, floating farms. Floating farms have been built in some parts of China, especially near lakes and Good afternoon, all. these farmers will Respected of chief dignitaries of the on the dais and off the dais. Now I would like to express my ideas on my topic, the influence of Dravidian culture on the non-Brahmin movement. Before going to my topic, introduce myself. I am BVCHS Narayana Dasari, Regius Scholar in History, Andhra Caste University, Ongole, and also I am working as a lecturer in Government Degree College, Bhimavaram. Okay, I would like to about this topic before going the non-Brahmin movement, the influence of the Dravidian culture on the non-Brahmin movement.
what is non-Brahmin movement? Before the formation of the Andhra Pradesh and the Tamil Nadu states, in Madras Presidency, in 20th century, in second decade, this movement came into existence. Why did came into existence this movement? Before going to the occurrence of this movement, what is the Dravidian? Dravidian acquired academic popular in the course of linguistic research in the 19th century. Okay, the main leader of this movement was Periyar E.V. Ramaswamy Nayakar. He conducted the self-respect movement in the Madras Presidency against the oppression of the lower castes or economically backward castes. This was the great movement in Madras Presidency in 1916. The influence of this movement in Madras Presidency, Justice Party came into existence in 1916. Okay, the influence of the Dravidian culture, Aryan Dravidian theory and cultural assertion also one of the important factor, the influence of the Dravidian culture. What was the influence of the Dravidian culture on the non-Brahmin movement? Okay, first we have to discuss about the influence on Andhra and Telugu regions. In the Telugu speaking tracts of the Madras Presidency, the Dravidian culture encouraged the rise of regional pride and advocacy for reservations and social justice, and also introduction to Andhra identity. Okay, this was the main synopsis of this topic, and also this movement showed long-term effect on the Madras Presidency. In Madras Presidency, after this movement, the people who are living in this place, they got so many benefits in political and constitutional sphere also. Okay, I am feeling very happy to participate in this meeting. Okay, thank you for the conducting of this great opportunity, participate in the great program. Okay, thanking you. Thank you, madam. థ్యాంక్ యూ సార్. మా కూర్చోండి, అయిపోతుంది. 1:10 అయిపోయింది టైము, ఆకలి. నెక్స్ట్ డాక్టర్ సిహెచ్ ఉషారాణి, సహాయాచార్యులు, హిందీ విభాగం, ప్రభుత్వ కళాశాల, రాజమహేంద్రవరం. మా అయిపోతుంది, కూర్చోండి, ఒక పావు గంట. सभाय नमः। आज IKC भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो विशिष्टता है, हिंदी साहित्य क्षेत्र ही नहीं भारतीय साहित्य में उसकी विशिष्टता को हम जान सकते हैं। साहित्य का विकास मानवीय विकास होती है। मानव का संपूर्ण पहलुओं को विकास करना ही संपूर्ण वो ये भारतीय ज्ञान प्रणाली विकास की पहलू को छूता है। आज मैं साहित्य के माध्यम से ज्ञान की विशिष्टता वो जो वैश्विक हो, भारतीयता हो, वैश्विक धरातल पर हम साहित्य के रूप में ज्ञान की प्रणाली को देखने से यह तो हम यह कह सकते हैं कि जीवन की मूल्यों को, हर एक व्यक्ति की जीवन मूल्यों की विशिष्टता होती है। उन जीवन जीने की जो तरीका होती है, उस तरीका को हम जो वेदों से, उपनिषदों से, धर्म ग्रंथों से, इनसे हम जानते हैं। तो साहित्य वेदों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, काव्यों के द्वारा, रसों के द्वारा हम जान सकते हैं। इन सिद्धांतों को पालन करने से एक आदमी का जो मानव जीवन का संपूर्ण विकास होती है, वो हर एक व्यक्ति के लिए आदर्शमय भी बन जाता है।
भारतीय साहित्य में लोक कथा, कहानियाँ, नाट्य, काव्य, ये सब कुछ मानव जीवन की संपूर्ण विकास का आधार पूर्ण बन गया है। और साथ ही साथ यह साहित्य का पालन, इसका कर्तव्य को हम देखने से हम जो पंचतंत्र कथाओं को, कहानियों को, महाभारत, महारामायण और साथ ही साथ अनेक ग्रंथों में हम देख सकते हैं कि मानव का संपूर्ण विकास जिस प्रकार वो आदर्शमय बनने के लिए वह ये ग्रंथ कारक होते हैं। और एक नई शिक्षा नीति भी हम 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी। इसके माध्यम से IKS भारतीय ज्ञान प्रणाली का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया है। और साथ ही साथ आजकल विश्वविद्यालयों, कलाशालाओं में भी इसका केंद्र बनाकर संपूर्ण विकास का क्षेत्र वे बन गए हैं। और भारतीय ज्ञान प्रणाली हर एक भाषा, हिंदी, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, हर एक भाषा के द्वारा, जब भाषा का ज्ञान नहीं होती तब साहित्य और अन्य का ज्ञान भी जानना कमी होती है। इसीलिए भाषा की ज्ञान की जरूरत है। भाषा के साथ साथ साहित्य के द्वारा ज्ञान की उच्चतम रूप बनने के लिए हम IKS का संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण होती है। मैं जानती हूँ, अंततः मैं जानती हूँ इस IKS के द्वारा छात्रों का मानवीय जीवन का संपूर्ण विकास जरूर होगी। थैंक यू। इस मौका दिए हुए PR कॉलेज प्रिंसिपल जी और कोऑर्डिनेटर कन्वीनर्स को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद बता रही हूँ। थैंक यू मैडम। Thank you, madam. Next, Dr. K. Prithvi, HOD, PB Siddhartha College, Vijayawada. मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को, आदरणीय अध्यापक गणों को, शोधार्थी विद्यार्थियों को, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कर्रा पृथ्वी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट PB सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, विजयवाड़ा। मेरा आज का प्रपत्र का विषय है कि डिजिटल युग में भाषा की एकता, भारतीय भाषाओं के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव मस्तिष्क का संगम। डिजिटल युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है, जिसमें भाषा, संचार और ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया विशेष रूप से प्रभावित हुई है। आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और मानव मस्तिष्क के बीच एक नया संबंध स्थापित हो रहा है, जो न केवल तकनीकी प्रगति की प्रतीक है बल्कि भाषाई एकता के नई आयाम की प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज बहुभाषिकता की समृद्ध परंपरा एकता ने नया आयाम भी प्रस्तुत करता है, जहां विभिन्न भाषाएं और बोलियां सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। डिजिटल तकनीक के विकास ने इन भाषाओं को एक साझा मंच प्रदान किया है, जिससे भाषाई एकता और संचार की सशक्त प्रक्रिया संभव हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भाषा को समझने, अनुवाद करने और संरक्षित करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बना दिया है। पहले जहां भाषा की सीमाएं संवाद और ज्ञान के प्रसार में बाधा उत्पन्न करती थी, वहीं आज डिजिटल उपकरणों और AI आधारित प्रणालियों ने इन सीमाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में भाषाएं और हजारों बोलियां प्रचलित हैं। AI तकनीक की इन भाषाओं को डिजिटल मंच पर स्थान देकर उन्हें संरक्षित करने के साथ साथ उनके बीच संवाद और समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रही है। इस प्रकार डिजिटल युग में भाषा की एकता भारतीय भाषाओं के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव मस्तिष्क के संगम का परिणाम है। यह संगम न केवल तकनीकी विकास का चौधक है, बल्कि यह सांस्कृतिक संरक्षण,
ज्ञान विस्तार और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध हो रहा है। डिजिटल तकनीकी और एआई के सहयोग से भारतीय भाषा भविष्य में और अधिक सशक्त होकर वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान साबित कर सकती है। थैंक यू फॉर गिव दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। అందుకు అందరు కూడా మంచి ఆలోచనలతో ముందుకెళ్ళాలని కొద్దిగా సార్ దానికి కొంచెం నాకు అది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మరి దానిలో మేడం నెక్స్ట్ ప్రిస్కిల్లా ప్రిస్కిల్లా తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ రాజమహేంద్రవరం. తేజ గారు పీపీటీ పెట్టారండి. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి పిఆర్ గవర్నమెంట్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, హెచ్ఓడి గారికి, సభాధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వై బుజ్జి మేడం గారికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను రాజమండ్రి ప్రభుత్వ కళాశాల నుంచి తెలుగు విభాగం నుంచి వచ్చాను. నేను చెప్పబోయే అంశం ధమ్మపదం పరిశీలన. ఇందులో ఉన్నటువంటి అప్రమాదక వర్గం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మీకు నేను ఒక్క ప్రశ్న వేయాలనుకుంటున్నాను. మీకు వేదాలు తెలుసా? తెలిసే ఉంటుంది. పురాణాలు తెలుసా? తెలిసే ఉంటాయి. ఇతిహాసాలు తెలుసా? తెలిసే ఉంటాయి. ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ ధమ్మపదం మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? ఎప్పుడైనా విన్నారా? విని ఉండకపోవచ్చు. ధమ్మ, ఓకే. ఇంతమందిలో ఒక విద్యార్థి అండి, స్కాలర్, గుడ్. రాజ్ ధమ్మ, అలాంటి వాళ్ళని చూడటం నిజంగా మా అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాము. ధమ్మపదం మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ధమ్మపదం ఇందాక సార్ కూడా ఒక మాట చెప్పారు, ఇండిజీనియస్ అని. మన భారతదేశంలో పుట్టి సుమారుగా 22 దేశాల్లోకి వ్యాప్తి చెంది ధర్మ మార్గాన్ని, శాంతిని ప్రజలకు ఉద్బోధించింది ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ధమ్మపదం. క్రీస్తుకు పూర్వం 6వ శతాబ్దం నాటికే కొన్ని గాథలను, అంటే సంస్కృతంలో శ్లోకం అంటాం, తెలుగులో పద్యం అంటాం, అదే బైబిల్లో అయితే అధ్యాయాలు అంటాం. అటువంటి గాథలను సేకరించి 423 గాథల్ని ఒక సంకలనంగా కూర్చి ధమ్మపదం, ధర్మ మార్గం అనేటటువంటి పేరుతో క్రీస్తుకు పూర్వమే 6వ శతాబ్దం నాటిలో ప్రచురించడం జరిగింది. ఆనాటి కాల సామాజిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానం, అన్ని అంశాలు కూడా మనకి ఇందులో ప్రతిబింబిస్తాయి. మొత్తం 26 వర్గాలు ఉన్నాయి. అందులో నేను చెప్పేది 2వ వర్గం అప్రమాదక వర్గం. ఏమిటి అప్రమాదక వర్గం? ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రమత్తత, దానికి వ్యతిరేకమైనది అప్రమత్తత. అప్రమత్తత అంటే జాగ్రత్తగా ఉండడం. ఏమిటి ప్రమత్తత అంటే? అజాగ్రత్తగా ఉండడం, ఏమరుపాటుతనం, నిర్లక్ష్యం. మనిషి జీవితంలో నిర్లక్ష్యాన్ని, ఏమరపాటుతనాన్ని కనుక పక్కన పెట్టగలిగితే అనుకున్నవి సాధించగలుగుతాడు. బౌద్ధంలో ధమ్మపదంలో ప్రమత్తతని మరణంగా, అప్రమత్తతని అమృతంగా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఈ అప్రమత్తత మంచి పనిగా, మంచి కర్మగా కూడా స్వీకరించవచ్చు. అంటే మంచి పని అంటే ఏమిటంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ గురించి ఆ సైకాలజీలో చెప్పడం జరుగుతుంది. పాజిటివ్ థింకింగ్ లాగా ఎలాగైతే ఆలోచిస్తామో అలాగే మనం ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు మంచి ఉద్దేశంతో, సదుద్దేశంతో, అందరికీ మంచి జరగాలనే ఉద్దేశంతో, ఎవరికి హాని కలగకుండా మంచి పని చేయడానికి పూనుకుంటే అది మంచి అవుతుందని, అటువంటి వారిని ధర్మచారులు అంటారని చెప్పి మనకి ఈ ధర్మపదంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ ధర్మ పదంలోనే అప్రమత్తత గురించి ధర్మశీలత, ధమ్మశీలత అనేదానికి పోలికగా ఉపమాలంకారాలతో ధమ్మశీలత అనేటటువంటి పదం వాడబడింది. అంటే ఒక నదిలో కానీ, సముద్రంలో కానీ, నీటి ప్రవాహం మధ్యలో ఉండేటటువంటి పర్వతం ఎలాగైతే నిశ్చలంగా ఉంటుందో, నీళ్ళల్లో ఉప్పు కరుగుతుంది కానీ పర్వతం కరుగుతుందా? కరగదు. ఎందుకు? దృఢంగా ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన వ్యక్తిత్వాన్ని ద్వీపంలాగా, పర్వతంలాగా
శిఖరం వలె ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దుకోవాలనే అంశం మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది. బంగారం, వెండి లేదా నల్ల బంగారం ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా నిధులుగా, గనులుగా, గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. కానీ ధమ్మపదంలో అప్రమత్తతని, జాగ్రత్తగా ఉండడాన్ని, మెళకువగా ఉండడాన్ని, స్పృహతో ఉండడాన్ని ఒక నిధిలా చెప్పడం జరిగింది. అప్రమత్తత జ్ఞానానికి ప్రతీక. ఏమిటి జ్ఞానం అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అందరూ టెంపుల్స్కి వెళ్తారు, అందరూ దర్శనం చేసుకుంటారు. ఒక్కసారి టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి పైకెత్తి చూడండి, అక్కడ ఒక శిఖరం కనిపిస్తుంది, ఒక గోపురం కనిపిస్తుంది. ఏమిటి ఆ గోపురం అంటే జ్ఞానానికి ప్రతీక. ప్రతి మనిషి కూడా జ్ఞానయుక్తంగా కొండపైన అడవిలో తిరిగే వాళ్ళకి దారి తప్పిపోవచ్చు, కానీ పర్వతం మీదకెక్కి, కొండ మీదకెక్కి ఆ అడవి మొత్తాన్ని ఫోటో స్కాన్ లాగా చేయగలిగితే ఏ మార్గాన వెళ్ళాలో, ఏ మార్గం నుంచి బయటికి రావాలో తెలుస్తుంది. అలాగే ప్రతి మనిషి కూడా జ్ఞానయుక్తంగా పర్వత శిఖరం మీద, అంటే ఎత్తైన కొండ మీద ఉన్నటువంటి గోపురానికి ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి ఎత్తైన స్థానంలో ఉండి సమస్యలని, జీవితాన్ని చక్కగా పరిష్కరించవచ్చు, జ్ఞానయుక్తంగా ప్రవర్తించవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది. నేను తెలుగు శాఖ కాబట్టి ఒక చిన్న విషయం మీ ముందు ప్రస్తావించి నేను ముగిస్తున్నాను. తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి వేమన, పోతన వాళ్ళు రాసినటువంటి రచనలకు ఈ ధమ్మపదానికి, బౌద్ధానికి పోలికగా పరిశోధన చేయొచ్చు. అంతేకాదు తత్వశాస్త్రం, మనస్తత్వ శాస్త్రానికి సంబంధించి, అంతేకాకుండా చారిత్రకంగా కానీ, సామాజికంగా, సోషలాజికల్గా కానీ అనేక కోణాలతో ధమ్మపదాన్ని తులనాత్మకంగా పరిశీలించి పరిశోధన చేసేటటువంటి అవకాశం తర్వాతి తరాల బాధ్యతగా ఉందని నేను గుర్తు చేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇక్కడ బుద్ధుని ధర్మాలు, బుద్ధస్య అష్టాంగ మార్గాలు ఉన్నాయి. అన్ని వర్గాలకు, కులాలకు అన్నిటిని కూడా కలిపి ఉంచేటటువంటి రాజ్యపాలనము, ప్రజలను పాలించడం కోసం బుద్ధుని యొక్క ధర్మము బాహ్యంగా అందరినీ కలుపుతుంది. అదే ధమ్మపదం అనేటటువంటిది అని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. నెక్స్ట్ జి అశోక్ కుమార్, రీసెర్చ్ స్కాలర్, పిఆర్జీసి, హిందీ డిపార్ట్మెంట్. मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादा प्रणाम और छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। जो आज दिन में मेरा जो प्रपत्र का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवीय मूल्य, और इसमें मैं तो प्रेमचंद की कहानी कफन ईदगाह नामक और पूछ की रात, ये नामक 3 कहानियों से मैं थोड़ा सा विषय आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ. సో మానవీయ మూల్యం అంటే నేను తెలుగులో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. సో హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే తెలుగులో జాలి, దయ, కరుణ, త్యాగము, సో ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే, సో ప్రేమ్చంద్ గారి యొక్క కథలు తీసుకుంటే ఏ స్టోరీ తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో కంపల్సరీగా ఏదో వాల్యూస్ ఉంటానే ఉంటాయి. సో చువాచూత్ అంటే అంటరానితనం కానీ, కుల వ్యవస్థ గురించి కానీ, మానవీయ విలువల గురించి కానీ ఏదో సంథింగ్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే చాలామంది కూడా సో ప్రేమ్చంద్ గారి కథల తర్వాత ఏదైనా బయటకు వెళ్తారనమాట. సో దాంట్లో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, సో ఈద్గాహ్ ఒకటి, అదేవిధంగా కఫన్. సో ఈ 2 విషయాల గురించి చెప్తాను ఒకసారి క్లుప్తంగా. సో మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఆల్రెడీ ఎస్సీఆర్టీ 10th క్లాస్ విద్యార్థులకి మనకు ఉంటుంది అనమాట ఈద్గాహ్ అనేటువంటి లెసను. సో దాంట్లో ఏంటంటే క్యారెక్టర్ హామిద్. సో హామిద్ 4-5 साल का చోటా లడకా హై, అంటే దానిలో తను ఏంటంటే ఒక చిన్న బాలుడు. సో వాళ్ళ యొక్క నానమ్మ గారు, సో నానమ్మ గారి యొక్క కష్టము చూడలేక, అంటే ఆ రోజు ఈద్గాహ్ అంటే ఆ రంజాన్ జరుగుతున్నటువంటి పండుగ రోజున అందరూ వెళ్తూ ఉంటే, సో తన నానమ్మ గారి దగ్గర ఆ పేదరికం వల్ల డబ్బులు లేకపోవడం వలన, సో తను ఏం చేస్తాడంటే, సో నానమ్మ గారు వచ్చేటువంటి కష్టాన్ని దూరంగా పరాద్రోలాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి, సో తను ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ నానమ్మ గారు రొట్టెలు చేస్తున్నప్పుడు తన చేతి వేళ్ళు కాలుతుండడం చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో చూస్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట, సో అంటే తన నానమ్మ గారు ఎంతైతే కష్టపడుతున్నారో సో ఆ బాధను తొలగించాలి అనేటువంటి ఒక సద్భావన, అంటే త్యాగము
అంటే చిన్న పిల్లవాడికి సో చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు అంటే ఆ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దురాశ అవన్నీ కూడా పారద్రోలి తన నాన్నమ్మ గారికి యొక్క కష్టాన్ని పారద్రోలడం కోసం తను ఏం చేస్తాడంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక 3 పైసలతోటి తను ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారి యొక్క కష్టాన్ని పారద్రోలడానికి సో ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో తను కొనుక్కొచ్చాడనమాట. సో దాని చిమ్ట ఒకే హిందీలో తను తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే పిల్లవాడిలో కూడా ఒక భావం అంటే సద్భావం, ఒక త్యాగము అనేటువంటి మనకి ఒక క్యారెక్టర్ దానిలో కనిపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కఫన్ చూసుకుంటే అంటే కఫన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే శవం మీద కప్పేటువంటి ఒక చిన్న క్లాత్ అనమాట. సో అలాగే మనకి వర్ణిస్తాడు. సో మన కఫన్ ఏంటంటే 2 క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి అన్నమాట దాంట్లో, గీసు మాధవ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములుగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అంటే తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ధని అనేటువంటి తను ఆ స్త్రీ తను ఏం చేస్తుందంటే ఇంట్లో డబ్బులు లేక పేదరికంతో ఉన్నటువంటి టైంలో తను ఆ యొక్క గృహాన్ని చూసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో తను ఒకసారి ఏమవుతుంది, చనిపోతుంది అనమాట. అంటే అకాల మరణం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే షరాప్ బాగా ముందుకు అలవాటు పడిపోయి ఏం చేస్తారంటే బయటికి వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో సో శవం మీద కప్పడానికి ఒక క్లాత్ కావాలి అని చెప్పేసి అందరి దగ్గర డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చేసి అంటే ఆ కార్యక్రమం కూడా చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే షరాబ్ తాగేస్తారన్నమాట. అంటే సో దాంట్లో మనకి ఏం చూస్తామంటే అదొక మానవీయ మూల్యం అనమాట. అంటే జాలి లేదు, సో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అలా చేయడం అనేటువంటి దాంట్లో మనం చూస్తాం అనమాట. సో కాబట్టి ఏంటంటే దీంట్లో మెయిన్గా మనకి ప్రేమ్చంద్ గారి యొక్క కథలు చూసుకుంటే కథల్లో కంపల్సరీగా ఏదో ఒక మూలనీతి ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి అంటే సమాజంలో మానవీయ మూల్యం, సమాజంలో కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాలి, దయా, కరుణ అనేటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒకసారిగా निष्कर्ष प्रेमचंद के मानवीय मूल्य स्थिर ना होकर गतिशील है, जो परिस्थितियों के अनुसार विकसित या खंडित होता रहता है। प्रस्तुत शोधालय के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय मूल्य स्थिर नहीं है, बल्कि वे निरंतर प्रयत्नशील सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आदर्शनीय है और उनका रचना संसार मानवीय संवेदनों के उद्यान और पतन की एक త్రాసద యాత్ర హై. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేడమ్స్ అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. చివరిగా బి జవీమి రీసెర్చ్ స్కాలర్ పిఆర్జేసి హిందీ. मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और यहाँ छात्राओं को भी मेरा नमस्कार. आज का मेरा विषय है उषा प्रियंवदा की कहानियों में पारिवारिक संबंध. मैंने 2 कहानियां ली हैं इसमें, वापसी और जिंदगी और गुलाब के फूल. उषा प्रियंवदा जी का परिचय है. प्रवासी साहित्यकार उषा प्रियंवदा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख उपन्यासकार हैं. इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 को हुआ था. इन्होंने लोक कथाओं एवं मध्यकालीन भक्ति काव्य पर अनेक लेख जो अंग्रेजी में समय समय पर प्रकाशित हुए. उषा प्रियंवदा कहानियों की विशेषता है जो आप्लावित कर देने वाली लहर की तरह उमड़ता है और पाठक के भीतर उदासी की कितनी ही बंदिशों को भर देता है. चूंकि उल्लास की तरह उदासी का भी अपना एक सुनिश्चित आकार और आस्वाद होता है, इसलिए वह अपने को थकाने की क्रमिक अंतरयात्रा में अपने व्यक्तित्व की बनत को पहचानने, परिवेश के साथ संबंधों की संगति को बैठाने और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने को अधिक जीवंत और मानवीय बनाने की साधना का नाम भी है. इन दोनों कहानियों में ये मैं बताना चाहती हूँ कि दरार और अकेलापन जो है आजकल बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है. मतलब आज की परिस्थितियों में जो परिवारों में जो अकेलापन है और दरारें आदि हम देखते हैं. इनकी कहानी वापसी में है. एक पात्र है जो गजाधर बाबूजी हैं, जो रिटायर होते हैं. रिटायर होने के बाद अपने घर जाते हैं तो उन्हें जैसे पहले जैसा सम्मान कुछ नहीं मिलता. जो उन पहला था वैसा कुछ नहीं होता. जब वो लौट कर आते हैं वे सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका अकेलापन दूर हो जाएगा. पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. तो फिर उनके बेटे यूं तक कह देते हैं कि बूढ़े आदमी हैं, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं. तो बच्चे भी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं आजकल.
और दूसरा है जिंदगी और गुलाब के फूल में, जो सुबोध नामक एक व्यक्ति है, वो अपना रिजाइन दे देता है। तो फिर रिजाइन दे देने के बाद जो उसकी परिस्थिति होती है घर में, उसको सम्मान भी नहीं मिलता। जब उसकी बहन को जॉब मिल जाता है तो सब कुछ इन्हें सुबोध को बहुत अपमान सहना पड़ता है। कह सकते हैं कि पीढ़ियों से आ रही स्त्री के प्रति जो भावनाएं हैं, प्रतिबंध हैं, उनमें बदलाव आ चुके हैं। उन सदियों में घर की बेटियों को जहां रसोई संभालना पड़ता था, वे आज काम पर जा रही हैं। दूसरी ओर जहां घर में सिर्फ लड़के का पैदा होना ही बहुत ज्यादा मायने रखता था, वहां आज की स्थिति में उनको नौकरी प्राप्त करने से ही सम्मान मिलता है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए अपना धन्यवाद। థ్యాంక్స్ అమ్మా. చివరిగా డాక్టర్ వానపల్లి వెంకట్రావు సార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సార్ చాలా ప్రొఫైల్ ఉంది, నేను నెట్లో వెతికాను. ఒకసారి it is a district honor to introduce our esteemed Dr. V. Venkatrao, currently serving as a professor and head of the Department of Pharmaceutical Analysis at CHIPS Guntur. Sir brings over 20 years of academic and research. Sir, please, sir, please, sir. One. Thank you very much, all presenters. Everyone is very wonderfully presented here. The synthesis of this session is to primarily the epics of India, Ramayana and Mahabharata is this lead to our Indian day-to-day life, our relationships, our whatever it may be in our functions in the family, our functions in the society, everything is we are adapting from the Ramayana and Mahabharata. The first madam will be reflecting on his paper, and another scholar from the university. The Dravidian movement is this very famous in our Indian history, and our Indian schools of thought, orthodox systems and the orthodox systems. The one system of Indian ideology is very familiar. In the recent times, the movement of the Dravidian movement, still today, there will be some of the peoples representing from the southern India about this Dravidian culture, and another scholar submitted about this culture in the importance of this language and the morality, and this is also a very important aspect of the this paper, and also the linguistic importance of this Bhasha and its priority and importance. It will be also one of the scholar presented here, and the day-to-day need ethics and the morals is very much need in the digitalization and the process of the ancient traditions and the ancient morality in updated technology and updated construction in linguistics. So this is also a part of this our Indian culture, and also and another scholar, the Buddha Dharma is Buddha Dharma. It is in a very indigenous religious from our country. In the part of that, there will be a lot of things are there in Buddhism, in particularly Nishkama Karma. In this karma, there will be many steps are there. In one step, she selected and to present here, very good presentation. And another is this morality on these Premchand writings. It is also in a good paper. And day-to-day life, our karma and the dukkha and moksha, these are all the parts of the day-to-day life we are presenting in that paper. It is also very good paper.
And the lastly, I can't understand about the language, and also she is also presenting on the morality and respect to the parents and respect to the society and the respect towards this community. These parts, these presentations are all good. Thank you very much for each presenter on behalf of this international conference. Thank you very much. And this Madam Bujji Madam is also here, a major role here playing in this session. Thank you very much, Madam. Thank you, everyone. థ్యాంక్ యూ సార్. సారీ సార్, మీ ప్రొఫైల్ అది ఇచ్చారు సార్. సారీ. ఈ సభ ఇంతటితో ముగిసింది. నెక్స్ట్ సెషన్ 2:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. All of you gather here at 2:30 p.m. నా పేరా సార్? లేదు సార్, ఆర్టికల్లో లేదు, బట్ నా పేరు చెప్తాను. ఉంది సార్. సార్ ఫోటో ప్లీజ్, ఆ స్క్రీన్ మీద అవుతుందా? స్క్రీन ऑन అవడం కోసం సార్. हेलो, मंच पर उपस्थित मान्य गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम. मैं ए स्वाति, हिंदी प्राध्यापक, ASD महिला महाविद्यालय काकीनाडा से.
స్క్రీన్ అవుతుందన్నారు సార్, ఇంకా అవ్వలేదు. ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ గారు ఒక ఫోటో తీరా. सर आपसे मिली बहुत खुशी मिली सर. ज्यादा दिन हुए हम मिलके. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग. मैडम కూర్చోండి మేడం ఒకసారి. ఓకే. సార్ యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను కూడా పేపర్ ప్రెజెంట్ చేయాలి, కానీ మా కాలేజ్లో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఎగ్జామినేషన్లో ఒక మెంబర్లో ఉండడం వల్ల ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయాను సార్. మధ్యాహ్నం ఓకే. అండ్ మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. सो यह शुभोदय शुभ दोपहर है मैडम जो है ईद का चांद हो है एक्चुअली ब्रजभाषा में जो है हम चितिवत तुम चितिवत नहीं दिल के बड़े कठोर है मीरा के प्रभु गिरिधर नागर तुम अविनाशी रे मैडम तो कम से कम राज्य सरकार में 5 नौकरी मिली यह सौभाग्य की बात है इंटरनेशनल सेमिनार में भाग लेना बहुत बहुत धन्यवाद सर హలో మేడం ఒకసారి కూర్చోండి ఈ సెషన్ని మా కళాశాల సంస్కృత విభాగ అధిపతి బుజ్జి మేడం గారు చాలా దిగ్విజయంగా పూజ చేశారు ఈ సెషన్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటంటే ఆచార్యులు అంటే ప్రొఫెసర్లు మాట్లాడారు అలాగే లెక్చరర్స్ మాట్లాడారు పరిశోధకులు మాట్లాడారు స్టూడెంట్స్ మాట్లాడారు మేడం మీ సదస్సు అంటే మీ అధ్యక్ష Come and occupy your seat, sir. Come here, sir. Please be seated on the chairs. All presenters, you come and sit on the stage. Next one is Suresh Kumar, scholar in Hindi department, teacher in Udayagiri, Nelluru district. You come and occupy your seat. Please be seated, sir. Kuchamanar. Another one is KVV Satyanarayana, Department of Hindi, Government Junior College, Samarlakota. Please come, sir. Come and sit your seat. Come on to the stage and take your seat, sir. Where he? Okay, later he will come and join for this session. Now, I invite P. Anandrao, sir. Come and give your presentation. He is the scholar of Dr. Somarazu, Department of English in our college.
Good afternoon. Good afternoon, dignitaries on the stage, my fellow research presenters, and my dear students. Okay, right. Good afternoon, all. I won't be taking much of your time. It's only 2 minutes. My presentation is on voices, texts, and traditions that are in Indian knowledge systems and how to use them to improve literacy, English literacy in the schools, high schools in Andhra Pradesh. So over here, for example, all our textbooks in high schools, 8th class, 9th class, and 10th class textbooks, in most of the lessons, majority of the lessons are from imported lessons, whether it is prose, poetry, or on the screen, if you can see, most of them are written by poets, English poets, of course, but still, they're all imported. What I say is, as per the NEP, National Education Policy 2020, it would be better to look at our curriculum once again, how to make it, how to sync, how to make it in tune, in line with National Education Policy, and formulate how to come up with new lessons, new curriculum to improve the literacy in high schools in Andhra Pradesh. So here, when we make, in order to make curriculum, we may need to take steps to pull in, to call upon the research scholars, to call upon the research subject experts to come forward and give their inputs. And then we can design a curriculum. And after that, there will be some obstructions. For example, some challenges will be there. How to train the staff, how to train the teachers to impart these lessons again. And the other one is the assessment criteria. So the assessment criteria has to be formulated, has to be designed, and the teachers are to be trained. But still, we will be going towards making our curriculum for our own people. So the basic thing is, we need to learn, first of all. We need to make our people to understand how education used to be, how India used to be a university for all the people around the world. They used to come over here and study. And now we are going outside. So if we once again look into our own education system and reformulate it, we can make the world to come over here and study. We can become a knowledge center. We can rule the world through our knowledge. It's not through wars, but it is through our own education system. Thank you very much. That's it. Thank you, Anandra sir. Giving a present scenario of the education system, what we have to practice for this, his ideas. Thank you, sir, once again. Now, okay, it's a time for us. It is an online presentation given by Rose Joseph from Nigerian country. It is the introduction to Rose Joseph, Dr. Rajamanikyam Garu, to come and introduce her about her profile. Please. Hand over to Rajamanikyam. It's an honor to introduce Joseph Rose. Rose Joseph is a dedicated academic and educationist, currently serving as a lecturer in the Department of English Language Education, Faculty of Education, Kaduna State University. She has formerly taught in Kaduna State College of Education, Gidan Vaya, with a strong passion for language and literature and teacher education.
She is committed to advancing scholarship and improving the quality of English language instruction. She possesses valuable teaching experience across multiple educational levels, having taught in both private and public primary schools. This diverse background has enriched her pedagogical approach and strengthened her understanding of foundational literacy development and curriculum delivery. Her research interests span English language studies and literary scholarship. She has published 8 academic works in reputable outlets, contributing to ongoing conversations in English and literature. Her publications reflect her dedication towards research, critical inquiry, and the promotion of academic excellence. As an educator and researcher, Joss Rose remains committed to nurturing future teachers, promoting literacy, and contributing meaningfully to the development of English language education in and around Nigeria. Over to Joss Rose. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Okay, ma'am. Thank you very much. Good day. My topic is on the dissemination and communication of indigenous knowledge contents. That is the approaches to indigenous knowledge content. First of all, I'd like to appreciate Professor Alexander Kure, who is my mentor. He connected me to this platform and he informed me about this project. I am really, really honored to present a paper in this conference. First of all, what is indigenous knowledge? It's a form of knowledge that is specific to a particular community, passed down through generation, and it is not typically documented. That is to say, it is orally disseminated. Now, it is defined as a body of knowledge, and to foreground this, most African countries have indigenous knowledge because most wealth of knowledge is built from the background of indigenous knowledge. And as such, there are various terms that describes indigenous knowledge. We have the local knowledge, we have the traditional wisdom, we have the folk knowledge. And these knowledges are integrated from or by education, agriculture, healthcare, and conservation. Now, this paper focuses on the various channels of the dissemination of and transfer of IK, that is indigenous knowledge. Now, it is emphasizing on the traditional methods such as the folk media, which refers to what? The stories, the drama, the song, the folklores, and the festival, the cultural practice, which are peculiar to the African custom and tradition. We have also the entertainment and social exchanges. Now, the efficacy of the communication relies solely on the medium that is used and which is catered for the audience. Now, the audience determines the indigenous knowledge. And as such, these channels play a vital role in disseminating information and are often more credible than external media, as they often grow from local experiences and trust. Research media have researched and showed that mostly, particularly in the rural area, you learning about new technology from peers rather than through formal media or external services. Now, traditional channels such as informal communication hold significant sway since they reach a wider audience, including those who are illiterate. That is to say, those who are illiterate have that indigenous knowledge, and as such, it has a wider way of meeting them through this media via the indigenous knowledge. Now, in conclusion, the effective dissemination of
indigenous knowledge requires an understanding of its nature and the methodologies as made by my submission. Thank you very much. Thank you, madam, for giving your valuable words on Indian knowledge system. Our participants have any queries or any questions, then she will give the answer. If you have any questions, please raise your hands and ask the questions. Thank you, madam. We don't have any questions to ask you. Thank you. Once again, thank you very much. Okay, Thank you now very much. it's time for us. I invite Professor Ganta Sachinarayana Garu, Department of Law, Aditya University. You come and give your views on Indian knowledge system. His title of the paper is Reimagining Philosophy and Religion through Indian Knowledge System. Hand over to the Sachinarayana sir. Most respected faculty members, my dear young minds, and other dignitaries on the dais, off the dais. So, dear friends, generally, afternoon session is very tough. That is the first point. Second important area is concern, because time is also very, very important. So that is why we will start by 3:30 valedictory function, which I think only 30 minutes time, there are many speakers. So dear students, I'm beginning, I think anyhow, my friend introduced me. I am know one thing, dear students, dear friends, I am working as a professor of law in Damodaram Sanjeevaya National Law University, and I am a visiting professor of Aditya University. That is why Aditya University, there is no law school. No, that is why a small modification. So because now you have a doubt, for example, is a Department of Law professor, why he is working. So that is why now they are, Aditya University is also planning for next year. They are going to start a law school. In view of that, I am only a consultant. I am consulting professor, and at the same time, presently, I am pursuing LLD from Harvard Law University and with collaboration of the NLUs. So this is a brief introduction. My dear friends, you please give me at least 5 minutes is enough. But what I am expecting from you, attentive listening. Attentive listening is very tough, because we are working with the students for last 30 years. You know the difficulty, madam. Madam, please. Hello. Please sit down, madam. I will speak only 5 minutes. Please. So generally, students, wherever I am going to addressing the class, I first ask the target audience. When you are happy, then only I will speak. Because receiving end is very, very important. If unnecessarily speaking, your time waste and my time waste. One thing, my dear young minds, you always think one word. Time and tide is wait for none. Those who are utilizing the time in appropriate way, those people will definitely succeed. There is no other go. You see the entire world. Who will succeed, who will fail? Those who are availing the time appropriately. So that is why wherever I am going to addressing, time and tide is wait for none. In Telugu, kalamu, keratamu, evari kosam agavu. So that is why, dear students, now, anyhow, this is an international conference, is speaking about the IKS, Indian Knowledge System. So, dear students, this is a very broad word it is. Indian knowledge system, we may not be conclude within 2 days international conference. It will take years together, because it's from ancient history. So wherever, because there are many research scholars also there here. So wherever I think the research is concerned, there is a footnotes is there. There is a reference is there. What is the purpose of the reference?
వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద రిఫరెన్స్? మనం ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అతను రిఫరెన్స్ రాయాలి, లేకపోతే మీకు ప్లాగరిజంలో కానీ ఎక్కడైనా మీకు ట్రబుల్ వస్తుంది. ఎందుకు అనే విషయం తెలుసుకుంటే ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఎక్కడుందో మనకు అర్థమైపోద్ది. సో దట్ ఈజ్ వై డియర్ స్టూడెంట్స్, వన్ థింగ్, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రాటిట్యూడ్. నీవు ఎవరి దగ్గరైనా ఏ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు తీసుకున్నా నీవు వాళ్ళకి గ్రాటిట్యూడ్ ఉండాలి. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లలకి మనం ఇండియన్ సొసైటీలో ఏం చెప్తాం అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పమంటాం. సో దట్ ఈజ్ వై ఫుట్ నోట్స్ ఆర్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యు ఆర్ వెరీ లక్కీ, మెనీ స్టూడెంట్స్ దోస్ హు ఆర్ హియర్, యు ఆర్ వెరీ లక్కీ పీపుల్, బికాస్ 30-40 years బ్యాక్ ఇంత ఇంటర్నెట్ రెవల్యూషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కంప్లీటెడ్ డాక్టరేట్ ఇన్ 2003. In 2003, you just imagine, there is no proper computers also. So on the basis of the typing, that too, I think majority, I think it may be any faculty, it will goes to the foreign. Foreign means not China, importantly, for example, if the law subject, it will goes to England only. If there is in India, I think there are famous countries, the particular, for example, science, technology, engineering, the particular country is a dominated country, we will send to that reports to that country only. Now we are interpreting now I think is a modern approach is any foreign country is a country. Even Bangladesh is also a foreign country, even Sri Lanka is also a foreign country. But what about the research? You see, you just imagine. So that is why, my dear young minds, those who are watching mobile phone, my dear friend, I know. So that is why, being a teacher, I know that I think whenever I am going to focus. So coming to the point, dear students, during the lunch time, one student asked me, I am going to interact wherever I am going, I am going to interact with the students. One student told me, sir, after completion of degree, I am studying BA, after completion of degree, I want to become an IAS officer. So really, it is a very unfortunate. So that is why Abdul Kalam is always focused, dream high. Life is a wonderful opportunity. Life is always wonderful. Dream the high. Always you have to think, then only you can reach the heights. Otherwise, it's not possible. So that is why, dear students, I promised that student, my dear young mind, you be there. I will focus on you only, because some students now from PR government college, even one student, suppose in future, for example, after 3 years or 4 years, you may be selected as a group 1 or UPSC. Definitely the PRGC very proud. Your faculty is very proud. We are also very proud. Because one thing you just remember, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు, మీరు కాకపోతే ఇంకెవరు? ఒకటే క్వశ్చన్, మీరు కాకపోతే ఇంకెక్కడ అవుతారు? ఎవరొకరు అవ్వాలి కదా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, అది మీరే అవుతారు మీరు అనుకుంటే. You think it is chance, it is possible, it is possible. So one thing you remember, dear students, your subconscious mind is always working on you. మీరు అనుకున్నట్టు మీ మనసు మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీడే మార్నింగ్ యూ జస్ట్ మీ అంతలో మీరు ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోండి, ఆ గోల్ రిపీట్ అవుతుంటది. మీరు చాలాసార్లు మనం ట్రావెల్ చేస్తుంటాం. ఉదాహరణకు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మామూలుగా మనం ఇంటి దగ్గర ఉంటే మనం అలారం పెట్టుకోనేమో, లేకపోతే మనం ఉదయాన్నే లేవాలంటే. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వేరే ప్రాంతంలో ఉన్నారు, ద ట్రైన్ ఇట్ మే బి 1 o'clock, మీకు అలారం అక్కర్లేదు. యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ విల్ అలార్మింగ్ యూ, బికాస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవేకనింగ్, ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ. బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని స్లీపింగ్ మోడ్లో పెడతాం దాన్ని, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ అవేకనింగ్. సో దట్ ఈజ్ వై, డియర్ స్టూడెంట్స్, so now I am going to explain reimagining philosophy and the religion through the Indian knowledge system. So dear students, I am going to focus this subject into the constitutional aspects. The religion, what is the purpose of the religion? Article 25 provides right to religion. Right to religion is focusing only the relation between man to man, not man with God. That is the beauty of the Indian society. You see, you observe any foreign countries, there is in the name of the religion, but except India, the religious sentiments are very less, but we respect the religion. So that is why even Indian constitution is also focusing, నీకు
భారతదేశంలో ఓన్లీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ is focusing the relation between man to man, not man with God. This is a very important focused area. You must always remember. So another important area, dear students, if you want to become anything, anything is possible on the basis of your mindset. So that is why don't look for heroes. Be yourself as a hero. సో మీ ఫాదర్ దృష్టిలో మీ మదర్ దృష్టిలో మీరే హీరో, కానీ మీరు దురదృష్టం ఏంటంటే మీకు ఇంకో హీరో కావాలి. కానీ యువర్ ఫాదర్ యువర్ మదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రీట్ యూ ఆర్ ఎ హీరో. హీరో మీన్స్ నాట్ దట్ ఐ థింక్ యూస్, హీరో మీన్స్ యు ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ పర్సన్. సో దట్ ఈజ్ వై డియర్ స్టూడెంట్స్, one thing I wish to conclude, you are the master of your mind. You remember, you are the master of your mind. You are the captain of your soul. You are the decider of your destiny. If you want to do, it is possible, that's all. So that is why, so I wish to conclude, the religion through the Indian context is concerned. There is one Sanskrit sloka is there. What is the purpose of the education? The entire today 2 days international conference is Indian knowledge system. What is the purpose of education? Generally students and we feel that education is receiving. That is a wrong concept. Education is not receiving. క్లాస్లో చెప్పేసింది వినేస్తే మీరు ఓన్లీ గుమస్తాలు కూడా పనికిరారు. మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఆఫీసర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఎక్సెప్షనల్ పర్సన్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అన్ అచీవింగ్. క్లాస్లో చెప్పిన దాన్ని మీ దాంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. టీచర్కి అనుకూలంగా పాఠం చెప్తాడు, మీకు అనుకూలంగా మీరు దాన్ని ఆ సబ్జెక్టు మార్చుకోగలిగితే మీరు ఎప్పటికీ ఆ సబ్జెక్ట్ మీ చేతిలోనే ఉండిపోద్ది. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అన్ అచీవింగ్ అని ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, ఎప్పుడో నాకు గ్రూప్ 1 చదువుకున్నప్పుడు మా మాస్టర్ చెప్పేవారు, విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన రాజవంశాల పేర్లు వరుసగా అడుగుతారు, యూ మస్ట్ బి క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ అడుగుతారు, యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అని టీచర్ చెప్పేశాడు అతను. సంగమ, సాలువ, తులువ, అరవీటి వంశమని. కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను అప్పుడే 30 years బ్యాక్ నేను ఒక అచీవ్, నేను ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను. ఏహో ఎగ్జామినేషన్ వస్తే ఇలా పెట్టుకుందాం, సా తు ఆ అని. ఎక్కడైతే సంగమ, సాలువ, తులువ, అరవీటి ఉందో ఐ టిక్, బికాస్ యూ అచీవింగ్. ద టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఓన్లీ ద క్లాస్ రూమ్. At the time of in your regular life, in your real life, not a real life, but you must achieve yourself. So that is why, dear students, I will conclude the purpose of the education is vidya dadati vinayam, vinayajyati patratvam, patratvam dhanamapnoti, dhana dharma tatsukam. You are a character, you have a character, that money will come automatically. You have no character, the value of money is nothing. So thank you very much. There are many scholars, there are many speakers are here. So once again, my dear young minds, I wish you all the best. God bless you. Thank you. Thank you, sir, Professor Ganta Satyanarayana Garu, giving a wonderful ideas about this title. You are giving the 3 codes. Time and tide are the important for us. Dreams are high, then we will reach our life and we will become a demigods. The relationship between the man and man. If you give this importance, then we will reach our life. Thank you once again, sir. Now, the another speaker is, I invite Professor T. Ramprasad Reddy Garu, Department of Telugu, Yogi Vemana University. You come and give your presentation for this occasion, sir. Thank you. Just I want to introduce our Ram Prasad Reddy sir. Sir, please be seated, sir. 1 minute, sir.
Sir is a professor of Department of Telugu, Yogi Vemana University, Kadapa. He has many positions he occupied. Officer on Special Duty, OSD, YVU PG Center, Raichoti, Dean Faculty of Arts, Yogi Vemana University, Dean Faculty of Education, Yogi Vemana University, Director and CP Brown Library of Language Research, Kadapa, Head of Department of Telugu, Yogi Vemana University, Kadapa, Chairman BOS Department of Telugu, Department of Physical Education, Yogi Vemana University, Kadapa, Estate Officer, Yogi Vemana University, Kadapa, Program Coordinator, NSSL, Yogi Vemana University, Kadapa, Coordinator, Cultural Committee, Yogi Vemana University, In charge Professor, APJK Central Library, Yogi Vemana University, Member and Academic Council, SKR and SKR Women, College, Kadapa, Government College for Men, Kadapa, and member BOS University of Madras, Chennai, and many positions. Sorry, now he is in many positions, highest positions, and we are very happy, sir, to be with us. You are with us, and today in this international seminar, and of course he is a paper setter for the group one, and many confidential duties also he is doing. And as in the selections committee also he attends, and is a, I think he has reached very high positions, I think. Now thank you for introducing you, sir. Now I invite cordially invite our Ramaprasad Reddy to speak and to address the gathering, sir. సభకు నమస్కారం. మనము ఇది 4వ సెషన్ కదా మేడం, 5th, ఓకే 5th సెషన్కి వచ్చాం మనము. చివరిది, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇది. ఈ సభకు, ఈ సదస్సుకు అధ్యక్షత వహించినటువంటి వాళ్ళ పేర్లు ఏదైనా ఇస్తాడేమో, శ్రీనివాస్ గారు, తర్వాత ఇందాక ప్రొఫెసర్ గంటా సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడారు. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు పెద్దలు డయాస్ పైన. ఆ వేదిక ముందు మేడం రాజమాణిక్యం మేడం గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ రాజమాణిక్యం మేడము, తర్వాత బుజ్జి మేడం కదా, బుజ్జి మేడం, బుజ్జినా మీ పేరు? సారీ, వెంకట్రావు గారు, ఇంకా డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్యాకల్టీ, అలాగే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ స్వాగతం. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ గంటా గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు, స్టూడెంట్ ఆస్పిరెంట్స్ సివిల్ సర్వీస్ గురించి మాట్లాడినారు. సివిల్ సర్వీస్, నాకు కూడా సివిల్ సర్వీస్ రాయాలని కోరిక ఉండేది, కానీ అప్పుడు మా కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల, అదే మనకు దివిసీమ తుఫాన్ వచ్చింది చూడండి 1977, దానివల్ల కొంచెం కుటుంబంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు మారిపోయినాయి. అందువల్ల మా నాన్న మన దగ్గర అంత డబ్బులు లేదు, అనవసరంగా కోచింగ్ అవన్నీ అవసరం లేదు అని చెప్పి నన్ను సివిల్స్ కోచింగ్ వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుకున్నాడు. సరే, నాకైతే ఒక కోరిక ఉంది, ఏమని అంటే ఎప్పుడైనా సరే నేను యూపీఎస్సీ ఆఫీస్లో గౌరవంగా ఎంటర్ కావాలా, అది నా లక్ష్యం. భగవంతుని దయ వల్లనో మరి పెద్దల ఆశీర్వాదము నేను యూపీఎస్సీ మెంబర్ అయినాను, సెలక్షన్ కమిటీ మెంబర్. 3 times యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ వాల్యుయేషన్ చేశాను. ఒకసారి మన లక్కీగా ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఉన్నాను. తర్వాత మేడం గారికి తెలుసు నేను ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 నుంచి గ్రూప్ 4 వరకు పేపర్ సెట్టరు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టు. తర్వాత మేడం టీజీబీ అది తమిళనాడు వెళ్ళాను, తర్వాత తెలంగాణ. ఇదంతా ఏంటంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇదంతా చదువు యొక్క గొప్పతనం. రామప్రసాద్ రెడ్డి గొప్పతనం జీరో, ఐఎమ్ నాట్ ఏ హీరో. నా వెనక ఏముంది అంటే చదువు ఉంది. అందుకని బాగా జాగ్రత్తగా మీలాగే మేము కూడా చదువుకున్నాం అలా కూర్చొని. కాకపోతే మాకు అప్పుడు ఫ్యాన్లు లేవు, అలా కూర్చోడానికి చైర్లు లేవు, అది మా దౌర్భాగ్యం. ఇలాంటి సౌకర్యాలు, ఇంటర్నెట్, డిజిటల్, ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ అంటే తెలియదు మాకు. నాది 1992లో పిహెచ్డి అవార్డు అయింది నాకు. అప్పుడు ఎంతమంది పుట్టిండారో తెలియదు. నాకు అవార్డు అయినప్పుడు నాకు మీసం రాలేదన్నమాట. చాలామంది పేపర్లో చూసి ఏంది డాక్టరేట్ అవార్డు అయిందంటే, డాక్టరేట్ అంటే ఏంది అని అడుగుతున్నారు ఆ కాలంలో. నాకు కూడా తెలియదు అన్నాను.
తర్వాత నేను అడిగాను అనమాట, నా సబ్జెక్ట్ తెలుగు చూడండి ఎంత పనికిమాలిన సబ్జెక్ట్ అది అని అన్నారు. నేను కాదు, మమ్మల్ని ఏమనేవాళ్ళంటే హాస్టల్లో ఫుడ్ ఓరియంటెడ్ కోర్స్ అవుతున్నారా అంటారంటే తినడానికి వచ్చారా అని. ఎస్, డెఫినెట్లీ. ఏది కూడా పనికిరాంది అనేది లేదు ఈ సమాజంలో. ఏదైనా ఉంటే ఒకటి చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్. మీ ఎకనామిక్స్లో ఇసుక ఉచిత వస్తువు అని, పనికిమాలే వస్తువు. ఇసుక లేని ఇల్లు ఎక్కడన్నా ఉందా ఈ ప్రపంచంలో? కాబట్టి ఏది కూడా పనికిమాలది అయితే లేదు. సరే, మన విషయంలోకి వద్దాము. కాబట్టి నేనేమనుకున్నా అంటే ఈ తెలుగు యొక్క అంతు చూడాలనుకున్నాను. ఒక గ్రామీణ విద్యార్థి, తెలుగు మీడియం చదువుకున్నటువంటి నేను యూపీఎస్సీ ఆఫీస్లో ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో గిచ్చుకున్నాను. నేనేనా ఓహో నేనే. తర్వాత ఆఫ్ ది రికార్డు నేషనల్ అవార్డు ఫర్ టీచర్స్, వరుసగా 3 సంవత్సరాలు నేను చైర్మన్. టీచర్స్కి నేషనల్ అవార్డు, అది చెప్పకూడదు, ఆఫ్ ది ఏమనుకోకూడదు. ఏందో మరి అర్థం కాలేదు తెలుగు అంటే. తెలుగు చేసిన పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు. అప్పుడు పల్లెల నుంచి వచ్చాను కదా. తర్వాత ఏముంది అని అడిగితే పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఉంది, మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు అన్నారు. సరే చూస్తే ఇండియా వైడ్ ఒక్కటే ఉంది ఓసీ పొజిషన్ లాంగ్వేజెస్లో. ఆల్ లాంగ్వేజెస్కి ఉంటాయి సీట్లు, ఓసీ ఒక్కటి ఉంది. అది నాదే అనుకున్నాను, వచ్చింది. పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేశాను. చేసిన తర్వాత నాకు ఒక కోరిక ఉంది, డైరెక్ట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కావాలని. డైరెక్ట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అయినాను. తర్వాత ఇంకో కోరిక ఉంది, నాకు నా మిస్సెస్ ఇద్దరము ఒకే డిపార్ట్మెంట్, మేము ఇద్దరము. కాబట్టి మా ఇద్దరికి ఒకటే యూనివర్సిటీలో ఒకటేసారి రావాలనుకున్నాను. వచ్చిందా? వచ్చింది. ఈ 2 రాష్ట్రాలలో నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను. మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి, ఒకే డిపార్ట్మెంట్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉన్నారేమో. అది తెలుగు అంట. చదువు యొక్క గొప్పతనం అది. నేనేం పెద్దగా చదువుకోలేదు, కానీ నాకు భగవంతుడు నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చినాడు, మీ అందరి సపోర్టు. ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఎవరు తిట్టుకోకూడదు. తిట్టుకున్నారంటే మనము ఒక్కసారి ఎవరికైనా స్టూడెంట్ చదువుకో అని ఎవరైనా చెప్పినారంటే 10 మార్కులు తగ్గుతాయి, చదువుకోమని చెప్తే. కాబట్టి అలా సైలెంట్గా ఉండండి అని చెప్పడము అని అంత దారిద్ర్యం ఏం లేదు. మేము 50,000 మంది గద్దర్ మీటింగ్లో 50,000 మంది అటెండ్ అయినారు. ఆయన అజ్ఞాతం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేనే మీటింగ్ లీడ్ చేసిన ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియం, ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియం. 50,000 మంది ఉన్నారనమాట. ఉంటే మేమంతా వాలంటీర్ని పెట్టి కర్రలతో కంట్రోల్ చేస్తుంటే ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు, వాళ్ళంతా మనుషులు, వాళ్ళ కర్రలు ఎందుకు వాళ్ళకు అన్నాడు. ఒకటే ఒక మాటతో పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంతే. ఇందాక సార్ చెప్పాడు అనమాట, స్టూడెంట్స్ are not the passive listeners, there are active learners. Don't think that they are not the passive listeners. We are all active learners. ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెకానిజంలో ఎప్పుడైతే మనం చాలా లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అన్నట్టుగా మనం ప్రతిదీ నేర్చుకుంటూ పోతే ఎలా ఉంటుంది? సార్ అన్నాడు, వాట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్? ఎడ్యుకేషన్ అంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ knowledge that you gain in the 4 walls of the classroom. Application of knowledge in the society is called education. What you learn in the classroom, that have to apply in the society. అటువంటి అప్లికేషన్స్ను మనం ఈరోజు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అన్నారు. మా తెలుగు నుంచి నేను ఎలా అప్లై చేస్తానో ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తే ఇప్పటి నుంచి అనవసరమైన మాట ఒకటి కూడా మాట్లాడితే నా మైక్ కట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే, మనకు నాలెడ్జ్ గురించి మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే సామెతల గురించి చెప్తుంటారు. ఎంతో అనుభవంతో మహా అనుభవం కలిగిన వాడు మహానుభావులు చెప్పినటువంటి సామెతలలో నాలెడ్జ్ ఉంది అని. ఆ సామెతలను ఒకటి పట్టుకున్నాం మేము. అంటే మా అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మనం చూసే కోణం దృక్కోణం ఎలా ఉండాలి అని. దాంట్లో ఏముందంటే, ఆ ఊరు నీళ్ళు తాగితే ఆ బుద్ధులు వస్తాయి అన్నారు. ఆ ఊరి నీళ్లు తాగితే ఆ బుద్ధులు వస్తాయి. ఇంకొక తీవ్రమైన మాట కూడా ఉంది, అది నేను చెప్పలేను సభలో. ఆ ఊరు నీళ్ళు తాగితే ఆ బుద్ధులు వస్తాయన్న నిజమేనా? ఉంది. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ హ్యూమన్ సైకాలజీ. తప్పకుండా ఉంది 100%. కాబట్టి ఆ సామెత వచ్చింది. దాన్ని పట్టుకొని మేమేం చేసామంటే, జియాలజీ, అది జియాలజికల్ మ్యాప్, క్రైమ్ మ్యాప్ తీసుకున్నాను. నేను ఉండేది రాయలసీమలో, కడపలో.
మాకు ఫ్యాక్షన్ ఉందని మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మేము జియలాజికల్ మ్యాపు, ఫ్యాక్షన్ మ్యాప్, రెండు క్రైమ్ మ్యాప్ తీసుకుంటే ఎక్కడైతే వేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ లైమ్ వాటర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్షన్, వేర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెష్ వాటర్ దెర్ ఈజ్ నో ఫ్యాక్షన్ రికార్డ్స్. దట్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చూడండి, ఎక్కడైతే సున్నపు నీరు ఉంటుందో, కలుషితంగా ఉంటుందో అక్కడంతా ఫ్యాక్షన్. మామూలు హత్యలు జరుగుతాయి, అది వేరు. ఫ్యాక్షన్ హత్యలు వేరు, తరతరాలుగా చంపుకుంటూ పోతారు. కాబట్టి దానికి కన్క్లూజన్ ఏం రాశాం మేము ఆర్టికల్లో అంటే, ఫైనల్గా ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేటువంటి పేపర్లో ఈ ఫ్యాక్షన్కు పరిష్కారం శుద్ధ జలం అందిస్తే, రక్షిత నీరు అందిస్తే అక్కడ మంచి స్వభావం వస్తుంది, అక్కడ దౌర్జన్య మూర్తి మొత్తం తగ్గిపోతుంది. సింపుల్ సాల్వేషన్. చూడండి ఎంత ఖర్చు పెడతాంటారు ప్రభుత్వాలు, ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టినారు, ఎంతమంది పోలీసులు పెట్టినారు. కానీ తెలుగులో ఒక సామెత, ఒక విజ్ఞాన సంపద మన సామెతలో, అందులో చెప్పినటువంటి ఒకానొక సామెత చెప్పాను. అన్ని సామెతలు చెప్తే ఒక వారం కూడా సరిపోదు. తర్వాత వేమన ఏమంటాడంటే, వేమన ఫిలాసఫీలో చచ్చి బతికు విద్య నేరమనుచు అంటాడు. అరే నువ్వు ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, చచ్చినవాడు బతికే విద్య నేర్చుకోవాలి. ఏమన్నా నేర్చుకున్నావా? ప్రహ్లాదుని అడిగాడు, ఏం నేర్చుకున్నాడు? తండ్రి అడిగితే ఏం చెప్పాడు? చదువులు లేకల్లా సారం నేర్చుకున్నాను, మామూలు చదువు చదవలేను నేను అన్నాడు. దాన్ని అంతూ చూశాడు ప్రహ్లాదు. ఇక్కడ కూడా వేమన అంటున్నాడు అంటే, మనకు తెలుసు జీన్ కోడింగ్ గురించి, లైఫ్ స్పాన్ పెంచడం కోసం పరిశోధన జరుగుతుంది. జీనోమ్ ప్రాజెక్టు తెలుసు మనకు. ఆ జీనోమ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా మనిషి ఎన్నేళ్ళు బతకాలంటే అన్నేళ్ళు బతకచ్చు. ముసలితనం ఇచ్చేటువంటి జన్యువుని ఏదో కనిపెట్టినారు. జీన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ద్వారా వయసును పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి పరిశోధన చేశారు. అంటే మన ఇండియన్స్ ఎంత ముందున్నారో చూడండి. ఇది అత్యాధునికమైనటువంటి పరిశోధన. తర్వాత ఉప్పు కర్పూరం పద్యం తెలుసు. కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారా? స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారా? చేతులు ఎత్తండి. ఎవరన్నా కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ఉన్నారా? వాళ్ళ మా దురదృష్టం. ఉప్పు కర్పూరము పద్యము గురించి ఒక వారం మాట్లాడచ్చు, ఒకే ఒక పద్యం గురించి. మామూలుగా ఒక పద్యానికి కానీ, ఒక శ్లోకానికి కానీ, ఒక గొప్ప వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయానికి మనం అనాలిసిస్ చేస్తే, విశ్లేషిస్తే దాంట్లో ఎంతైనా అర్థం ఉంటుంది. మామూలు అర్థం వేరు, బ్రహ్మాండ అర్థం వేరు. వేదవ్యాసుడు 8 రకాల అర్థాలు చెప్పేవాడంట. బ్రహ్మాండ నాయకే ఆయన. ఉప్పు కర్పూరము పద్యం తెలుసు, దాని టైం వేస్ట్. భావం ఏంటంటే, ఉప్పు తెల్లగా ఉంటుంది, కర్పూరం తెల్లగా ఉంటుంది, మనుషులందరూ ఒకటే మాదిరి ఉంటుంది, వాళ్ళలో పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా విశ్వదా. అదే వేమన చెప్పింది. వేమన అంత సులభంగా చెప్పలేదు. ఉప్పును కర్పూరంను ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాడంటే, మీకు సాల్ట్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ తెలుసు, మీకు టైట్రేషన్ రియాక్షన్ తెలుసు. ఒక ఉప్పును కానీ లేకపోతే కర్పూరం కానీ ఏదైనా మనము అది ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే నిర్ధారణ పరీక్షలు ఉన్నాయి. ఉండొచ్చు అని. ఫైనల్గా అవన్నీ ఇన్ఫరెన్స్లు. ఫైనల్ అంటారనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పరీక్ష నాలికలో దాన్ని మండిస్తే దాని స్వభావం తెలుస్తుంది. ఉప్పును మండిస్తే చిటపట అంటుంది, అది దిష్టి తీసినప్పుడు మండిస్తారని చెప్పి తూ అంటారనమాట అందరు అక్కడ. అదొక సెంటిమెంట్, ఎవరు దండం పెట్టుకోరు. కానీ కర్పూరాన్ని మండిస్తే సుగంధమైనటువంటి పరిమళం వస్తుంది. అది దేవుడి దగ్గర మాత్రమే మండిస్తారు, అందరూ దండం పెట్టుకుంటారు. కానీ అది మండించినారు, అది మండుతూ ఉంది. అలా ఒక పురుషుడు పుణ్యపురుషుడా కాదా అని చూడాలంటే, వాడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వాడు అందరి కళ్ళు తెరిపిస్తే, ఒక అంబేద్కర్, ఒక జీసస్ క్రైస్ట్, ఒక గాంధీజీ, ఒక శిబి చక్రవర్తి, హరిశ్చంద్రుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు, వాళ్ళందరూ పుణ్యపురుషులైనారు. ఒక రత్నాకర్ కాబోయే పుణ్యపురుషుడు.
ఎట్లా మనము నెల్సన్ మండేలా 22 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నాడు, 22 సంవత్సరాలు చీకటి జైల్లో ఉన్నాడు అనమాట. లాస్ట్లో విడుదల చేసి, అయ్యా నువ్వు బయటికి వెళ్ళంటే నేను వెళ్ళను, నాకు చీకటి అలవాటు అయిపోయింది అన్నాడు. ఆ దేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి కావాల్సినటువంటి ఆయన. వీళ్ళందరూ ఎవరు సుఖపడలేదన్నమాట. వీళ్ళందరూ మంటకు మండిపోయారనమాట, మండించబడ్డారు, కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. వాళ్ళని మాత్రమే చరిత్ర గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, వాళ్ళే పుణ్యపురుషులు. ఎవరైతే సుఖపడ్డారో ధీరుభాయ్ అంబానీలు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అంబానీలు, ఆదానీలు చనిపోయినా వాళ్ళ చరిత్ర ఎవరు చదువుకోరు. టాటా చరిత్ర కూడా చదువుకోరు. మొన్న కరోనాలో చదువుకోవాలనిపించింది అందరికీ ఆయన చేసినటువంటి సహాయం. కాబట్టి గొప్ప ధనవంతులు ఎవరు, గొప్పగా బతికినటువంటి నెహ్రూని ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు, గాంధీజీని గుర్తుపెట్టుకుని. ప్రతి ఊళ్ళో గాంధీ నగర్ ఉంటుంది, నెహ్రూ నగర్ అని పెడతారు కానీ ఏందో అంటారు. ఇందిరాగాంధీని పాపం ఒకప్పుడు ఆరాధించేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అది కూడా తగ్గిపోయింది. అంటే పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా. ఎవరు పుణ్య పురుషులు అంటే వీళ్ళేం ఆనందంగా బతకలేదు. ఒక శ్రీరామచంద్రుడు పుణ్యపురుషుడు అయినాడు. కష్టాలు, జీవితం అంతా కష్టాలే. ఎవరైతే కష్టాలు ఎదుర్కొంటారో వాళ్ళు ఒక వెలుగు వెలుగుతారు. కాబట్టి కష్టాన్ని ఆహ్వానించాలి మనం ముందని చెప్పి నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. కష్టాన్ని ఇష్టంతో ఎదుర్కోవాలి. అది తల్లిదండ్రులు కొంతమంది కాలేజీకి వస్తే పిల్లలు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడతారు, మా నాన్న రైతు అని. ఆ నాయన పంచె కట్టుకొని వస్తే ఎవరో మా పక్కింటి ఆయన, ఎదురింటి ఆయన మా కోసం వచ్చానని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దానికి ఏం చెప్తారు, ఏం రాశారు పాట, నువ్వు బురద జిమ్మకుండా అడు బువ్వ బుక్కలేడు, నువ్వు మేడి గట్టకుండా అడు మేడ గట్టలేడు, నువ్వు తారు వెయ్యకుండా అడు కారు నడపలేడు, నీ చెమట పిండి పిండి పండింది గింజ గింజ, పండించి నువ్వు పెడితే దండించి బతుకుతుండు. రైతులు, వ్యవసాయదారులు, వాళ్ళకి హ్యాట్సాప్. ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయండి అన్నాడు వేమన. అన్నదానం చేయండి అన్నాడు. అన్నదానం చేయండి, అన్నం వండి అందరికి పెట్టమని కాదు, ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయండి అన్నాడు. తర్వాత ఒక పద్యం ఉంది మాకు, వేమన పద్యం మనకు ఏంటంటే, భూమి పక్కున నవ్వు, కథనబీరుతుని చూసి కాలుండు నవ్వు, దానహీనుని చూసి ధనము నవ్వు, భూమి నాది అన్న భూదేవి పక్కున నవ్వు అని. ఏంటి ఆ పద్యం? కథనబీరుని చూసి కాలుండు నవ్వు అంటే యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు భయపడి చంపుతారని చెప్పి పారిపోయి వస్తున్నాడంట ఒకడు. ఏమయ్యా అంటే చచ్చిపోతా యుద్ధంలో అని. అయితే ఇక్కడ బతికుంటావా? చనిపోతావు ఎప్పుడోసారి. ఒక మంచి పని కోసం చనిపోయినా పర్వాలేదని చెప్పి సైనైడ్ అక్కడ పెట్టుకున్నాడు, వెంటనే చనిపోయినాడు. కాబట్టి మనం అందరం బతుకున్నాం. లేకపోతే ఎంతమంది సైనైడ్ తిని చచ్చిపోయేవాళ్ళో తెలియక. అలా కొంతమంది ఒక సిద్ధాంతాన్ని చెప్తే గెలీలియో లాంటి వాళ్ళని ఉరిదీస్తామన్నారు. భూకేంద్రక సిద్ధాంతం, సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం అన్నప్పుడు ఛాలెంజ్ చేసినారు ప్రపంచానికి. రాజులను ఛాలెంజ్ చేసి మరణాన్ని కూడా పన్నంగా పెట్టి పరిశోధన చేశారు. కాబట్టి ఈరోజు లోకం ఇంత ఆనందంగా ఈరోజు మనం ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ జరుపుకుంటున్నాం. అరబ్బులు అన్నదానం చేసేటప్పుడు వాళ్ళను మనము అప్రిషియేట్ చేయాలి. వాళ్ళు భోజనం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే వాళ్ళ టేబుల్ విలువ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు విలువ చేస్తుంది. డైనింగ్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ కాదు, టేబుల్ అవుతుంది, టేబుల్ మీద ఉండే పదార్థాలు. ఆ టైంలో ఏ గెస్ట్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయాలంట. ఎంత గొప్ప సూత్రం అది. కాబట్టి అన్నదానం చేయమన్నాడు. అన్నదానానికి మహాభారతంలో కథ ఉంది, నేను స్పీడ్గా చెప్తాను. అక్కడ చిన్నచేపుడు అనేటువంటి వాడు చిన్న వయసులో, మీ అంత చిన్న వయసులో బాబు 4 ఏళ్ళ వయసులో కఠోరమైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానం అంతా తెలుసుకొని ఉపనిషత్తులు వేదాలన్నీ చదివి కఠోరమైనటువంటి తపస్సు చేసి అట్లే భూమి మీద రాలిపోయినాడంట. వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి వాడిని అట్లే శరీరంతో సహా తీసుకొని పోయినాడంట పైకి. వెళ్ళిన తర్వాత దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు. తపస్సు చేసి చనిపోయినాడు కదా, 4 సంవత్సరాలు ఏ పాపం చేయలేదు. కానీ అక్కడ మధ్యాహ్నం అయితేనే ఆకలి అయిందంట. అన్నం ఆకలి అవుతుంది నాకు అన్నాడు. అన్నం ఆకలి అవుతుంది ఆ దేవలోకంలో? అమృతం దాగి వచ్చిన ఎవడరాయుడు వెదవా అన్నాడు. సరే మా దగ్గర అన్నం లేదన్నారు. ఎక్కడ అడిగినా కూడా ఆకలి అవుతుంది పాపం, 1 గంట అయింది. ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుని అడుగుపో అని చెప్తే అక్కడ పోయి అడిగితే వాడిని వీడియో ప్లే చేసి చూస్తే వాడి జీవితకాలంలో ఎప్పుడే కానీ ఆకలి ఉండే వారికి అన్నం పెట్టలేదంట, ఒక్కనికైనా. గుర్తుంచుకోండి. తల్లిదండ్రులకు పెడతామో పెట్టదో అది వేరే విషయము. మనం చనిపోయే లోపల
నిజంగా ఆకలి ఉండేవానికి ఒక్కనికి అన్నం పెట్టలేదు కాబట్టే నీకు ఒక శిక్ష ఉంది, నీకు ఒక పనిష్మెంట్ ఉంది. నీకు అంతవరకు అన్నం ఆకలి అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ పనిష్మెంట్ ఏంటంటే నువ్వు చనిపోయి ఆ చెట్టు కింద పడిపోయినావు కదా, అక్కడ నీ శవం అక్కడే ఉంది. ప్రతిరోజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నీ శవాన్ని నువ్వు తింటే నీకు ఆకలి తగ్గుతుంది. అది వానికి పనిష్మెంట్. ఏం పాపం చేశాడు ఆ పిల్లోడు? ఏ పాపం చేయలేదు. మరి దాని పరిష్కారం ఏం చెప్పారంటే, ఒకసారి వశిష్ఠుడు అక్కడికి వస్తాడు. వీడు పుస్తక విమానం వేసుకుని ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం, సాయంకాలం, రాత్రి అక్కడ ఆకలినప్పుడంతా వచ్చి శవాన్ని తింటాడు. అటువంటి కథలు మనకు మహాభారతంలో ఉన్నాయి. మహాభారతం కథ, అందులో ఉన్నటువంటి ఉపాఖ్యానాలు తీసుకుంటే ఎంత శాస్త్రీయ జ్ఞానము, ఎంత బ్రహ్మజ్ఞానము మనకు అక్కడ ఉంది అని చెప్పుకోలేము మనం. ఇంతని అంత వెనకాల నిలబడుకో ఉన్నాడు. నేను కంక్లూడ్ చేశాను ఒక 2 మాటలు చెప్పుకొని. తర్వాత వశిష్ఠుడు శిష్యులతో పాటు కలిసి ఎవరినైనా నువ్వు అంటాడు, ఆ శాప విమోచన కలుగుతుంది, అతనికి ఆ పనిష్మెంట్ పోతుంది. తర్వాత ఈ బొడ్డుతాడు దాచిపెట్టడము, స్టెమ్ సెల్స్, మూలకణాల గురించి చెప్పాలనుకున్నాను, టైం లేదు. అది మనకు ప్రాచీన కాలంలో ఉంది, మన కథలలో ఉంది. అప్పుడే ఈ స్టెమ్ సెల్స్, ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మోస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్. మెడికల్ నాలెడ్జ్లో అది హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట. స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మూలకణాల ద్వారా చికిత్స చేయడం. సార్ కూర్చున్నాడు కాబట్టి కొంచెం మాట్లాడచ్చు. అక్షరం విలువ, ఒక మాట చెప్తాను. అక్షరం విలువ రత్నాకర్ గారు, నువ్వక్కడా నేనిక్కడా పడి ఉన్నంతకాలం మనమని ఎవ్వరూ గుర్తించరు. నువ్వు నేను ఏకమైతే అందరూ మనమన్నే చూస్తారు. చూడండి, ప్రేయసి ప్రియులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏమని? నువ్వక్కడా నేనిక్కడా పడి ఉన్నంతకాలం ఎవ్వరూ మనమని గుర్తించరు. నువ్వు నేను ఏకమైతే అందరూ మనమన్నే చూస్తారు. జంట. ఎవరు ఆ జంట? ఎవరు ఆ ప్రేయసి? ప్రియుడు కలం, ప్రియురాలు కాగితం, ప్రేమ రాత. కలము కాగితం కలిస్తే అక్షరం అవుతుంది. ఆ అక్షరాన్ని అందరూ చదువుతారు. క్షీరసాగర మదనం చేసిన వాడు ఎవరు సార్? వ్యాసుడు. వ్యాసుడు క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు ఆయన 20 శ్లోకాలలో రాసుకున్నారు. క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు చనిపోయినటువంటి జంతువుల లిస్టు. కానీ నన్నయ్య వాటిని అనువాదం చేయలేదు, తెలుగులో అనువాదం లేదు. ఇప్పటి వరకు జువాలజీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, ఇప్పటి వరకు ఆయన రాసిన లిస్టులో ఉన్నటువంటి జంతువు తప్ప సముద్రంలో వేరే జంతువు ఇంతవరకు కనపడలేదు. ఏ కొత్త జంతువును కనుక్కున్నా కూడా ఆ లిస్టులో ఉండేదే ఉంది, వేరేది కనపడలేదు. ఆక్టోపస్ ఉంది, సీ హార్స్ ఉంది, ఎక్సోసీలస్ ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫిష్ ఉంది, బ్లూరే ఉంది. బ్లూరే ఫిష్ 220 వోల్ట్స్ విద్యుత్తును రిలీజ్ చేస్తుంది. అక్కడ అది హైబర్నేషన్ పీరియడ్లో డ్యూరింగ్ మేటింగ్ ది ఫీమేల్, అది మేల్ ఏం చేస్తుందంటే రెడ్ లైట్, గ్రీన్ లైట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది కూడా గ్రీన్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి రెండు కలుసుకుంటాయి అన్నమాట. మనకు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వచ్చినాయి, రెడ్ లైట్, గ్రీన్ లైట్. సో ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేస్తున్నాం మనము? ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం? లిటరేచర్ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం, సాహిత్యం నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం, వాంగ్మయం నుంచి అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక 2 మాటలు చెప్పేసి ఇంగ్లీష్ మేడం ఉన్నారు కాబట్టి నేను ముగిచ్చేస్తాను. ఎటిమాలజీ అనేది మనకు పదాల ఉత్పత్తి. తమాషగా 2 మాటలు మాట్లాడుకుంటాను సార్, ఒకే ఒక నిమిషం కావాలని టైం పెట్టుకోండి. మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారా లేదా మీకు? ఎందుకు వాళ్ళని పేరెంట్స్ అంటారంటే, నేను తమాషగా అంటాను, దే ఆర్ పేయింగ్ అవర్ రెంట్స్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ పేరెంట్స్. రెస్టారెంట్లో దిగాను నేను, వీఆర్ టేకింగ్ రెస్ట్ బై పేయింగ్ రెంట్, సో ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్టారెంట్, గ్రీక్ వర్డ్. తర్వాత ఫారెస్ట్ ఫర్ రెస్ట్. అట్లే మనకు తెలుగులో పదాలు కూడా తమాషగా ఉన్నాయి. అందులో దోపిడీ అంటారు. దోపిడీ అంటే, దో అంటే రెండు చేతులతో తీసుకుంటేనే దోపిడీ, ఒక చేతితో తీసుకుంటే కాదు.
ఒక చేతితో తీసుండే దోపిడిగా టేబుల్ కింద చేయి పెట్టేది, చదువుకోవడం దొరికిన కాడికి స్పీడ్గా. సో ఇట్లా పదాలు మనం గమనిస్తే రాసుకుంటూ పోతే దాదాపు కొంతవరకు సిమిలారిటీ. ఇందాక ఒక పిల్లోడితో మాట్లాడుతుంటే నేను సీనియర్ సార్, జూనియర్లు ఎవరైనా ఉన్నారేమో కనుక్కుంటా. సీనియర్, సి యూ హ్యావ్ టు సీ హిమ్ వెరీ నియరల్లీ, చాలా దగ్గరగా చూడదగినటువంటి. మరి జూనియర్ పనికి మాలోడా, జూనియర్, జూ దగ్గర పోతే దగ్గరగా చూస్తామా దూరంగా చూస్తామా? దగ్గరగా చూడడానికే జూ దగ్గర పోతాం. సో ఆయన్ని కూడా దగ్గరగా చూడాలి. సో జూనియర్, సీనియర్. ఇందాక మేడం ఎవరినో చెప్తూ కన్వీనర్ అన్నారు. కన్నులు వీణులు. ఆ కన్వీనర్ పని ఎట్టుంటుంది అంటే కళ్ళతో చూస్తుండాలి, ఫోన్ వస్తే మాట్లాడుతూ ఉండాలి, ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయాలి, అది చూడాలి, ఇది మొత్తం సమీక్షించుకోవాలి. కన్వీనర్, కన్నులు వీణులు రెండు పనిచేస్తేనే కన్వీనర్, ఆడియో విజువల్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ. ఐఎమ్ very unhappy, sir. Thank you for inviting me. I accept at least 1 hour or 1.5 hour. So in middle I am dropping with your permission. Thank you very much. నా ఉపన్యాసం విన్నందుకు. నాకు ఇక్కడ మాట్లాడడానికి, ఇక్కడ కూర్చోడానికి ఎంత అర్హత ఉందో నాకు తెలియదు. అవకాశం కల్పించినటువంటి నిర్వాహకులకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Professor T. Ramprasad Reddy Garu, for your wonderful words on this occasion, dimensions of Indian knowledge system, sir. Now, it is another speaker is waiting for us. His name is Dr. B. Sir. Dr. B. Krishna, sir. Okay. Within a short span of time, we will complete our sessions, but every speaker will give only 5 to 6 minutes time. Within short span of time, we will complete your speeches. Now, our next speaker is B. Krishna Chandra Kirti, sir. He is Associate Professor, Department of English, Government City College, Hyderabad. It is a brief introduction about his personality. Sir is the counselor of UG and PG program of Ambedkar Open University, IGNO University, and research supervisor of Osmania University, Telangana, and BESTUI AP, convener of LTI Hyderabad Central Chapter, and a member of the professional bodies such as IATEFL, LTI, AINET, ETF, and ELR of, and a member of the editorial board of journals such as IJTELL, RJOE, JOELL in different literary journals. And he completed UGC CERO minor research project and presented many scholarly papers and organized several national and international seminars, conference, and webinars and workshops. He has been the course writer of MA English, UG and PG, and finally literary criticism, Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, English Edge, prescribed the books of UG, OU, and textbooks of writer for UG programs, English at a glance, and regular contributor of All India Radio, and brought 2 volumes of poetry in Telugu and English, Netavi and Dreams of Dawn, and edited poetry anthology, Paragon of Parnassus. Thank you, sir, for your wonderful biography. Now, you come and give your valuable words on this occasion. Respected dignitaries on the dais, Professor Ganta Satyanarayana garu, Ramprasad Reddy garu, and Srinivas Rao garu, of the dais, Rajamanikyam garu, convener Ramprasad garu, and other dignitaries, dear student friends.
since the inception of Indian knowledge system in 2020, there is a purpose. So I would like to design my speech on few issues, interesting aspects. Yoga owes its birth in India, but it's being practiced all over the world. And it's Swami Vivekananda in his Chicago address, he propagated it in America and all over the Western world. Unfortunately, for example, Indian knowledge system, it's like a renaissance in history. Students of history know about renaissance in medieval era. The knowledge which is ours, we are not aware of. To bring about the forgotten knowledge, IKS division was initiated by UGC under the government of India. So I will give few examples. In the last few years, turmeric and neem, these were published in research papers. Turmeric, neem and tulsi, osimum, sanctum. So the patents were hijacked and owned by some foreign countries, scholars and scientists of foreign countries, and it came to the notice of the Indian scholars and scientists. They fought back and retrieved the patents. The patents were on the edge of approval, and the fight back was successful, and this is the unfortunate state of affairs happening in India. Keeping in view such issues, the government of India, UGC, initiated IKS, Indian Knowledge System, to propagate the knowledge. That's one thing. And my focus will be on yoga and meditation. I am an English teacher by profession, but yoga trainer by passion. So yoga dates back to some 5,000 to 10,000 years. In scriptures, even in ancient temples, temple carvings, Lord Shiva is considered as Adiguru of yoga. We can witness in the temple carvings the different yogic postures of Shiva. For example, Natarajasana, like this, so many asanas. But in India, unfortunately, there is a misnomer or myth or misunderstanding or misinterpretation, we can say. Yoga is considered as a physical exercise, just as a physical exercise, a gymnastic acrobatic feat. But that's not so. The real purpose of the culmination, the ultimate aim or goal of yoga is spirituality. It starts with physical aspect, but ultimately it is spiritual in nature. Most of the people are unaware of it, unfortunately. So yoga is gradually evolving as an alternative medicine, just as Ayurveda or homeopathy, by the name yoga therapy. So Panini, a grammarian of 6th century, he interpreted that yoga owes its origin to a Sanskrit word, yuj. Yuj means union. Union of what? The individual soul, Jivatma, with the ultimate soul or consciousness, Paramatma. And even Vedvyasa, in his Vyasa Bhashya, he said, yoga is nothing but the culmination or the purpose or the spirit of yoga is samadhi. What is samadhi? In Patanjali's Ashtanga Yoga, there are 8 parts: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Samadhi means spiritual absorption. So yuj samadho, that means yoga, one of the definitions of yoga is samadhi, attaining samadhi. And even in Mahabharata also, when Arjuna was on the verge of cessation of renouncing his weapons, arms and ammunition, Lord Krishna said, so yoga karmasu kausalam, skill in action is yoga, samatvam uchyate yoga. That means be equanimous, sthita prajna. So don't be led away by emotions.
continue your fight. So like this, we have n number of evidences in our scriptures. Even Vedas are considered as apaurusheyas. They are not written scriptures. So, and Brahma, the creator, gave the Yoga Vidya to his son Angirasa, Angirasa to Atharva, Atharva to Bharadwaja, Bharadwaja to, so like this, Satyavaha, like this it goes on. Yoga, this is the, if we consider the three main objectives, that drushti of IKS, vision, parampara continuation or propagation, and laukika prayojana implementation. So the main issue lies here is how to integrate, whether it be chemistry or physics or botany. We discussed neem, asimum, etc. How to integrate IKS in today's curricula at school level or college level or higher education level in different subjects. How this is the main issue, and this has to be sought out by brainstorming. And with a Sanskrit sloka, I would close my speech. If we continue, if we divide the entire teaching learning process under 4 parts, Acharyat Padamadatte, Padam Sishya Samedhaya, Padam Sab Brahmacharibhyo, Padam Kala Kramenaya. It means Acharyat Padamadatte, the 4 quartets, the students learn only 25% from their teachers. Earlier, the teacher is considered to be the all-in-all, all-in-one, etc. Authoritarian methodology. But we learn, the students learn only 25% from their teachers. So the next 25%, samedhaya, brainstorming from their own thinking. And then padasa brahmacharibhyo, peer group learning, padam kalakramenya, out of learning from experiences, experiential learning. So now we feel that we have devised new methods of teaching like learner autonomy, learner-centered, project-based, this and that. All these were there in our ancient Gurukulas. The teachers used to send the wards or disciples to other countries on other projects. Were they not there? They were there. They were very much there. So the relation between students and the teachers were there in Mandukopanishads. And the sloka that I have recited right now is from Taittiriya Upanishad. Thank you, one and all. Thank you, sir. Dr. Krishna Chandra Kirti, sir. You have given a valuable words on Indian knowledge system, on yoga and meditation, and your thinking and your approach is traditional thinking. You have given a good ideas about this theme. Now, I would like invite our research scholar, regular scholar, V. Elamanda, Department of English, and a research scholar in PRGC under the supervision of Dr. Somarazu Garu, Department of English. A very good afternoon, respected Chairman, sir, distinguished delegates, esteemed participants. And I am Elamanda. I am research scholar here, doing my research under the able guidance of Dr. Somaraj Garu. Now, I am pleased to present a paper entitled Bharatiya Knowledge Parampara and its relevance to modern linguistics. I promise you I don't take more than 2 minutes. This Indian linguistic knowledge tradition, rooted in ancient epistemology, grammatical systems and philosophical inquiry, offers profound insights that resonate with enriched modern linguistic theory. So this article examines the Bharatiya knowledge parampara, which means Indian knowledge tradition, its foundational concepts in language philosophy, and its relevance to contemporary fields such as structural linguistics, cognitive linguistics, and computational approaches like natural language processing, NLP.
This article also explores the Indian linguistic tradition as an autonomous and systematic epistemic framework, analyzes its core concepts, and examines how it intersects with contemporary linguistics theory. The purpose is not to supplant modern linguistics, but to illustrate complementary insights from Indian thought that can enhance understanding in areas such as language structure, meaning, and cognition. The Bharatiya knowledge parampara treats language as both a cognitive phenomena and a means of dharma, social knowledge transmission. Classical Indian texts do not isolate language as a mere communicative tool. Instead, they embed linguistic structures with epistemological concerns. So, the Bharatiya knowledge parampara provides a robust epistemic framework for understanding language that is both philosophically deep and structurally sophisticated. Through texts like Astadhyayi, Vakapadhyaya, and Nathashastra, Indian tradition anticipate many concerns of modern theoretical and applied linguistics. Although historically underappreciated in Western scholarships, these insights offer fertile ground for enhancing linguistics theory and computational models and cognitive approaches. By recognizing and integrating this indigenous knowledge tradition, modern linguistics can become more global, nuanced, and theoretically diverse. Such synthesis promises a new pathways for research in grammar, semantics, cognition, and multimodal communication. So I sincerely thank the organizers for providing this valuable platform for academic exchange and intellectual discussion. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, V. Elmanda, sir. Your presentation is good on structuralism, Saussure's structuralism and deconstruction theory on ELT background. Now, for this fifth session, it is the last event. It is a singing a song by Gauri Naidu, Department of English. Department of Telugu. Dr. Gauri Naidu will sing a song for this occasion. ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది ఒక్క క్షణం నేను వీడి ఒక్క క్షణం నీవే నే ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది పున్నమి వెన్నెలలోనా పొంగెను కడలి నిన్నే చూసిన వేళ నిండెను చెలిమి ఓ నువ్వు కడలివైతే నేనదిగా మారి చిందులు వేసి వేసి నిన్ను చేరనా 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 ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది తేట తేట తెలుగులా తెల్లవారి వెలుగులా జలయేరులా కలకల గలగల కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా
వచ్చి నిలిచింది కనుల ముందరా తేట తేట తెలుగుల తెల్లవారి వెక్కుల తెలయేరులా గలగల గలగల కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా వచ్చి నిలిచింది కనుల ముందరా తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా ఎంకి కొప్పులోని ముద్ద బంతి పువ్వులా తెలుగువారి ఆడపడుచు ఎంకిలా ఎంకి కొప్పులోని ముద్ద బంతి పువ్వులా గీతాల వల నాలో పలికినది 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 చల్లగా చిరుజల్లుగా జల జల గలగల కదలి వచ్చింది కన్నె అప్సరా వచ్చి నిలిచింది కనుల ముందరా చెని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లోయ్. లోకంలో కన్నీరెంక చెల్లు పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లోయ్. లోకంలో కన్నీరెంక చెల్లు చిన్న చిన్న గూటిలో నా స్వర్గముందిలే అరే చిన్ని చిన్ని కుండల్లో నా ప్రేమ ఇంకి పోదులే సీతకు చిలుకకు చీరాలెందుకు అరే ప్రేమ ఉంటే చాలునంట డబ్బు గిప్పులెందుకంట పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఇల్లోయ్. లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు అందని మిన్నే ఆనందం అందే మన్నే ఆనందం అరే భూమిని చీల్చుకు పుట్టే పచ్చని పసిరిగా ఆనందం మంచుకు ఎండే ఆనందం వాగుకి వానే ఆనందం అరే ఎండకి వానికి రంగులు మారే ప్రకృతి ఆనందం బ్రతుకే నూరేళ్ళందం బ్రతుకే బ్రహ్మానందం చెలియా వయసుడికి స్వాగతంలో అనుబంధం ఆనందం ఆనందం పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి ఓయ్. లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు ఎదుట నిలిచి ఓకే థ్యాంక్ యూ Okay, thank you, sir. It is the end of the session, but actually one speaker is waiting here. Sir, time is up now. It is a conclude remark is also completed now. Now the valedictory session commence will soon after giving the complete scenario of this session.
the presenters of this last fifth technical session presented their papers well. Anandarao garu focusing on the incorporation of IKS in curricula, and also India becoming a knowledge center or hub with Vishwavidyalays. Earlier also we used to have Takshashila and Nalanda Vishwavidyalays of global eminence, and also the next participant also focused on integrating IKS using deconstruction and structuralist theories of linguistics. So the session concluded with an optimistic note, and here I would like to recall Martin Luther King's essay, "I Have a Dream." So I fondly hope that generally medicos take oath on Hippocrates, and I have a dream that in the days to come, IKS becomes successful, and the medicos also take oath on Dhanvantari, Susruta and Charaka. Thank you, one and all. Thank you, sir. Krishna Chandra Kirti Garu, Professor and Department of English, Government City College, Hyderabad. So the session will wind up now. The validatory session will start soon. I will hand over the mic to Dr. Rajamanikyam Madam. Dr. Venkateswara Rao Garu. సెంటర్ ఉందా మేడం? Good evening. I feel proud to invite the guests. Now, I cordially invite for this valuable validity section of session of international seminar, Dimensions in Indian Knowledge System. Now, I cordially invite our beloved principal, Dr. Kandula Anjaneyulu Garu. Please come on to the dais, sir, and occupy the chair. And requesting you to preside this function, sir. Political science. And I also invite Dr. P. Hariram Prasad, convener of this seminar. Please come on to the dais, sir. And I invite Sri Mallibabu Garu, RDO, Kakinada. Sir will join soon, I think. And Maulana Abul National Urdu University, Professor G.V. Ratnagar sir is invited to come on to the dais, sir. And one more professor from Manu, Professor S.R. Subani sir is also requested to come on to the dais, sir. And one more, Professor Dr. Seshu Babu sir from Manu University also is requested to come on to the dais, sir. Uma. I also request Sri S. Krishna Prasad, Senior Branch Manager, IOB, Main Branch, Kakinada, is requested to come on to the dais, sir.
Sir also will join too soon. And Sri G. Suguna Rao, CEO, Kakinada City Town Bank is also requested to come on to the dais, sir. Sir also will join. Now I request the special guest Bindu Sri Vemuri Advocate. Sir, madam is requested to come on the dais. Wait. Right now, I request the principal, sir, to. Professor Venkatrao Siraj is also requested to come on to the dais, sir. Senior Professor of Philosophy Department, Andhra University. Where is this, sir? Also, what? Madam Swati. Sir, with the permission of the chair, I want to give one recitation poem. Start చేద్దామండి. Now I request Hariram Prasad sir, convener of the seminar, please give a report of the total seminar, sir. అందరికీ నమస్కారం. మన కళాశాలలో మామూలుగా నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, పిఆర్ కళాశాల అంటేనే ఆ పేరులోనే ఒక వైబ్రేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పిఆర్ అంటే అదొక బ్రాండ్ అన్నమాట. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ అబ్బో మీరు పిఆర్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారా అని అడుగుతారు, లేదా పిఆర్ కాలేజీలో చదువుతున్నారా అంటే ఈ కాలేజీకి ఉన్నటువంటి ఆ క్రెడిట్ అంటే మన వల్ల కాదు వస్తా. రాజావారు, పిఠాపురం రాజావారు ఆ రోజుల్లో సామాజిక సాధికారత కోసం ఉన్న ఆస్తులన్నీ కూడా సమాజానికి దానం ఇచ్చేసాడు ఆయన. ఇప్పుడున్న ఈ పిఆర్ కాలేజీ కానీ, లేదంటే ఇక్కడ జనరల్ హాస్పిటల్ కానీ, మన గెస్టులు స్టే చేసిన జేఎన్టీయు కానీ, కాకినాడలో మెడికల్ కాలేజీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా పిఠాపురం రాజావారు వారు చివరి రోజుల్లో తినడానికి కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఆయన చనిపోవడం అంటే మన స్టాఫ్ క్యారేజీలు తిని అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన చివరి రోజులు గడిచినట్టుగా వింటాం మనం. అంటే ఎంత చారిటీ ఉన్నటువంటి కళాశాల ఇది. అలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి ఆశయాలతో ఏర్పడింది పిఆర్ కళాశాల. అంచేతే ఈ కళాశాలకి అనామకులుగా వచ్చిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కవులు అయ్యారు, పెద్ద పెద్ద సినిమా తారలు అయ్యారు, పెద్ద పెద్ద సినీ దర్శకులు అయ్యారు. ఒక బివి మోహన్ రెడ్డి కానీ, లేదంటే ఒక బోయి భీమన్న కానీ, లేదంటే సినిమా యాక్టర్లు అయినటువంటి హరి ఆయన కానీ, రాజుగారు, అలాగే ఎంతోమంది కళాకారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ కళాశాలలో చదువుకోవడం, ఇక్కడ పనిచేయడం ఈ కళాశాలకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అటువంటిది. ఇదే కళాశాలలో చదువుకోవడానికి మాలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చింది, ఉద్యోగం చేసే భాగ్యం కలిగింది. అందుకు చాలా మేము ధన్యులుగా భావిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మిత్రులారా, ఈ కళాశాల 140 సంవత్సరాల చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ చేసేటువంటి అవకాశం ఒక పూర్వ విద్యార్థిగా నాకు 2016లో దక్కింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మన కళాశాల లెజెండరీ ప్రిన్సిపాల్ అయినటువంటి కందుల ఆంజనేయులు గారి ద్వారా రెండోసారి, ఉదయం జేడి గారు మాట్లాడారు, ఆయన ఏ విషయంలోనూ సంతృప్తి చెందడైన. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చేసినా సెటైరికల్గా మాట్లాడతారు. అటువంటిది మాస్టర్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లా జరుపుతున్నారు సార్ అన్నారు. చాలా ఒక్క మాట చాలు, మనం ఎలా చేస్తున్నాం అనేటువంటిది అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, పబ్లిక్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు,
అధికారులు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వీళ్ళందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము అప్పుడు సెమినార్ చేసినప్పుడు అది ఒక రికార్డ్ అయితే, ఈవేళ లెక్చరర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ మన కళాశాలలో 100% హ్యుమానిటీస్, సోషల్ సైన్సెస్ అంటే హ్యుమానిటీస్, సోషల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ పాల్గొన్నారు. అందరూ లెక్చరర్స్ కూడా ఆర్టికల్స్ రాయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మేము కొంచెం ప్లజరిజం ఉన్నా సరే దాన్ని చెక్ చేయించి మాడిఫై చేసి, స్కాలర్స్ కూడా దగ్గర దగ్గర మన కళాశాలలో ఉన్నటువంటి సైన్స్, హ్యుమానిటీసే కాకుండా ఆర్ట్స్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్స్ కూడా పేపర్స్ రాయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మనం పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ప్రిన్సిపల్ గారు ఒకటే చెప్పారు, ఏదో ISBN నెంబర్ తోటో లేకపోతే అలా వేస్తే కుదరదు, కంపల్సరీ ప్రతి వ్యక్తి చేతిలో మన కాలేజీ బుక్ ఉండాలి, సెమినార్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉండాలి, ప్రతి వ్యక్తి ఆన్లైన్లో ఉండాలి. మళ్ళీ అది బుక్లో ఉంటే సరిపోదు, ఆన్లైన్లో మీ నేమ్ కొడితే లేకపోతే మీ నెంబర్ కొడితే ఆ పేపర్ నాకు కనపడాలని నన్ను ఆదేశించడం జరిగింది. అంచేత అది ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకటే అర రాలేదు, అవి తొందరలోనే మేము పబ్లిష్ చేసి అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సుమారుగా 97 పేపర్లు పబ్లిష్ చేసి 3 వాల్యూమ్స్లో హై క్వాలిటీ తోటి మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపల్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అలాగే CCEకి కూడా ఎందుకంటే మన సెమినార్ బ్రోచర్ని CCEలో కూడా మనం ఇనాగ్రేట్ చేయించాం. కమిషనర్ గారు కూడా అడిగారు, ఏంటి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అంటే మీకు కూడా మీ నాలెడ్జ్లో మీ బ్లెస్సింగ్స్తో జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం రాష్ట్రం అంతా వెళ్ళాలి సార్, అది మా ఉద్దేశం. అందుకే మేము ఇంత వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ఇక్కడ రావడం జరిగిందని కమిషనర్ గారికి నేను చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాదు మన ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లో నేపాల్ నుంచి, శ్రీలంక నుంచి, అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి, నైజీరియా నుంచి ఆన్లైన్లో, జర్మనీ నుంచి, అంటే సుమారు అంటే ఒక UGC రూల్ ప్రకారంగా చైనా నుంచి మీరు వివేకమణి త్రిపాఠి గారు, మన అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన రేపే చైనా వెళ్తున్నాడు, రేపే బయలుదేరతాడు. ఆయన ఈవేళ కాకినాడలో ఉన్నాడు. కేవలం ఆయనకి నాకున్న స్నేహాన్ని బట్టి రావడం జరిగింది. ఎవరు రారు, ఆరోగ్యం పాడవుతుందేమో అంటే టికెట్లు వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా, ఎయిర్ టికెట్లు. అంచేత అలాగేంటంటే నా మీద అభిమానం కొలిది వాళ్ళు రావడం జరిగింది ఇక్కడికి. ఈ సెమినారు అంటే 10% ఆఫ్ ది ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ కంట్రిబ్యూషను, స్కాలర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి. ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ అంటే అది అలా చేసి చూపించాలని చెప్పి సార్ అడిగారు. అడిగినంత మటుకు నా శక్తి మేరకు నేను ప్రయత్నం చేశాను సార్. అంచేత నేను రాజమాణిక్య మేడంకి కూడా చెప్పాను, మేడం మనం ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ అంటే ఇది అని ఒకసారి చూపిందాం, మీరు కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి అని ఒకసారి అడిగాను మేడంని. ఎప్పుడో 10 ఏళ్ల క్రితం చేశాను, నేను సింగిల్గా చేశాను. ఇప్పుడు మన మీరు అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్గా లేదా అడిషనల్ అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్గా, IQAC కోఆర్డినేటర్గా అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నాయి మాకు. అంచేత మనం ఒకటి చేసి చూపిందాం మేడం, ఇది ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఒకసారి చేసి చూపిందామని అనుకున్నాం. అలాగే అందరూ సహకరించారు, ఆల్ కమిటీ కోఆర్డినేటర్స్ అందరూ కూడా సహకరించారు. ఒక ఫుడ్ కమిటీ కానీ లేదంటే హాస్పిటాలిటీ కానీ, రండి అమ్మా లోపల రండి, బయట ఉంటారండి రండి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు ఏ పని చెప్పినా కూడా వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా నాకు ఈ పని చెప్పారేంటి, నాకంటే చిన్నోళ్ళు కదా అని అనుకోకుండా అందరూ కూడా అన్ని రకాలుగా సహకరించినందుకు అలా ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకి నేను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. వాళ్ళు మామూలుగా వాళ్ళకి మామూలు ఇచ్చినా లేదంటే పిలిచినా రారు అసలు. వాళ్ళు మీరు పంపించేయండి సార్ మేము వేసేస్తామంటారు. మరి అది ప్రిన్సిపాల్ గారి మీద భయంతో వచ్చారో నా మీద ఉన్న స్నేహంతో వచ్చారో నాకు తెలియదు, కానీ నిన్న ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు వంతులు వేసుకుని మీరు మాట్లాడండి మీ అందరి దగ్గర వాయిస్ తీసుకున్నారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు. అలాగే ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళు ఓ పట్టాన్ని రారు, ఎందుకంటే ఈ ఊళ్ళో ఉన్న ప్రింట్ మీడియా ఒక్కొక్క జర్నలిస్ట్కి 20 ఏళ్ల హిస్టరీ ఉంది. ఒక ఈనాడు కానీ, ఒక సాక్షి కానీ, అంటే నేను పెద్ద పేపర్ల గురించే మాట్లాడతాను. ఒక ఈనాడు కానీ, ఒక సాక్షి కానీ, లేకపోతే ఒక ఆంధ్రజ్యోతి కానీ, ఒక్కొక్క జర్నలిస్ట్కి 20 ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులు, వాళ్ళు మామూలు కాదు.
అర్థమవుతుందా? మన కాకినాడ జిల్లా స్థాయిలో ఏ సీట్లో ఏ అధికారం ఉండాలో నిర్ణయించేది వాళ్ళే. ఇండైరెక్ట్గా ఆఫ్ ద రికార్డ్ చెప్తున్నాను నేను. అంటే వాళ్ళకి అంత పవర్ ఉంటుంది, అంత అబ్జర్వ్ చేస్తారు, అలా ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళు స్వయంగా వచ్చి నిన్న ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు షూటింగ్ తీసుకుని, వాళ్ళు వాయిస్ తీసుకుని, మనం ఏమి వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయకుండానే వాళ్ళు వాలంటరీగా వచ్చి సహకరించినందుకు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే మనం ఎంత చక్కగా చేసినా మన ఫోకస్ అయ్యేది, మనల్ని ఫోకస్ చేసేది కమిషనర్ గారు కూడా. మీరు ఫేస్బుక్లో, అలాగే ఇన్స్టాలో, అలాగే ఎక్స్లో మీరు నాకు రిపోర్ట్లు ఏం పంపొద్దు అంటున్నాడు ఆయన. మనం చేసే యాక్టివిటీని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలంతా ఎక్కడ ఉంటున్నారు? ఇన్స్టాలో ఉంటున్నారు, సోషల్ మీడియాలో ఉంటున్నారు, ఫేస్బుక్లో ఉంటున్నారు, ఎక్స్లో ఉంటున్నారు. కాబట్టి మీరు ఏం చేసినా కాలేజీలో మీరు ముందు సోషల్ మీడియాలో పెట్టండి అని చెప్పి కమిషనర్ గారు అడుగుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు కోఆపరేషన్ లేనిదే మనం ఎంత చక్కగా చేసినా మనం ఇదవలేము. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు. విద్యార్థులు సుమారుగా 150 మంది వరకు, కొంతమంది ఆన్లైన్లోను, కొంతమంది ఆఫ్లైన్లోను జాయిన్ అయ్యారు. ఒక ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ విద్యార్థులు మాత్రం 3 రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారు. నేను చాలా విచారిస్తున్నాను ఈ విషయంలో. మరి దానికి కారణం ఏంటన్నది వాళ్ళు ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. మరి ఎందుకు విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలేదు, పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అన్నది ఒకసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోమని ప్రతి అధ్యాపకుడిని కోరుతున్నాను నేను. దీని వెనకాల ఎవరున్నారన్నది కూడా ఆలోచించుకోండి. ఇక మీద అలా జరగకుండా చూస్తే మంచిది. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ హరిరామ్ ప్రసాద్ గారు. మీరు ఈ రాష్ట్రంలో సెమినార్ బ్రహ్మగా మా ప్రాచుర్యం అందరికీ. సెమినార్ బ్రహ్మ అని అనుకుంటా ఉంటాం మేమందరం కూడా. ఎందుకంటే చాలా సునాయాసంగా సెమినార్స్ నిర్వహించగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసినందుకు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రత్నాకర్ సార్, ప్రొఫెసర్ రత్నాకర్ సార్, ప్లీజ్ అడ్రస్ ది గ్యాదరింగ్ సార్. అందరికీ నమస్కారాలు, జై భీములు. कब तक चलेगा ये जुल्म और सितम का सैलाब? एक भाई भूखा सोता है, दूसरा खाना फेंकता है. बाबा साहब का संतान आज नहीं मानेंगे. ఎంతవరకు ఈ దుర్మార్గాలు అన్యాయాలు జరుగుతూ ఉంటాయో, ఒకడు అన్నం లేక చనిపోతుంటాడు, ఒకడు అన్నం పారేస్తుంటాడు. అంబేద్కర్ గారి బిడ్డలు ఆ అన్యాయాన్ని సహించరు అని చెప్పి జయప్రకాష్ కర్దమ్ అని ఒక అంబేద్కరైట్ కవి హిందీలో రాసిన కవిత అది. ఈ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గా అన్నగారు ఆంజనేయులు గారు, నేను మా రాంప్రసాద్ పెట్టిన 10 సంవత్సరాల ముందు ఒక సెమినార్కి వచ్చినప్పుడు మై బంగీ హూ ఉర్దూలో మొదటి దళిత ఆత్మకథ అది. భగవాన్ దాస్ గారు సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్గా పనిచేస్తూ బాబాసాహెబ్ గారితో కలిసి పనిచేసి ఆయన బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, సమతా సైనిక్ దళ్ వాటి తరపున ఇంటర్నేషనల్గా పనిచేసిన భగవాన్ దాస్ రాసినటువంటి బుక్ అది మై బంగీ హూ. అది ఇదే స్టేజ్ మీద రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ పుస్తకం చూసి ఆనందంగా ప్రిన్సిపాల్ గారు నా చేపట్టుకున్న రోజు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది. అంటే మనం ఏ మూలాల నుంచి వచ్చామో, ఏ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని ఎర్రబస్ ఎక్కి మేము హైదరాబాద్ ఎలా అయితే వెళ్ళామో ఒంగోలు నుంచి, ఆ రోజు ఇప్పటికీ మేము గుర్తుపెట్టుకున్నాము. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి అసలు ఉంటామా ఉండమా అనే పరిస్థితి నుంచి ఆ యూనివర్సిటీలోనే ఎంఏ, ఎంఫిల్, పిహెచ్డీ చదువుతో పాటు అంబేద్కర్ స్టూడెంట్ అసోసియేషన్గా ఆ ఆర్గనైజేషన్ని ఫౌండర్ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను పనిచేసి, నిన్న వైస్ ఛాన్సలర్గా నాగార్జున యూనివర్సిటీ పనిచేసిన రాజశేఖర్ గారు దానికి కన్వీనర్గా ఉన్నారు. నా సోదరుడు శేషబాబు కూడా దానికి తర్వాత అసోసియేషన్లో పనిచేశారు. ఈరోజు ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో మా మిత్రుడు సుబాని గారు మేము కలిసి అక్కడ కూడా మా రైట్స్ కోసం పనిచేస్తున్నాం. అంటే చదువుతో పాటు ఉద్యమం చేసే ఒక అవకాశము రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చింది. మనతోటి పనిచేసిన ఉద్యమ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన సోదరులందరూ మాకు సపోర్ట్ చేశారు. అలాంటి అవకాశాన్ని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలన్న కోరుకుండేది మాకు.
సరే అవకాశం లేదు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాము, ఉస్మానియాలో అప్లై చేస్తే సర్టిఫికేట్ నుంచి పక్కన వేస్తారు, కానీ అందరూ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ చేరాము ఆంధ్ర నుంచి. అక్కడ మా రైట్స్ కోసం పనిచేయడానికి ఒక ఉద్యమం అవసరమైంది. అట్లా రాజశేఖర్ గారి డైరెక్షన్లో మేము పనిచేసాము అందరమే. అట్లా దళిత మేనిఫెస్టో అని చెప్పి ఒక నక్సలైటు దళితులకు మేనిఫెస్టో ఎట్లా రాస్తాడు, ఎర్రజెండా వాళ్ళు అంబేద్కర్ రైట్లకు ఎట్లా దారి చూపిస్తారంటూ మేము గుండెడప్పని బుక్ వేస్తున్నాము. ఆ క్రమం ఆ టైంలోనే అది ఎంఏ వాళ్ళకి సిలబస్లో రాసిన రచయితలే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఒక 20 పేజీల వ్యాసం రాసుకున్న సందర్భం హిస్టరీలో. నీగ్రో పోయిట్స్ తర్వాత సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మాకే దక్కుతుంది. ఈరోజు అలాంటి ఉద్యమాల గడ్డ కుసుమ ధర్మను గుర్తు చేసుకుంటాము. మా కొద్ది నల్లదొరతనము అని చెప్పినటువంటి కుసుమ ధర్మన్న ఇదే ప్రాంతం రాజమండ్రి నుంచి. గాంధీ నీ అర్జునోద్ధరణ బూటకం, నీకు నిజంగా నా మీద మా అంటరాని కులాల మీద ప్రేమ ఉంటే నా పల్లికరా నా గుడిసికరా అని చెప్పి పిలుచుకున్న సందర్భాన్ని చదువుకున్నాం. అలాగే హైదరాబాద్లో భాగ్యరెడ్డివరం గురించి చదువుకున్నాం. వీళ్ళందరూ తొలితరం బాబాసాహెబ్తో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు. ఆ తర్వాత బోయి భీమన్న గారు గురించి చదువుకున్నాం. నా అదృష్టం ఏంటంటే బోయి భీమన్న గారు ప్రసాద్ చెప్పినట్టుగా ఇదే కాలేజీలో చదువుకున్నారు. ఇదే బోయి భీమన్న గారికి 1975లో గుడిసెల కాలిపోతున్నాయనే పుస్తకానికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వస్తే ఆ పుస్తకాన్ని హిందీలోనే అనువాదం చేస్తే ఇదే కాలేజీలో ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో అన్నగారు అప్పుడు వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నారు, యార్లగ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, హైమావతి భీమన్న గారితో ఇది వేదిక మీద అది రిలీజ్ చేసుకున్నాం. పాలేరు అనే నాటకాన్ని హిందీలో దాస్ అనే పేరుతో అనువాదం చేస్తే 5 స్టేట్లో ఈరోజు దళిత నాటకంగా ఉంది. కుసుమధర్మన్న గారి నా కొద్ది నల్లదొరతనము మా కొద్ది అనే దాన్ని హరిజన శతకాన్ని హిందీలో చేస్తే ఆ పుస్తకం ఈరోజు మా ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ సిలబస్లో ఉంది. గుడిసెలు కాలిపోతున్నాయి ఎంఏ సిలబస్లో ఉంది. మా శేషబాబు దాన్ని ఇండియన్ లిటరేచర్లో చెప్తాడు పాఠాలు. అంటే అలాంటి అవకాశము చదువుతో పాటు మన ఉద్యమంతో పాటు మన ఉద్యోగాలు మన జీవితాలు కూడా ముడిపడిన ఒక గొప్ప సందర్భాన్ని ఈ కాలేజీ నుంచి మీ అందరి ముందు గుర్తు చేసుకునే ఒక అవకాశం. ఆ క్రమంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గురించి ఒక 2 నిమిషాలను ముగిస్తే ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గురించి నామదేవ్ డసాల్ అనే మరాఠీ దళిత పాంథర్స్ పోయిట్ ఒక అద్భుతమైన కవిత రాస్తాడు. దాన్ని నేను తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తున్నాను. డాక్టర్ అంబేద్కర్ 1986 అనే పోయము ఆ టైంలో ఆయన రాశారు. నామదేవ్ డసాల్ గారి ఆక్రోష్కా కోరస్సు గోరటి వెంకన్నది అలచంద్ర వంక రెండింటి మీద నేను మా ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో ఎంఫిల్ చేయించున్నాను. దాంట్లో దళిత జీవితం అనే దాని మీద. ఆ కవితలో దశాలు ఉత్తరపు గాలులతో ఆ నది గుసగుసలాడుతుంది, నేను నీ గీతాన్ని గుండెల నిండా నింపుకొని పాడుతున్నాను. ప్రేమ గుడ్డిది కదా, ఆ కళ్ళతో మీరు నన్ను చూడవద్దు. బాబా అంటే బాబాసాహెబ్, తరతరాలు నీ కాళ్ళకు మొక్కాల్సిందే. మన నడుమనున్న రుణానుబంధం ఎంత దృఢమైనది. శతాబ్దాల దుర్మార్గమైన నిద్ర నుండి మమ్మల్ని నీవు మేల్కొలిపావు, మమ్మల్ని పునరుజ్జీవితుల్ని కావించావు. నేడు మా కలల మైదానంలో అన్నీ పూస్తున్నాయి, స్టెన్ గనులు గులాబీ పూలు కూడా వికసిస్తున్నాయి. నీవే చెప్పావు ఏదో ఒక రోజు పెను ప్రళయం సంభవిస్తుందని, శాంతి తన కాళ్ళపై నిలబడి తనను తాను విముక్తం చేసుకుంటుందని, నీడల కంటుకున్న కలంకాలు కడిగి వేయబడతాయని, పకటి వేషాలు రహస్యాలు బట్టలిప్పుకొని ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోయాయి. నీవిచ్చిన దానమే మేం తినే ప్రతి అన్నం మెతుకు. బట్టలు లేని చంద్రుడు ఆ దారి వెంట విడవడిగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆశయం ఆలోచనలతో ఆ చెయ్యి ఆ చూపుడు వేలు దిక్కులు నిలదీస్తున్నాయి. దయకి మరో రూపమే కదా సముద్రం. మేమిప్పుడు మేల్కొని జీవిస్తున్న మనుషులమయ్యాము. చల్లబడిన మా నెత్తురు నీ మాటలతో మరిగిపోతుంది. అది ఇప్పుడు కత్తుల్ని కూడా నిలువరించే సెగలు కక్కుతుంది. బాబా, నిజంగా నీవు కొండల్ని పిండే ఇంత బలాన్ని మాకు ఎలా ప్రసాదించావు అని చెప్పి ఆయన నామదేవ్ డసాలు మరాఠీ కవిగా మాట్లాడుకుంటాడు. అది అలాంటి దళిత కవిత్వము హిందీలో తెలుగులో కూడా కత్తి పద్మారావు గారు లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా రాసిన సందర్భాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ, ఇలాంటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ని జర్మనీ దగ్గర నుంచి ఇండియా చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీ నుంచి ప్రసాద్ గారు, మా రామ్ ప్రసాద్, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ 3 ప్రొఫెసర్లుగా మేము జనరల్గా యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళడానికి టైం ఉండదు, కానీ ఈ కాలేజీ యూనివర్సిటీ కంటే చాలా పెద్దది, గొప్పది. అందులో మేము వలస జీవితాలు హైదరాబాద్లో ఉన్నాము, మేము కూడా ఉన్నాము అని చెప్పి మా ప్రాంతానికి వచ్చి ఒకసారి మళ్ళా వెళ్ళే ఒక అవకాశం కూడా ఈ కాలేజీ ద్వారా ప్రిన్సిపాల్ గారు ప్రసాద్ మాకు అవకాశం ఇచ్చారు.
ఆ సందర్భంగా అందరం కలిసే అవకాశం సంవత్సరానికి ఒకసారి మాకు వస్తూ ఉంటుంది. అలా వచ్చాము, మిమ్మల్ని కలిసి సెమినార్ని 2 రోజులు మా నాగేశ్వరరావు గారు పొద్దున్నే తీసుకొచ్చారు. నిన్న ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మీ అందరితో కలిసి ఒక అవకాశాన్ని, వెంకటేశ్వరరావు గారి పద్యాలు మిగతా పాటలు కూడా విన్నాం. మీ అందరి మిత్రులందరితో, సోమరాజులందరూ అందరూ మిత్రులతో ఇంకోసారి కలిసే అవకాశం చాలా గొప్పగా జరిగింది. దాంట్లో మమ్మల్ని భాగం చేసినందుకు మీ అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. జై భీమ్. Thank you so much, sir. Now I request Subhani sir, Professor Subhani sir. Okay, thank you. Thank you very much. Sir, I request Krishna Prasad sir, IOB manager, he is requested to come out today, sir. Madam, మీరు ఇచ్చేసాను. Thank you, sir. Thank you. Good evening to all. సభా నిర్వాహకులు అయినటువంటి వెంకట్రావు గారు సమయం కొంచెం తీసుకోండి అన్నారు, కానీ కొంచెం అవసరమైతే తీసుకుంటాను, లేకపోతే తొందరగా ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వేదికన అలంకరించినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆంజనేయులు గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సును నిర్వహించడానికి పూనుకొని కాకినాడ అనేటువంటి ఒక గొప్ప కళాశాలలో ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహించడానికి సాహసము చేసినటువంటి మిత్రులు, వారు చాలా గట్టివారు. చూడటానికి మీకు కొంచెం అలా కనిపించొచ్చేమో కానీ చాలా గట్టివారు, మంచి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్కి. పి హరిరామ్ ప్రసాద్ గారికి కన్వీనర్ అయినటువంటి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా సహచరులు, ఉర్దూ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉంటూ అంతర్జాతీయముగా అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని దేశ విదేశాల్లో ముఖ్యంగా దళిత బహిర వర్గాలు, మైనార్టీ వర్గాల వారికి చైతన్యపరచడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నటువంటి నా సహచర మిత్రులు అయినటువంటి జి రత్నాకర్ గారికి, అదేవిధంగా మరొక సహచరులు అయినటువంటి ప్రొఫెసర్ శేషుబాబు గారికి, అదేవిధంగా జి వీర్రాజు గారికి, వెంకట్రావు గారికి, మేడం అడ్వకేట్ అయినటువంటి వారికి, మిగతా వారందరికీ కూడా, అదేవిధంగా ఈ సదస్సును నిర్వహించడంలో హరిరామ్ ప్రసాద్ గారికి తోడుగా ఉన్నటువంటి మేడం గారికి, అదేవిధంగా సోమరాజు గారికి, మిగతా మిత్రులందరికీ కూడా, ఎవరిని మర్చిపోలేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా టిఫిన్లు తిన్నారా, భోజనాలు చేశారని మమ్మల్ని వెంటబడి, అంటే గోదావరి అంటేనే ఆతిథ్యం. మేము వస్తూ ట్రైన్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మనం 2 రోజులు ఉండాలి, ఆ తర్వాత రాజోలు కూడా వెళ్ళాల్సిన పని ఉంది, మిత్రులు రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాళ్ళు ఎమ్మడబడతారు మనల్ని. మిగతా చోట అడుగుతారో లేదో తెలియదు, కానీ గోదావరి వెళ్తున్నామంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనల్ని నిమిషం వెంటాడుతారు. ఏం తిన్నారు, ఏం చేశారు, ఎక్కడున్నారు, ఎలా ఉంటున్నారు అని చెప్పి మాత్రం వెంటాడుతారు. కాబట్టి మితంగా తినాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి నా సహచర మిత్రులకు చేయటం జరిగింది. నిజంగా అలాగే అద్భుతంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చారు మన హరిరామ్ ప్రసాద్ గారి అంటే టీం. వారికి, విద్యార్థులకి అందరికి కూడా, అదేవిధంగా కీర్తిశేషులైనటువంటి పిఠాపురం రాజా వారికి చెప్పారు, ఆస్తులన్నీ అమ్మి కూడా మనకు చదువును అందించారు. మనం చదువుకోవాలంటే చాలా కష్టం. మన తల్లిదండ్రులు చాలా చిన్నవారు, వాళ్ళకి సరైనటువంటి అవగాహన ఉండదు. మొదటి జనరేషన్లో మేమంతా చదువుకొని స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా వరకు మొదటి జనరేషన్లో ఉన్నాం. నన్ను క్షమించండి, ఎవరిని ఉంటే అత్యధికులు ఎవరిని ఉంటే నన్ను క్షమించండి. నేను అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే మొట్టమొదటి జనరేషన్ చదువు వద్దు అంటే చదువుకుంటాం అని చెప్పి చదువుకున్నటువంటి జనరేషన్ మాది. మేము చదువుకుంటాం, మాకు భోజనం లేపనా పర్లేదు, ఆత్మగౌరవంతో బతుకుతాం, ఈ సమాజాన్ని చైతన్యపరుస్తాం అని గొంతెక్కి గట్టిగా, నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉన్నాను, రత్నాకర్ గారు చెప్పారు నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకునే అదృష్టం లేదని చెప్పేసి. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీతో సమానటువంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జాబ్ చేస్తున్నారు. మీరు వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ బాధ్యతలను మేము తీసుకున్నాం. సమాజాన్ని చైతన్యపరిచే దాంట్లో ఎలాంటి రాజీ లేదు, అదేవిధంగా చదువుకోవటంలో కూడా ఎలా రాజీ పడలేదు. ఈ సెమినార్ ఒక ఎత్తు అయితే, మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయటం ఒక ఎత్తుగా నేను భావించే ఈ మాటలు మీ ముందుంచుతున్నాను. మమ్మల్ని చూసి మీలో ఒక్కళ్ళు ఇద్దరైనా సరే ముందుకు వస్తే, కేవలం ఇద్దరంటే ఇద్దరు వచ్చిన అందరు రావాలి, బట్ ఇద్దరు వచ్చినా కూడా ఈ రోజు యొక్క సెమినార్ యొక్క కాన్సెప్ట్ రీచ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. డైమెన్షన్ ఆఫ్
ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్, నాలెడ్జ్ని 10 మందికి పంచడం కోసం మీరందరూ ప్రయత్నిస్తారని చెప్పేసి ఇలాంటి సదస్సుల్ని, సమావేశాలని చాలా వాటిని ఏర్పాటు చేస్తారని ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆంజనేయ గారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా ఈరోజు హీరో అయినటువంటి సెమినార్ హీరో అయినటువంటి రామ్ ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో బాగా జరుగుతాయని చెప్పి ఆశిస్తూ, మీరు ఎప్పుడు చేసిన ప్రిన్సిపాల్ గారు, హరిరామ్ ప్రసాద్ గారు, మిగతా కొలీగ్స్ అందరికీ చెప్తున్నా, మీరు ఎప్పుడు ఏ సెమినార్ పెట్టినా మేమేమీ ఆశించకుండా మేము చేయాల్సినటువంటి పాత్ర నిర్వహించడానికి ఎప్పుడు మీతో ఉంటాము. వెళ్ళవేళలా మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మేము అంతర్జాతీయ సిటీ అయినటువంటి హైదరాబాద్లో ఉన్నాము. మీ పిల్లలకు కానీ మీకు కానీ ఎలాంటి యొక్క సలహాలు సూచనలు చేయడంలో మా యొక్క హెల్ప్, సహాయం మీతో ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ నిర్వాహకులైనటువంటి అందరికి కూడా పేరు పేరున ఎవరైతే మర్చిపోయినా సరే నన్ను క్షమించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కళాశాల యాజమాన్యానికి, మిగతా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్ సుభాన్ గారు. ఎస్టర్డే మీరు విద్య యొక్క గొప్పతనం గురించి, డబ్బున్న వ్యక్తి దగ్గర ఎంత గౌరవించబడ్డారు అనేది చాలా చక్కగా మా పిల్లలకి అది తెలిసింది సార్. నవ్వు ఐ రిక్వెస్ట్ శేషకుమార్ సార్, శేషబాబు సార్, ప్రొఫెసర్ శేషబాబు, డాక్టర్ శేషబాబు సార్ ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు అడ్రస్ ది. సభాధ్యక్షులు ఆంజనేయులు గారికి, గౌరవనీయులైన ప్రిన్సిపల్ మరియు మిత్రులందరికీ, సభలో ఉన్నటువంటి మిత్రులకు నమస్కారం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ యాక్చువల్గా ఇండిక్ స్టడీస్ మీద అసలు ఎందుకు ఫోకస్ పెట్టింది గవర్నమెంట్ అని నేను ఇందాక చెప్పాను. ఇండిక్ స్టడీస్ మొన్న కూడా మేము డిపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు మా వీసీ ప్రత్యేకంగా పిలిచి సెంట్రల్ ఏషియన్ స్టడీస్ ఓపెన్ చేసాం కదా, మనం ఒక స్కూల్ని, ఇంకొక సెంటర్ని ఓన్లీ ఇండిక్ స్టడీస్ మీద ఎందుకు ఓపెన్ చేయకూడదు అని మాతో ఆయన డిస్కస్ చేశాడు. మేమేమన్నా ఇండిక్ స్టడీస్ ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలంటే మీరే పెట్టుకోండి, లేకపోతే హిందీ వాళ్ళే, హిందీ అండ్ ఇండిక్ స్టడీస్ అని బాగుంటుంది కదా అంటే మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు, ఉర్దూ వాళ్ళు. మరి మేమేమన్నా ఫారిన్ వాళ్ళమా, మేము కూడా ఇక్కడ వాళ్ళమే కదా అన్నారు వాళ్ళు కూడా, ఉర్దూ వాళ్ళు. సో అంటే 1968 ఐ థింక్ ఫస్ట్ పాలసీ, ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. తర్వాత 86 రెండవ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ, 2020 మూడవ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఈ 2023 ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ముఖ్యమైనటువంటి మార్పు ఏంటంటే, ముందు మనం కొలోనియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి ముందు మనల్ని మనమేంటో తెలుసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ, మన యొక్క విద్యా విధానం ఏంటి, మన పిల్లలు అసలు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి ఏమనుకుంటున్నారు. అందుకని మీకు తెలుసు, ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో గొప్ప పదం ఏంటంటే మాతృభాషలో చెప్పాలి. మేము జనరిక్ ఆఫర్ చేస్తాము యూనివర్సిటీలో. తో ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్లో పిల్లలు మలయాళం ఎన్నుకుంటారు, మేము మలయాళం చదువుకుంటాం ఒక పేపర్ అని. కొంతమంది తెలుగు ఎన్నుకుంటారు, మన దగ్గర తెలుగు, కొంతమంది హిందీ, కొంతమంది అరబీ, కొంతమంది ఫార్సీ, కొంతమంది ఉర్దూ పిల్లలు. అప్పుడు ఒకళ్ళని గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అని ఒకళ్ళని పెట్టైనా సరే వాళ్ళకి మేము ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పిస్తాం, ఒక పేపరు యాజ్ ఎ జెనరిక్ సబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే పిల్లలకి స్పానిష్, ఫ్రెంచ్ ఇవి నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశం కంటే ముందు ఇక్కడ తిరగాలంటే ఏ భాష కావాలో ముందు అది నేర్చుకో, ఈ దేశం యొక్క జ్ఞానం ముందు నీకు కావాలి కదా. సో ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేటువంటిది ఒక డిఫరెంట్ పాలసీ. 2020 ఎన్ఈపి ఒక డిఫరెంట్ పాలసీ ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి వాటికంటే. సో దానిలో భాగంగానే మేము జనరల్గా ఈ ఐకేఎస్ గురించి ఎక్కడో చోట సెమినార్లు అటెండ్ అవుతూనే ఉంటాం, చెప్తూనే ఉంటాం. ఇక్కడికి వచ్చి రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, పెద్దవాళ్ళందరూ మామూలుగానే చదువుకుంటారు, వాళ్ళందరికీ తెలుసు. కానీ ఇక్కడ ఈ యూజీ పిల్లలకి చెప్తే కనీసం వాళ్ళు ముందు ఆలోచిస్తారు, మనం అసలు ఏ పాలసీలో ఉన్నామో, ఎందుకున్నామో, ఈ ఐకేఎస్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి, ఇండిక్ స్టడీస్ ఏంటి, ఇండిక్ స్టడీస్లోకి ఇంతకుముందు వాటికి సమస్యలు ఏంటి. సో నాకు తెలిసి ఈ యొక్క అవగాహన పిల్లలకు కల్పించడంలో మనం కొంతవరకు ముందుకు వెళ్ళేవని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా ఏదో ఒక ఉదాహరణ గురించి చెప్పాలంటే అరిస్టాటిల్నో సోక్రటీస్ని తెచ్చుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఉన్న గాంధీ గారు ఏం చెప్పాడు, వివేకానంద ఏం చెప్పాడు, లేకపోతే అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు, ఇవి చెప్పము. అసలు వాడికి ఎప్పుడు వాడు సోక్రటీస్ తెలియదు, బ్రూనో తెలియదు, అలెగ్జాండర్ తెలియదు, వాళ్ళు చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ వాళ్ళు మనుషులు కదా, ఇక్కడ వాళ్ళు జీవించట్లేదా వేల సంవత్సరాల నుంచి, కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు. ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పారు లాస్ట్ సెషన్లో,
ఇక్కడ పరిస్థితులకి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పినవి ఇక్కడ వాళ్ళ సిద్ధాంతమే అప్లై అవుతుంది. అక్కడ వాడికి అది ఇక్కడ లాగు కాదు. నేను చెప్పిన మార్క్స్వాదం గురించి కూడా అలానే. సో ఈ క్రమంలో ఒక కొత్త చైతన్యాన్ని విద్యార్థుల్లోనూ సమాజంలోనూ తేవాలనేటువంటి దృఢ సంకల్పంతో భారత ప్రభుత్వం 2020 ఎడ్యుకేషన్ చట్టాన్ని తేవడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగానే ఈ సెమినార్లన్నింటినీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. నాకు తెలిసి ఇటువంటి మరికొన్ని జరగాలి. ఎందుకంటే ముందు పిల్లలకు అసలు తెలియాలి. ఇప్పుడిప్పుడు వచ్చే ఇంటర్మీడియట్ +2 లేదా యూజీ పిల్లలకు తెలియాలి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలు ఎన్ని వచ్చినాయి, వాటికి వీటికి తేడా ఏంటి, దీనికి ఎందుకు మనం చదవాలి. సో ఇటువంటి సెమినార్లు నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక 2-3 ఏళ్లలోనే ఏమి నేర్చుకోలేం. 86 తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ కొత్త పాలసీ. 86 తర్వాత దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ మనం కొత్త పాలసీ గురించి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి ఆలోచించాం. సో ఈ విషయంలో హరిరామ్ ప్రసాద్ గారి కృషికి నేను సలాం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇటువంటి పథకాలు అవసరం. ఎప్పుడు లిటరేచర్ గురించి కాకుండా అసలు మనం ఎక్కడున్నామో, మన పాలసీలు ఏంటి, మన ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, మనం ఇంకా ఏం చేయాలి. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా కోఆర్డినేటర్స్కి ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your inspiring speech on NEP 2020. And now I request Lavanya, you please introduce the Madam Bindu Sri Madam Vemuri, advocate. She is going to address the gathering. Good evening, everyone. And it is with great pleasure and pride that we have Mrs. Bindushree Vemuri Garu here today with us. And she is an accomplished advocate with a remarkable legal career. Coming from a family deeply rooted in the legal profession, her father is also a respected practicing civil advocate. Mrs. Bindushree herself has been dedicated to the practice of law for many years. Before her marriage, she honored her skills at the High Court, and after marriage, she continued her practice in Kakinada too. A shining academic achiever, she is a gold medalist in the law of evidence from her studies at Damodaram Sanjeevaya National Law University, Visakhapatnam, which is one of the premier institutions for legal education in our country. Her journey reflects not only professional excellence, but also perseverance, family legacy, and a true passion for justice. And we are truly honored to have you here, ma'am. Thank you. Thank you, Lavanya. I request Madam to address the gathering. Sabhaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha. First, I would like to congratulate the principal, sir, the convener of this seminar, Hariram Prasad Garu, and all the team members who supported for arranging and organizing this seminar. Firstly, I'm very delighted to see the subject of the seminar, that is Dimensions of Indian Knowledge System. And students, I am very sure మీరందరూ ఈ సెమినార్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మీరు చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ అన్ని తీసుకున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. ఇందాకనే రామ్ ప్రసాద్ గారు మాటల్లో విన్నాము ఏ సందర్భంలో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పని. అంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా పుట్టాపురం రాజా వారు జస్ట్ టు ఇంపార్ట్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద సొసైటీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినందుకు ఫ్రమ్ దెన్ ఈ రోజు వరకు కూడా మన ఆల్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పిఠాపురం రాజా కాలేజ్, ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దర్ ఎఫర్ట్స్. అదే ఉత్సాహంతో వాళ్ళు ప్రతిసారి ఇట్లాంటి మీటింగ్స్ని, సెమినార్స్ కానీ, డిబేట్స్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద కాలేజ్ అండ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. అండ్ మనం రత్నాకర్ సార్ గారు కూడా బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి గురించి కూడా మాట్లాడారు. అలాంటి మహనీయుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడమే కాదు, అలాంటి మహనీయుల్లాగా మన స్టూడెంట్స్, ప్రస్తుతం ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా రేపు మన గురించి మాట్లాడుకునేలా తయారవ్వాలి అన్నది ఈ కాలేజ్ సెమినార్స్ అన్నీ పెట్టే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ద హోల్ టీమ్ వన్స్ అగైన్ sir for conducting this kind of seminar. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, Madam.
Venkatrao sir. Sir, Professor, I request Professor Venkatrao sir, please come to this sir. Address the gathering, sir. Sir, madam, me. వేదికనీయులు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి సభాధ్యక్షులు ప్రిన్సిపల్ ఆంజనేయులు గారికి, మిత్రులు రామ్ ప్రసాద్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఆచార్యులకి, పెద్దలకి నమస్కారాలు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. విద్యార్థులకి నా యొక్క దీవెనలతో ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సుని ఇంత ఘనంగా నిర్వహించినటువంటి కళాశాల నిర్వాహకులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఎన్ఈపి 2020లో భాగంగా ఈ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ గురించి చాలా లోతుగా చర్చించడం జరుగుతుంది అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో, కళాశాలల్లో కూడా. ఇది చాలా శుభపరిణామం. నాకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చింది. 2018లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఒక డాక్యుమెంట్ ఎన్ఈపికి సబ్మిట్ చేస్తే నేను దానికి ఒక 5 పేజీలు కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఇచ్చాను. నేను ఇచ్చినటువంటి సూచనల్లో సుమారుగా ఆల్మోస్ట్ 5-6 సూచనల్ని ఎన్ఈపి 2020లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అవి దానిలో నేను ఆదిమూలపు సురేష్ గారితో ఆ రోజు డీటెయిల్డ్గా వివరిస్తూ ప్రతి పాయింట్ మీద ఆయనకి చెప్పాను, దీని తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఇదండి. ఉదాహరణకి ఒక చూసి చెప్తాను. ఏంటంటే, మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, మనం ఎప్పుడు 50 ఏళ్ళ నుంచి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అవన్నీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పరీక్షలు జరిగితే ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటాయి. కానీ అక్కడ మనకి ఏం జరిగేది మనందరికీ అంతర్గతంగా మనందరి మనసులకి తెలుసు. వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా కొంతవరకు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి ఆ ఇంగ్లీష్ చదవటం రాదు, రాయటం రాదు. అట్లాగే చాలానే ల్యాకింగ్స్ ఉండేవి. ఆ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ల్యాకింగ్ అనేది ఈరోజు మన సోషల్ డెవలప్మెంట్లో, మన టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్లో చాలా అంతవరకు మనం ఈరోజు చైనా లాంటి దేశాలతో పోటీ పడకపోవడం కారణం కేవలం ఈ విధానమే కారణం. ఆ రోజు నుంచి మనకి మాతృభాషలోనే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ బోధించుంటే గత 50 ఏళ్ళలో ఈరోజు చైనాని మించినటువంటి అద్భుతాలు మన విద్యార్థులు మనం తయారు చేసి ఉండేవారు. కానీ మనకి కనీసం అర్థం కానటువంటి భాషలో మన టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా కాలం బందీగా ఉండిపోయింది. కాబట్టి మనకి ఇంకా ఆ రంగంలో ఇంకా ఎదగవలసినటువంటి అవసరం మనకి ఇంకా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా మనం చాలా పురోగతి సాధించాం బికాజ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలో కొంచెం బలంగా ఉండడం వల్ల. అయితే నేను చేసినటువంటి చాలా సూచనలు ఈరోజు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ప్రైమరీ, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా వరకు డిఈఓ గారు ఒకే ఉంటే ఆ డిఈఓ గారు కేవలం మెడికల్ లీవ్లు, ఈఎల్లు, టీచర్స్ జిల్లాలో 2 నుంచి 3,000, 4,000 మంది టీచర్స్ ఉంటే వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఈఎల్లు, మెడికల్ లీవ్లు, ఫారెన్ పెర్మిషన్లు చూడడానికి టైం చాలట్లేదు డిఈఓ గారికి. జిల్లాలో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉందని ఎలా పరిశీలన చేయగలరు ఆయన? అందుకని ఒక డిఈఓ కాదండి, కనీసం 4-5 డిఈఓలు ఒక జిల్లాకు ఉండాలని ఒక సూచన చేశాను నేను. ఆ సూచనని ఎన్ఈపి 2020లో యాక్సెప్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఈరోజు కనీసం నియోజకవర్గానికి ఒక డిఈఓనే కనీసం అరేంజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మన ఎన్ఈపి 2020లో పెట్టారు. దానివల్ల కొంత క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్లో చాలా వరకు పురోగతి సాధిస్తుందని ఆశించాను. అదేవిధంగా ఇంకా హాస్టల్స్కి సంబంధించి ఇతర పాఠ్యపుస్తకాలకు సంబంధించి చాలా సూచనలు చేసి నేను చేసినటువంటి సూచనలు చాలా వరకు ప్రభుత్వం ఆమోదించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక రామ్ ప్రసాద్ గారు చాలా అద్భుతంగా అరేంజ్ చేశారు. నేను 2010లో మొట్టమొదటి నేను ఐసిపిఆర్ సహాయంతో నేషనల్ సెమినార్ చేసి 2 ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్, 10 వరకు నేషనల్ సెమినార్స్ ఆర్గనైజ్ చేశాను నేను. ఇంకా రామ్ ప్రసాద్ గారి నుంచి నేను ఇంకా నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇంత ఎఫెక్టివ్గా నేను చాలా చేయలేదు కూడా. కాబట్టి ఇది చాలా సక్సెస్ సెమినార్. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఈ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో 2 ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్స్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు ఎన్ఈపికి సంబంధించి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి మన షడ్దర్శనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మన ఆర్థోడెక్స్ సిస్టమ్ కానీ, హెట్రోడెక్స్ సిస్టమ్స్ కానీ, వీటి మీద ఇంకా లోతుగా అధ్యయనాలు జరగాలి. ఇది కేవలం ఏదో ఫిలాసఫీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన దానికనే కాకుండా తీసుకొచ్చి జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఎండిసిలో 4th సెమిస్టర్లో డిగ్రీ లెవెల్లో ఇంజనీరింగ్లో అన్నిట్లో కూడా ఇండియన్ ఫిలాసఫీ సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ కొంతవరకు విద్యార్థుల మధ్య చర్చ జరగడానికి, అప్పటికే మనకు ఆల్రెడీ మన ఎపిక్స్ ద్వారా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరొకసారి రిమెంబర్ చేసుకుంటూ కనెక్ట్ విత్ ది యాన్షియంట్ లిటరేచర్.
మనకు చాలామందికి యాన్షియంట్ లిటరేచర్ అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ సాంప్రదాయం తెలియదు, కానీ ఆ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నాం. సో ఇది చదవడం వల్ల ఆ కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కూడా దీనికి ఉంది. ఇక ఈ NEP 2020లో ముఖ్యంగా మేము చెప్పేటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే షడ్దర్శనాల మీద పట్టు సాధించినట్లయితే చాలా అంటే ఇండియన్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ప్రపంచానికి ఇప్పుడు ఏం అర్థం అవ్వాలంటే యుద్ధాలు చేసుకోవటం, ఆక్రమించుకోవటం, ధనం పోగు పెట్టడం, చిన్న దేశాల మీద ఈ పెత్తనం చెలాయించడం ఇది కాదు. ఒక మార్గదర్శిగా, ఒక మనిషి మార్గదర్శిగా ఫస్ట్ తను తెలుసుకోవటం, తను తట్టుకున్న సమాజాన్ని తెలుసుకోవటం, తన దేశం గురించి తెలుసుకోవటం, ఒక శాంతియుతమైనటువంటి ఈ జీవితం ప్రతి ఒక్కరిది కూడా తాత్కాలికం ఈ భూమి మీద అనేటువంటి ఒక తాత్వికమైనటువంటి విధానాలు మన భారతీయ సాంప్రదాయాల్లోని భారతీయ తత్వశాస్త్రంలో విస్తృతంగా ఉన్నాయి. మన యోగాని మన ప్రధానమంత్రి గారు ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలిగారు. యోగా ఒక్కటే సరిపోదు, యోగాతో పాటుగా మన షడ్దర్శనాలు ప్రతిదీ కూడా మన తాలూకు మూలాలని తెలియజేస్తాయి. మనకి విపరీతమైనటువంటి ఈ ఆశల ప్రపంచంలో మనం ఉర్రూతలోక్కుంటా వాస్తవం దగ్గర మనం జీవించే విధంగా మనకు భారతీయ తత్వశాస్త్రం సహాయపడుతుంది. దానికి మన ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం ఇప్పటికే చాలా వరకు చేస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాలేజీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా 4th సెమిస్టర్లో మీకు MDCలో ఇండియన్ ఫిలాసఫీని మీరు ఆప్షన్గా తీసుకొని మరింత ముందుకి ఎక్కువ మంది స్టడీ చేసినట్లయితే ఫిలాసఫీ మరి మీ ద్వారా భవిష్యత్తులో మళ్ళీ బోధించడానికి ఉపాధ్యాయులు కావాలి. ఈ తరం అంతరించిపోకూడదు ఫిలాసఫీ చదివేవాళ్ళు. ఈ సందర్భంగా ఈ విద్యార్థులందరికీ కూడా 4th సెమ్లో ఇండియన్ ఫిలాసఫీని మీరు MDCలో కంపల్సరీగా ఆప్షన్ తీసుకుని చదువుతారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you so much, sir. Venkataraw sir. Now, మాట్లాడతాను. I request Krishna Prasad garu, please address the gathering. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, off the dais, teachers, lecturers, and professors, and students. So, I'm from Indian Overseas Bank. I would like to talk to the students whether how was the seminar and did you find it useful? Students, not the lecturers or professors, because మీకు ఏమైనా యూస్ఫుల్గా అనిపించిందండి? యూస్ఫుల్గా ఉందా అంటే బాగా డల్గా అనిపిస్తున్నారు అందరూ, క్లాప్స్ కూడా కొట్టట్లేదు. ఇంతమంది డిగ్నిటరీస్ మీకోసం వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఈవెన్ క్లాప్స్ కూడా వినిపించట్లేదు అనమాట. ఇక్కడ వరకు చాలా ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారు కదా, ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. సో మీరందరూ యూజీ ఫైనల్ ఇయర్, మేబీ మోస్ట్లీ పీజీలో ఉన్నట్టున్నారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. లైఫ్లో మార్క్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి ఇది కాదు మెయిన్, కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ నాలెడ్జ్. మీరు నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏదో ఒక రంగంలో మీరు రాణించగలరు. అండ్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ ష్యూర్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే యూ చూస్. అంటే ఒక వేలోనే వెళ్ళాలి అని కాదు, మీరు చదువు అనేది యూ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్, ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఇన్ లైఫ్. సో I congratulate sir for conducting such a nice seminar, and will be supporting in future also, sir, like this. Thank you. Thank you, sir. కాదు, ఇక్కడ అంతా ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు కదా, మరి మేనేజర్ గారు ఎందుకు వచ్చారో అన్న గమనించారా? మన సెమినార్కి ఒక 25,000 రూపీస్ మన కళాశాలకి వాళ్ళకి మనకి ఉన్నటువంటి ఆ లింకేజ్, ఆ బాండింగ్ బట్టి ఆ హెడ్ ఆఫీస్ మేము వెళ్ళి జస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసాం. సార్ కొత్త, నాకు పెద్దగా పరిచయం లేదు. వెళ్ళి అడిగినప్పుడు చాలా స్పాంటేనియస్గా రెస్పాండ్ అయ్యి హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు 5,000 మించి వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ఉండదు, వాళ్ళ లిమిట్ అంతే. అదైనా చిన్న చిన్న మిస్లీనియస్ అంటే నాకు తెలుసు, మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు. ఇమీడియట్గా రీజనల్ ఆఫీస్కి, హెడ్ ఆఫీస్కి మాట్లాడి మనకి సెమినార్కి 1 day బిఫోర్ ముందే మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అంచేత కళాశాల తరఫున వీరికి, ఇక్కడ సుగుణ్ రావు గారు అని ఉన్నారు, మన డివి రావు అని ఉన్నారు కదా, కామర్స్ మాస్టర్, ఒకసారి నిలబండి. కామర్స్ మన డివి రావు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయిన సుగుణ్ రావు గారు కూడా మన చేతిలో ఉన్న బ్యాగులన్నీ కూడా వాళ్ళే మనకి డొనేట్ చేశారు. రమ్మన్నాను నేను, సుగుణ్ రావు గారిని రమ్మంటే వస్తానన్నారు.
మరి ఏమైనా బిజీగా సంభవ్ బిజీ ఫోన్ చేస్తుంటే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, అంటే బిజీగా ఉన్నారనమాట, లేదంటే తప్పనిసరిగా వచ్చేవారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు కాస్త మనది పబ్లిక్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ యూజీసీ స్పాన్సర్డ్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ సెమినార్, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఏం చేద్దంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళే యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలని కొంచెం హార్ష్గా మాట్లాడి రిజిస్ట్రేషన్ చేపించాం. అది అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ హరిరామ్ ప్రసాద్ గారు. మామూలుగా ఈ ఐకేఎస్లో ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇండియన్ హెరిటేజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం. ఇండియన్ హెరిటేజ్ 2 రకాలుగా ఉంది, టాంజిబుల్ హెరిటేజ్, ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్. టాంజిబుల్ హెరిటేజ్ అంటే దే ఆర్ ఆల్ సీన్ బిల్డింగ్స్ రూపంలోనూ మనకి ఫిజికల్గా కనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా, కట్టడాలన్నీ కూడా. ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ అంటే మేధస్సు, ఈ పద్య రూపంలోనూ కవిత రూపంలోనూ ఈ సర్వీసెస్, వైద్యం కానీ ఈ స్కిల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్. ఈ రెండింటినీ కూడా కాపాడే ఉద్దేశంతో ఐకేఎస్ని మళ్ళా రివైవ్ చేయటం అనేది దీని పర్పస్ అన్నమాట. అందులో మన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు 10 months కూడా ఇంకా అవ్వలేదు, కానీ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ విత్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్. మాకు మేము ఈ రోజు చూస్తాం, రేపు ఒక ముఖ్యమైన మార్పు, ఒక కొత్తదనం తీసుకొస్తూ ఉంటారు. ఇది అతిశయోక్తి కాదు సార్, సభాముఖంగా నేను అంటే వారికి ఉన్నటువంటి స్కిల్లు అది చాలా అప్రిషియబుల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ కళాశాలకు ఒక 36 acres ల్యాండ్ ఉంది, ఏరియా. మేము రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు కూడా ఒక చోటే ఇండిపెండెన్స్ డే, రిపబ్లిక్ డే చేస్తే ఈ ఇయర్ విత్ ఇన్ 10 months ఈ ఇయర్ ఎప్పుడు ఆలోచించారో మాకు తెలియదు ఆ విజను. మీరు నమ్ముతారో లేదో కానండి, చాలా చక్కగా ఆ థాట్ ఎప్పుడు వచ్చిందో దాన్ని సెలవుల్లో ఆయన ఇక్కడ మాకు తెలియదు కూడా, ఇక్కడే ఉండి వేరే ఒక ప్లేస్, చాలా అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ని అది యూజ్లోకి తీసుకొచ్చేసారు. అది వేళ చాలా ఎలివేటింగ్గా ఉందన్నమాట. అంటే అదొక థాట్, అంటే ఈజ్ ఎ మ్యాన్ విత్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్, ఈ థింగ్స్ ఇన్నోవేటివ్లీ. రెండోది 10 months ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, సుమారు 8 seminars, 2 important యాక్టివిటీస్ కూడా కండక్ట్ చేయగలం, నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్స్. ఇది అంత సాధ్యం అవుతుందంటే ఒకసారి ఆలోచించండి. విత్ అవర్ విష్ అండ్ విల్, మేము మమ్మల్ని బలవంతంగా మా చేత చేయించడం కాదు, వారు ఒక విజన్ ఇస్తారు, ఒక ప్లాన్ ఇస్తారు, దాన్ని బట్టి మేము ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో అది నిజంగా ఆయన గురించి ఎన్ని చెప్పినా ఇదంటే మామూలుగా ఏదో ముఖస్థుతి అవుతుంది, మరి ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు. అంబేద్కర్ గారి లాగా హీరో వర్షిప్ అసలు ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి. మరి ఈరోజు వారు క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా సభాముఖంగా కోరుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అయిపోయింది సమయం కూడా చాలా అయిపోయింది అందరికి, ఇంకో లాస్ట్ 1 minute. అయితే ఆల్ ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్. అంబేద్కర్ అంటారు, ఇంకొకటి అంటారు, అందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ అవర్ సెమినార్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. మనం ఆ డైమెన్షన్స్ చూడాలి. మనం డైమెన్షన్ చూద్దాం అనుకుంటే మీరు అందరూ కూడా ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దాట్ ద చంద్రముఖి మూవీ చూసుంటారు అందరూ కూడా. ఓ చంద్రముఖి సినిమాలో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్, ఏం క్యారెక్టర్ పేరు తెలీదు నాకు, హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చంద్రముఖి. ఓకే సరే, చంద్రముఖి లోపల చంద్రముఖి అంతేనా? ఓకే, గంగాలో చంద్రముఖి. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, నేను ఇంటికి వెళ్ళగానే ఈరోజు నిన్ననే ఒక 4 లీటర్ బాటిల్ వాటర్ తెచ్చాడు మావాడు. 2 లీటర్ల ఎంటీ బాటిల్ తెచ్చాడు, అది ఇందులో పోయమన్నాడు. 4 లీటర్ల వాటర్ తెచ్చి ఆడు ఊరు వెళ్ళడానికి 2 లీటర్ల బాటిల్ తెస్తే మొత్తం పోయాలట. ఎలా పోస్తానండి నేను? ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్? 2 liters బాటిల్లో 4 లీటర్ల వాటర్ నింపగలనా? మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు. సాధ్యమా? సాధ్యం కదా? మీ అందరికీ తెలుసు సాధ్యం కాదు అని. ఎందుకని? దాని కెపాసిటీ 2 liters. మన బాడీలో ఒక ఆత్మ, మన బాడీ అంతా నిండి ఉంటుంది, గ్యాప్ ఉండదు.
ఇంకొక ఆత్మ లోపలికి రావడానికి గ్యాప్ ఉండాలి కదా. గ్యాప్ ఎక్కడుంది మరి? మరి చంద్రముఖి గంగలోకి ఎలాగెళ్ళింది? 4 లీటర్ల వాటరు 2 లీటర్ల బాటిల్లో పోయలేనప్పుడు ఆఫ్టర్ మెటీరియల్, ఇది మెటాఫిజికల్ కాన్సెప్ట్ అయిన సోల్ బాడీ మొత్తం ఆక్రమించే ఇంకొక ఆత్మ అందులోకి ఎలాగెళ్తుంది? గ్యాప్ ఎక్కడుంది? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మన మైండ్ని మన ఆత్మకి అలవాటైపోయిన ఆత్మతో పాటు లింక్ అయినటువంటి మనసుని వేరొక ఆత్మ ఎలాగ ఆపరేట్ చేస్తుంది? కారు మన ఇంట్లోనే ఉంది, ఇంకొకడు వచ్చి కారు తాళాలన్నీ వేస్తే ఈ కారాడితో పోయిందని ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? మన దగ్గరే కదా ఉంది. సో ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అని మీరు సరిగ్గా గనక ఆలోచిస్తే దట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్. అక్కడ ఆలోచించాలా మీరు, నిజమా కాదా? ఓకే, బ్రిటిష్ వాడు ఏం చేశాడు 1935 మెకాలే ఎడ్యుకేషన్లో, వాళ్ళకి మనం పనిచేయడం కోసం సమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ అవర్ పర్సనాలిటీస్, అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, అవర్ సొసైటీ. వాడికి ఏది అవసరమో దాన్ని మన మీద పెట్టి ఇది నేర్చుకోండి, మాకు సేవకులుగా పనిచేయమండి. అదే కదా సిస్టమ్ అంతా కూడా. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ టీచింగ్ ద ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్. బట్ 135 కంట్రీస్, రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో 135 దేశాల్లో దాదాపు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నీ కూడాను బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఎప్పుడో వదిలేశాయి. కానీ భారతదేశం ఇప్పటి వరకు పట్టుకొని వేలాడుతూనే ఉన్నాం. అందుకనే మీ టీచర్స్ ఎవరైనా 30-40 ఏళ్ళు ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు ఉంటే, ఒక 30 ఏళ్ళ క్రితం మీరు చెప్పిన నోట్స్ అదే నోట్స్ 35 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ 30 ఇయర్స్ కూడా మీరు అదే చెప్తుంటే ప్రోగ్రెస్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు? మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ పిల్లలకి ఏమి ఇచ్చినట్టు? మోసపోసిన నాలెడ్జ్ నడుస్తుంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. దాన్ని మార్చమనేదే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. అది మార్చాలి సిస్టమ్. అది వచ్చిందందుకు పోనీ అంత నాలెడ్జీ మన దగ్గర లేదా అంటే విశ్వామిత్రుడు మనిషిని ఇలా విసిరి రాయి అయిపో అంటే అయిపోయాడు. బట్ మనం కూడా ఇలాగని ఈ సెమినార్ మొత్తం రాయి అయిపో అంటే అయిపోతుందా? అవ్వట్లేదు. బోత్ ఆర్ ద సేమ్. విశ్వామిత్రుడు మనిషి, మనం మనుషులమి. మరి అతనుకున్న శక్తి మనకెందుకు లేదు? ఎందుకు లేదు? అంతరాత్మ మనసు యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు తెలుసుకోలేదు. అసలు మీకు మనసు ఉందని తెలియదు, ఫస్ట్ పాయింట్. దానికి శక్తి ఉందని తెలీదు, దానికి చాలా జ్ఞానం ఉందని తెలీదు, ఆ జ్ఞానం దేవుడితో లింక్ అయి ఉందని కూడా తెలియదు మీకు. మీరు ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పండి, మీ అందరికీ ఆత్మ ఉంది, మనసు ఉందని అనుకుంటున్నారు తప్ప ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలియదు మనసు ఉందా లేదనేది. నిజంగా తెలియదండి. మీ చాలామంది నేను చూస్తుంటాను, మనసు బాధగా లేదంటాడు. అసలు అది కనపడితే కదా బాధ ఉందో లేదో చెప్పడానికి. పోనీ ఉందని తెలిస్తే కదా దానికి జబ్బు ఉందో ఇంకొకటో తెలపడానికి. ఒక్కళ్ళకి కూడా తెలియదండి. లేని దాన్ని ఉన్నట్లుగా నమ్మించి భ్రమింపజేశారని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు సబ్జెక్టులో. కానీ నిజంగా ఉంది. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే యోగా ద్వారా తెలుస్తుంది. మీరు బాగా యోగా చేస్తే, యోగాలో మీ మనసుని ఒకే పాయింట్లో కేంద్రీకరించడం ఎలాగనేది చిత్తవృత్తుల నివృత్తి అని, చిత్తాన్ని మీరు పట్టుకోగలిగితే అది దేవుడితో లింక్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడాను. సో దట్ అప్పుడు మీరు ఏం చెప్తే జరుగుద్ది. అది తపస్సు అంటారు కదా, మనకి వాళ్ళందరూ ఋషులు తపస్సు చేశారు. మనం తపస్సు చేసే టైమే లేదు. లేకపోతే బుద్ధుడు ఎక్కడ చదువుకుంటే అంత నాలెడ్జ్ వచ్చింది? వ్యాసుడు ఎక్కడ చదువుకుంటే వచ్చింది? వాళ్ళంతా మనసుని, జ్ఞానాన్ని దేవుడితోటి లింక్ చేస్తారు. అప్పుడు దేవుడికి ఎంత జ్ఞానం ఉందో అంత జ్ఞానం వీడికి వస్తుంది. ఓకే, సో దాన్ని ఇప్పుడు తీసుకోమంటున్నారు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. మనకు వచ్చినటువంటి ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్, ఈ గతంలో ఈ నాలెడ్జ్ ఉంది, మీకు విపరీతమైన జ్ఞానం ఉంది, అది దేవుడితో లింక్ అయ్యింది, దాన్ని డెవలప్ చేయండి మళ్ళీ ఇప్పుడు. సో ఎగైన్ యోగాని తీసుకోండి అంటున్నాడు. అందుకు వచ్చింది యోగా. రెండవది ధ్యానం. ఆసనాలు కాదండి, ఆసనాలు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, అది పక్కన పెట్టేయండి. యోగా రావాలి, మెడిటేషన్ రావాలి. మెడిటేషన్లో మీ శక్తుల్ని మీరు తెలుసుకోగలరు. బాడీలో ఉన్నటువంటి అష్టసిద్ధులని, మహాశక్తులు ఉంటాయి, వాటన్నిటిని మీరు తీసుకుంటే ఏమైనా చేయొచ్చు మనం. అవి తెచ్చుకోండి. ఇప్పుడు వాటి ద్వారా మీరు గొప్పోళ్ళు అవ్వండి అంటున్నారు. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ సిస్టంలో పాత పద్ధతులు ఏదో వేదాలు చదవండి, ఉపనిషత్తులు చదవండి ఎవరు చెప్పట్లేదండి. చెప్పాను కదా, ఒక శరీరంలో ఒక ఆత్మ ఉంటే ఇంకొక ఆత్మ అందులోకి రాదు. శంకరాచార్యుడు ఒకనొక విషయంలో తనకు తెలియని నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలంటే ఒక శరీరంలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఏ శరీరంలో పడితే ఆ శరీరంలోకి వెళ్ళడండి. ఒక చచ్చిపోయిన బాడీని చూసుకొని ఆ బాడీలో ఆత్మ లేదా నిర్ధారించుకున్నాక అప్పుడు అందులోకి వెళ్తాడు.
మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, బాగా చదువుకుంటే అవన్నీ తెలుస్తాయి. సో ఒక ఆత్మ ఉన్నత బాడీలోకి ఎందుకు వెళ్ళడం అంటే వెళ్ళడం కుదరదు కదా, ఆత్మ ఉంది కదా అంటాడు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆత్మ ఉంటుంది, అది అందరికీ సమానమే. అది తెలుసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో రకరకాలైన భావాలన్నీ కూడాను ఎవరైతే సరైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించలేదో, ఎవరికైతే మనకు ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టంలో ఉంటే పూర్వం నుంచి ఉన్నటువంటి జ్ఞానము లేదో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ సమాజాన్ని చెడగొట్టడానికి రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అన్టచబిలిటీ అనగానే, లేకపోతే క్యాస్టిజం అనండి, లేకపోతే ఇంకా రిలీజియన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనండి, ఏదన్నానండి. ఏదైనా అనాలంటే సింపుల్, రాముడులాగా మనందరమే బ్రతకాలని ఒకడు వచ్చి చెప్తారు మనకి. రాముడులాగా ఒక భార్యనే చేసుకోండి, ఒక సీతే ఉండాలి, మరి వాళ్ళ ఫాదర్కి ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, అది ఎందుకు చెప్పవు? రేషనాలిటీ అంటే అదే కదా, రాముడికి ఒక భార్యే, కానీ రాముడు ముగ్గురు భార్యల్లో కదా ఒకళ్ళకి పుట్టాడు. మరి వాళ్ళ తండ్రిని ఫాలో అవ్వాలా, ఈయన్ని ఫాలో అవ్వాలా? సింపుల్. సో నాలెడ్జ్ అంటే అది సార్, ప్రతి ఒక్కదాన్ని తప్ప ఒప్ప మన తర్వాత సంగతి, ముందు నాలెడ్జ్ని ఇంబైబ్ చేసుకోండి అంటున్నాం. సో ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మీకున్నటువంటి శక్తులను ఆలోచించండి. ఆ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది బానిస విద్యా విధానం, అది మోసబొచ్చినట్టు చదువుతారు, వెంటనే ఉద్యోగాల్లో బానిసలాగా మనం పని చేసుకుంటూ పోతుంటాం. ఆలోచించడానికి అందులో ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళన్నీ తయారు చేసి ఈ బుక్ మీరు చదవడానికి ఇస్తాడు, అంతే, చదివి ఉద్యోగం చేయండి అంటాడు. మీరు ఆలోచించమని ఎక్కడా ఉండదు. సో ఎలన్ మస్క్ అన్నాడు, ఇండియాలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఏ ఒక్కటి కూడా వాడి జీవనానికి పనికిరాదు అని చెప్పాడు. వాళ్ళ జీవనానికి పనికిరాదు, ఎందుకంటే అది ఆలోచించే శక్తి ఏ ఒక్కదాంట్లోనూ లేదండి. బట్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 సమూలమైన మార్పులను తీసుకొస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది వికసిత భారత్ 2047 నాటికల్లా బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ని పూర్తిగా తప్పిస్తుంది, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది. దానికోసం ఇది పెట్టింది. దీని వెనక చాలా కథ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ని పూర్తిగా తప్పించినట్లు ఉండాలి, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ని మనం తీసుకొని ముందుకు రావాలి, దాంట్లో ఉన్న శక్తుల్ని మనం తీసుకురావాలి, వాటిని మనం అమలు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చే టెక్నాలజీ అంతా కూడా ప్రపంచాన్ని సర్వనాశనం చేస్తుంది, వాటి నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఎక్కడ ఉంది? ఇండియన్ ఎథిక్స్లోకి వెళ్ళాలి మనం. సో ఇట్లా మనకి ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఆలోచించడం నేర్చుకోకపోతే, నా పేరే ఆంజనేయ స్వామి అండి, నేను ఆంజనేయ స్వామి భక్తుడిని, కానీ ఆంజనేయ స్వామి పైకి వెళ్ళిపోయి సూర్యుని ఎలా మింగాడు అనగానే అనుకుంటాను, సూర్యుడి కెపాసిటీ ఎంత ఉంది? కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది, ఇతను ఎలా మింగుతాడు? చిన్న ఆలోచన. సరే మింగాడు అంటే అది ఏదో విషయం చెప్పడానికి అయ్యి ఉంటుంది తప్ప సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్ కాదని అందరికీ తెలుసు. కానీ మనం నాలెడ్జ్తో ఆలోచించి అలాంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని కనుక ఖండించకపోయినట్లయితే ఇంకొక రాంగ్ పద్ధతిలోనే నాలెడ్జ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల దేవాలయాల్లో చెప్పవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ మానేసి దేవుడి దగ్గర మీరు ప్రశ్నించకండి, చెప్పినట్టు వినండి అన్నప్పుడు ఆలోచన జ్ఞానం ఏమైపోతుంది? అంతరించిపోతుంది. అవునా కదా? అవునా కదండి? ఆలోచించడం అంతరించిపోతుందా లేదా? డెఫినెట్గా అంతరిస్తుంది. మీరు ప్రశ్నించే విధానం లేదు అన్నప్పుడల్లాను. సో అందుకనే బిలీఫ్ అంటాడు, నువ్వు దేవుడిని నమ్మితేరా. వేర్ దేర్ ఈజ్ బిలీఫ్ దేర్ ఈజ్ నో నాలెడ్జ్, వేర్ దేర్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ దేర్ ఈజ్ నో బిలీఫ్. నువ్వు ప్రశ్నిస్తే అక్కడ నమ్మకం ఉండదు, నమ్మితే ప్రశ్నించే అవకాశమే ఉండదు. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ ఏముంటుందో మీరు ప్రశ్నించండి అంటుంది ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. మీరు ప్రశ్నించండి, నాలెడ్జిని సంపాదించండి. ఎంతో సంపద ఉంది మన ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో, వాటిని తీసుకురండి. అందువల్ల ఫిలాసఫీ అంటే తత్వశాస్త్రం అది మంద కాదని అందరూ అనుకుంటారు, కానీ అందరు గుడిలోకి వెళ్తారు, అందరూ దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటారు. అక్కడ ఉంది ఫిలాసఫీనే, ఆ పదం తెలియదు వీళ్ళకంతే. ఓకే, మనకు తెలియకుండానే అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము, వాటిని తెలుసుకోండి అంటుంది ఇప్పుడు సిస్టమ్. సో అందువల్ల ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఉద్దేశం బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే మన మీద బలంగా రుద్దబడిందో వాటిని తప్పించడము, మనకు మనం స్వతహాగా మన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడము, మన దేశానికి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం, మన జీవితానికి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి. తర్వాత మన యొక్క జీవితం చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తామో ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళగలిగి ఉండాలి. అది తెలుసుకోవచ్చు, వెళ్ళొచ్చు. మీకు తెలివితేటలుంటే, మీకు యోగా వచ్చుంటే, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, మానసిక చిత్తశుద్ధి బలంగా ఉంటే, చనిపోకముందే చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందో మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అలా తెలుసుకున్న ఋషులు ఇండియాలో చాలామంది ఉన్నారు. అయితే మనం తెలుసుకోలేమంటే మనం కూడా కొండల్లోకి వెళ్ళి ఓ 10 ఏళ్ళు కూర్చోలేం కదా, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది?
అంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటే ఇప్పుడు మనకైనా తెలుస్తుంది. సో ఆ నాలెడ్జ్ని బయటకు తీయండి. కాబట్టి 2 లీటర్ల బాటిల్ 4 లీటర్ల వాటర్ పోయటం అసాధ్యం. ఒక ఆత్మ ఉన్న శరీరంలోకి ఇంకొక ఆత్మ రావడం కూడా అసాధ్యం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచిస్తేనే వస్తాయి. ఆ ఆలోచించటమే జ్ఞానం. జ్ఞానం పైనుంచి ఎవరికి పడదండి. ఎక్కువ విషయాలు తెలియటమే జ్ఞానం, తక్కువ విషయాలు తెలియడం అజ్ఞానం. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి అనేది ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు జరిగినటువంటి సెమినార్లు అనేకమైన పేపర్లు వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా మీరు చదివితే వాటి యొక్క కంటెంట్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉంటాయి, తర్వాత ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మాకు ఫిలాసఫీ బోధన జరిగింది. వాట్ ఈస్ ఫిలాసఫీ? ప్రశ్న అయోమయంలో పెట్టి మళ్ళీ మార్గం ఇచ్చారు మాకు. అది మెడిటేషన్ ఇస్ ద రైట్ వే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది డెలిగేట్స్. సమ్ గాయత్రి విద్యా పరిషత్ అనిత మేడం ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు కమ్ టు. డాక్టర్ అనిత మేడం ఈజ్ రిక్వెస్టెడ్ టు కమ్ అప్ టు ది డయాస్. విశాఖపట్నం మా గురువు గారి కాలేజ్ అది హర్షత్. मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा सादर प्रणाम। सभा में उपस्थित साहित्यकारों आपको सादर प्रणाम। बच्चों को मेरा आशीर्वाद। तो आज का ये 2 दिवसीय संगोष्ठी अत्यंत सार्थक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक रहा और प्रपत्रों एवं व्याख्यानों के माध्यम से भारतीय ज्ञान मंडल संबंधित अनेक विषय गहराई से हमको जानने की मौका मिला। तो इस संदर्भ में 2 दिवसीय संगोष्ठी मंडल एवं संयोजक माननीय डॉक्टर हरिराम प्रसाद जी को मैं बधाई एवं तहे दिल से धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। 2016లో ఇదే వేదిక మీద నేను నా ప్రపత్ర వాచనం చేశానండి. 2026లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్లో మళ్ళీ ప్రపత్ర వాచనానికి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. అయితే ఈసారి జరిగిన ఈ అంతర్రాష్ట్రీయ సెమినార్ మాత్రం చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన మన సంయోజకులు వర్గానికి సంయోజకులైన డాక్టర్ హరిరామ్ ప్రసాద్ గారికి, ప్రిన్సిపాల్ గారికి సభాముఖంగా అభినందనలు, ధన్యవాదములు. నమస్తే అండి. One more response. I request Raj Dhamma, Buddhist monk, please come on to the dais and. Not coming? Please come. Please give feedback. Your experience with this institution and seminar. Thank you, Principal. Thank you, Professor. Thank you, all of you. Good evening. Yeah, I'm going to a lot of seminar. Yeah, no, my guide Pankaj Road and Rajiv Maran. Yeah, a lot of seminar. India, a lot of place. Yeah, this seminar is the 10th time seminar. Yeah, I'm president. This is 10 people. This seminar very good. I'm so happy. Yeah, nearly our advisors. Yeah, my present people participant seminar. This seminar is the first seminar. I'm so happy. Yeah, I go to Odisha. I go to Delhi. I go to Calcutta, I go to Bangalore, Mysore, a lot of seminar. Yeah, my guide, he also, yeah, this is the 10th time seminar. This is the first seminar. I'm so happy. Thank you. Thank you, Rajdama madam. Now felicitations follows. I request Hariram Prasad, please organize. అతిథి సత్కారం. అతిథులని గౌరవించుకోవడం మన సాంప్రదాయం. కాస్త అతిథులు ఒకసారి పైకి లేస్తే, మీరే అందరూ పైకి లేస్తే మన మధ్య ఉన్నటువంటి కృష్ణప్రసాద్ గారిని
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా బాబు బొకేలు, సారీ మెమెంటోలు, ఒక షాలువాతో మన మధ్య ఉన్నటువంటి అతిథుల్ని మనం సత్కరించుకుంటాం. చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలి. 11th అవర్లో ఉన్నాం మనం, స్పీడ్గా ఉండాలి. మధ్యలోకి వెళ్ళండి సార్. రత్నాకర్ గారు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ గారి చేతుల మీదుగా ఐఓబి మేనేజర్ కృష్ణ ప్రసాద్ గారికి సత్కారం. మేడం మీ పేరేంటి? బిందుశ్రీ మేడం గారు అడ్వకేట్, వారికి కళాశాల తరపున సత్కారం. బాబు అందులో ఉన్న మెమెంటో, ఆ మెమెంటో కాదు, అందులో మెమెంటోలు ఉంటాయి. తొందరగా రండి రండి మేడం, మధ్యలోకి రండి. ఇంకా కంగారు పెట్టట్లేదు. కొంచెం నాకు సహకరించాలి. ఇక్కడ నిలబడతాను. ఈ సెమినార్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా చేసామంటే అది ఒక్కరి వల్ల అవ్వదు. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన కమిటీ. ఏ సెమినార్ అయినా ఈ కమిటీకి కన్వీనర్ అయినటువంటి టీవీవి సత్యనారాయణ గారు వేదిక మీదకి రావాలి, విజయ్ కుమార్ గారు, గుండం ప్రసాద్ గారు, అదేవిధంగా అఖిల సింహాద్రి గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ కమిటీ వారు ఎవరున్నా సరే కళాశాల తరఫున వారికి సత్కారం, ఈ సెమినార్ తరఫున. ఇంకా ఇచ్చేయండి. అదేవిధంగా హాస్పిటాలిటీ కమిటీకి కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్ బి చక్రవర్తి గారు, అలాగే జిపి చక్రవర్తి గారు, ఎంఎస్ వరలక్ష్మి గారు, కె వీరభవాని గారు, జి నాగేశ్వరరావు గారు వరుసగా రావాలండి. వరుసగా వస్తే ఒకసారే రావాలి. ఎవరి సార్లు వాళ్ళకు ఉంది సార్. ఈ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దయచేసి రావాలి, కొంచెం క్విక్గా రావాలి. చూసారా క్రేజ్, అందులోనే మీకు అర్థమవుతుంది. చిన్నవే ఇవ్వండి అమ్మా. షాలు మెమెంటో భవానీ మేడం గారికి, అదేవిధంగా ఈ కమిటీలో ఉన్నటువంటి వరలక్ష్మి గారు, మెమెంటో ఒకటి, షాలువా ఒకటి, కొంచెం క్విక్గా చేయాలి. అదేవిధంగా గుండం ప్రసాద్ గారు, మన కళాశాలలో ఏ సెమినార్ జరిగినా అదే మరి, గుండం ప్రసాద్ గారిని ఏ సెమినార్ జరిగినా కమిటీలో వేసుకుంటాం. వారు ఫోటోలకు దూరం. అలాగే అఖిల్ సింహాద్రి గారు ఉన్నారా? వేదిక మీద రావాలి. నాగేశ్వరరావు, ఉండమ్మా. ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కళాశాల పిఆర్ఓ గారు కె జయదేవ్ గారు, వారి టీము, మా ఆశీర్వాదం గారు, తెలుగు అధ్యాపకులు డాక్టర్ ఆశీర్వాదం, కె దుర్గారావు, గౌరీ నాయుడు, అబ్దుల్ సత్తార్ వరుసగా రావాలండి. దయచేసి క్విక్గా రావాలి, కొద్దిగా కోఆపరేట్ చేయండి. అదేవిధంగా రిజిస్ట్రేషన్స్ కమిటీ మేడం రావాలండి. ఆశీర్వాదం గారు, మళ్ళీ చదవనా? పిఆర్ఓ గారు,
జయదేవ్ గారు, ఆశీర్వాదం గారు, దుర్గారావు గారు, గౌరీ నాయుడు, గౌరీ, గుండం ప్రసాద్ గారు, గుండం ప్రసాద్ గారు వేదిక మీదకి రావాలి. ఈ స్టేజ్ని ఇంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి స్టేజ్ డెకరేషన్ కమిటీ జాన్ సామీల్ గారు, ఏ పద్మావతి గారు, కృపారక్షణ రాజు గారు, ఎన్ కనకదుర్గ గారు, తొందరగా రావాలమ్మా. సార్కి నిన్న ఒక సన్మానం, మళ్ళీ ఇప్పుడు అందరితో మళ్ళీ సన్మానం. తర్వాత రండి, ఏ సెమినార్కైనా ధనం మూలం యుద్ధం జగత్ అంటారు కదా. సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రిజిస్ట్రేషన్స్ కమిటీ వారు, వెన్నెల మేడం అండ్ టీము ఎక్కడున్నా వేదిక మీదకి రావాలండి. సత్తారు కాలేజీలో ఏ సెమినార్ జరిగినా సత్తారు చేయి లేకుండా జరగదు. వారిని కళాశాల తరఫున, సెమినార్ తరఫున ఎన్ కనకదుర్గ తెలుగు మేడం గారు కొత్తగా వచ్చినా కూడా మా అందరిలో కలిసిపోయారు. హాస్పిటాలిటీ విషయంలో కానీ ఎంతో సహకరించారు. రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ వారు వెన్నెల మేడము, మల్లికార్జున్, అలాగే అందరికి సాల్వాలు ఉన్నాయి, మెమెంటోలు ఉన్నాయి, ఏం కంగారు పడద్దు. ఇదేంటంటే పడ్డ కష్టానికి ఒక చిన్న చిరు సత్కారం అంతే. వెన్నెల మేడం గారు, అఖిల్ సింహాద్రి, ఉండండి రా బాబు, మమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేయకండి మీరు. అదే విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ రావట్లేదు అమ్మా. రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ వెన్నెల మేడం గారు, మల్లికార్జున్ నాయక్ గారు, కె అరుణ మేడం గారు, ఉషా లావణ్య మేడం గారు, కె సంధ్య మేడం, నువ్వు వెళ్ళవా సార్? నువ్వు వెళ్ళు. అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిటీ అర్ధరాత్రి అనక అపరాత్రి అనక ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి 12-1 గంటకి వచ్చి వాళ్ళందరినీ రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి జె పాండురంగారావు గారు అని టీము, డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు, అలాగే హరికృష్ణ గారు, సొంగ శ్రీనివాసరావు గారు, వాళ్ళ గురువు గారికి ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా, కామా తక్కువ వచ్చినా ఊపిరి సలపనం లేదు నాకు. పేరులో ఎక్కడ తేడా వచ్చినా, అంటే గురువు భక్తి అంటే అలా ఉండాలని నేర్చుకున్నాం సార్ ద్వారా. టీం రావాలండి. పాండురంగారావు గారు, కె నాగేశ్వరరావు గారు, హరికృష్ణ గారు, అలాగే సొంగ శ్రీనివాసరావు గారు. డిసిప్లిన్ కమిటీ వర్మ గారు, డివి రమణ గారు, దుర్గారావు గారు, అలాగే
ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రోగ్రాము ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హైలైట్ అయిందంటే కారణం మనం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ జరిగిన ప్రతిదీ కూడా త్రూ అవుట్ కంట్రీ వెళ్ళింది. దానికి ఎంతో సహకరించినటువంటి ఆర్వి సత్యనారాయణ గారు, వారి టీము, సిహెచ్ ప్రవీణ్ గారు, అలాగే అనంత తేజ గారు, ఆదిత్య గారు ఎక్కడున్నా వేదిక మీదకి రావాలండి. సిహెచ్ ప్రవీణ్ కుమార్ లెక్చరర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, అనంత తేజ, ఆదిత్య 1 by 1 రండి సార్. అమ్మా షాల్స్ ఉన్నాయి కదా. అలాగే ఈ టిఏడిఏ అండ్ హానరోరియం కమిటీ వి రాంబాబు గారు లీవ్లో ఉన్నారు. శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు కూడా లీవ్లో ఉన్నట్టున్నారు. సుధాకర్ గారు, సిహెచ్ సుధాకర్, ప్రత్యూష మేడం, అమ్మా ప్రత్యూష, హైయెస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఒక ఓయ్ వేసుకోండి, ఓయ్. డిఆర్ఎస్ ప్రత్యూష, హిస్టరీ నుంచి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారు. అలాగే కల్చరల్ కమిటీ ఎం వెంకటేశ్వరరావు గారు, రాజమాణిక్యం మేడం, సురేఖ మేడం, పావని మేడం గారు ఇటీవలే జిల్లా స్థాయిలో ఉత్తమ బెస్ట్ సర్వీస్ అవార్డు తీసుకున్నారు. వారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా పిలుస్తున్నాను. పావని మేడము, ఎం సోమరాజు గారు, కల్చరల్ కమిటీ. తర్వాత నిన్న కన్వీనర్స్కి సన్మానం చేశాం, కో కన్వీనర్స్కి, జాయింట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీస్కి. మేడం రండి సార్, బుజ్జి మేడం జాయింట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ. అలాగే నాయక్ గారు మీకు పోలీస్ స్టేషన్ అయింది కదా. ఓకే, రండి మేడం, భలేవరే ఇస్తాం, ఏముంది. పావని మేడం గారు మాకు షాలు మేమంటే అన్న సోమరాజు గారు రావాలి. ఎవరో చాలు ఇవ్వండి, మీరు ఇవ్వకూడదు. బుజ్జి మేడం గారు రావాలండి, దయచేసి రావాలి. బాగోదు అలాగ అందరి ముందు రండి, దయచేసి రావాలి. రండి మేడం. రాష్ట్రంలో 12 మంది సాంస్క్రిట్ అధ్యాపకులు ఉంటే 10 మందితో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. అందుకన్నా చేయాలి మీకు సన్మానం. రాష్ట్రం మొత్తం మీద 12 మంది ఉన్నారు సాంస్క్రిట్ లెక్చరర్స్. 10 మందికి పేపర్లు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ మై సిస్టర్ వై బుజ్జి. రండి మేడం. మేడం గారి చేతుల మీదుగా హరీష్ గారికి అయింది కదా. ఓకే, ఎవరన్నా మర్చిపోయి ఉంటే
నాగేశ్వరరావుకి అయిపోయి థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ నాయక్ గారు. ఇద్దామండి. Respected Principal Sir, Principal and Chairman, Chief Guest, distinguished guests, guests of honor, special invitees, esteemed dignitaries on the dais and off the dais, learned professionals, delegates, participants, and all the students. A very pleasant good evening to all. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the valedictory section of our two-day international seminar on dimensions of Indian knowledge system. At the outset, I express our sincere gratitude to the Commissioner of College Education, Government of Andhra Pradesh, and we are deeply thankful to the Honorable Commissioner of College Education, Dr. Narayan Bharat Gupta Garu IAS, for the continuous support, encouragement, and academic direction extended to institutions like ours. And I also thank to Dr. Sapri Krishna Garu, Joint Director APCCE, for making his valuable remarks on this occasion. And first and foremost, I express my heartfelt gratitude to our respected Principal and Chairman, Dr. Kandula Anjaneyal Garu, for his visionary leadership and constant encouragement and inspiring guidance, which made this two-day international seminar a grand success. Thank you, sir. Thank you for all this, and we expect ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ చేస్తామని మేము మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాం సార్. And I also thank our Vice Principal sir, Sri V. Sanjay Kumar Garu, for his continuous support throughout this process. And I extend my sincere thanks to our convener, Dr. P. Harram Prasad Garu, for his meticulous planning, tireless efforts, and academic commitment in organizing this seminar in such a systematic manner. ఒక గత 30 to 40 days నుంచి ఎంత కష్టపడుతున్నారో మాకు అందరికీ తెలుసు. సో వీటిలో భాగం చేసినందుకు, మమ్మల్ని అందరినీ భాగం చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ మై డీప్ సెన్స్ ఆఫ్ gratitude to the keynote speaker, Professor P. Rajshekhar Garu, Department of English, former VC, Acharya Nagaraj University, and our chief guest, Professor R.S. Sarraj Garu, Senior Subject Expert, Bharatiya Bhasha Samiti, New Delhi, for their valuable presence, insightful guidance, and scholarly contribution to this 2 days international seminar. And we also thankful to our guest of honors, Professor G.V. Ratnakar Garu and Professor S.R. Subhani Garu, Dr. D. Shesh Babu Garu and Bindu Sri Vemuri Garu, Professor Veerraj Garu and Professor Venkatrao Garu, for making their valuable contribution to this 2-day international seminar. And I also heartfully and wholefully thank all the resource persons came across India and abroad. Professor Upul Ranjit Havavita Gamage, University of Kelaniya, Sri Lanka. Professor Nirmalani Adhikari,
Kathmandu University, Nepal, Dr. Vivek Mani Tripathi, Guangdong International Languages University, China, Professor T. Sri Ganesh, SRH University, Germany, Professor S.P. Gautam, former VC, Rani Durgavati University, Jabalpur, and Professor Alexander Kure, Head of the Department of English and Drama, Kaduna State University, Nigeria, for gracing this occasion and enriching us with their wisdom and academic excellence. Thank you so much, sir, on behalf of our institution. I would also like to extend our gratitude to all the in-charges, chairmen, subject experts, and rapporteurs of each technical session who made the sessions very interesting and carried the sessions in a well-planned manner. Thank you all, sir and madams. Our sincere thanks to all the paper presenters from various universities and institutions across India and abroad who contributed immensely to the intellectual richness of this seminar. And I place on record our appreciation and thankful to all the organizing committee members and conveners. So members, just we had felicitated the stage decoration committee, banners, mementos, food arrangement, hospitality, registrations, logistics and transportation, discipline, audiovisual committee, honorarium committee, and cultural committee. So, and especially NCC students who monitored and maintained discipline in this 2-day international seminar. And we also thank all the faculty colleagues, non-teaching staff, and student volunteers whose dedicated teamwork ensured the smooth conduct of the every session. We thank our co-sponsors, Sugunarao, CEO, Kakinada City Town Bank, and Krishna Prasad Garu, Bank Manager, IOB, Kakinada, for extending their support and encouragement for our 2-day international seminar. And we also thank all the media members and well-wishers for their support and cooperation. And last but not least, I thank each and everyone present here for your valuable time, presence, and cooperation, especially students. So let us carry forward the knowledge, insights, and academic spirit generated during these 2 days into our teaching, research, and professional lives. With this, I conclude my vote of thanks. Thank you one and all. Jai Hind. సర్టిఫికెట్ డిస్ట్రిబ్యూషను ఎక్కువసేపు ఉండదు. మేడం రండి ఒకసారి. ఉమెన్స్ కాలేజీ స్టాఫ్ మీరు తీసుకొని వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వాళ్ళు. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే. ఇగో డివి రెండు సర్టిఫికెట్లు. దీప్తి మేడము మీరు తీసుకున్నారా? తీసుకోలేదు. వెళ్ళండి. దీప్తి మేడం ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం, అనిత మేడం ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి జీడిసి ఉషారాణి మేడం క్విక్గా రావాలి. ప్రిస్కిల్లా మేడం మీరు ఎక్కడ? సిద్ధార్థ కర్ర పృథ్వీ. ఓకే ఓకే. ఉందా రాజశేఖర్? పట్టుకుని వెళ్ళండి. మీరు తీసుకోలేదా? వెళ్ళండి. సర్టిఫికేట్స్ అడిగారు సార్. మీరు తీసుకున్నారా? సరోజిని మేడం అలవాయి బాబు లేకుండా మళ్ళీ ఇచ్చే.
ఓకే ఓకే కాదు, బ్యాంక్ మేనేజర్ గారికి బ్యాగ్ వెళ్ళిపోయినట్టు ఆ మేడం గారికి ఒకటి ఇవ్వాలి. ఇది ఇచ్చే లేకపోతే ఇది బ్యాంక్ మేనేజర్ గారికి ఇచ్చే ఆ మేడం గారు. మీరు తీసుకోలేదా? తీసుకో. బిజీగా ఉన్నారని నేను మెసేజ్ పెడతాను. జీవి రత్నాకర్ అన్న నంబర్ తీసుకుంటాను మీరు. జీవి ప్లీజ్ గో మేడం ఇస్తాను డిపార్ట్మెంట్ రండి. ఏంటమ్మా మీరు తీసుకోండి, వెళ్ళండి. విజయ్ బాబు ఎంత కష్టపడి నువ్వు విజయ్ అది ఏదో మాట్లాడు. వెళ్ళండి బాబు. విజయ్ 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 అక్కడే జనగణమన అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నారటి. నేషనల్ యాంథమ్ అన్న రమేష్ అన్నదా జనగణ. ఓకే ఓకే రండి. ఆ ఫోటో అదొకసారి సర్టిఫికెట్ వెళ్ళన్నా వెళ్ళండి మొహమ్మద్ ప్లీజ్ గో. Attention. All of you, please attention. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidata. Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravila Utkala Vanga. Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga. Tava Subha Name Jahe तव सुभाषिष माघे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. ఎవరికైనా అటెండెన్స్ సర్టిఫికెట్లు కానీ కావాలి అంటే ఐక్యూఎస్సీలో ఉంటాను, రండి, కంగారు పడకండి. ఒకేసారి రావచ్చు. ఎవరికైనా